forward. We are thrilled to bring our vibrant worship direct to you. Join us online for heartfelt worship, inspiring sermons, and enriching fellowship. Connect our community as we celebrate faith, love, unity, and Zakayo akashuka chini kumkaribisha Yesu kwake. Zakayo akashuka chini kumkaribisha Yesu kwake. Jiulize kama utamwona, kama huwezi, suluhisho ni sasa. Rudi nyumbani, ndipo utamwona. Rudi nyumbani, ndipo utamwona. Jiulize kama utamwona, kama huwezi, suluhisho ni sasa. Rudi nyumbani, ndipo utamwona. Rudi nyumbani, ndipo utamwona. Jiulize kama utamwona, kama huwezi, suluhisho ni sasa. Rudi nyumbani, ndipo utamwona. Rudi nyumbani, ndipo utamwona. Jiulize kama utamwona, kama huwezi, suluhisho ni sasa. Rudi nyumbani, ndipo utamwona. Rudi nyumbani, ndipo utamwona. Right, tunamwambia aje tafadhali. Tufanye hivi, tumwambie amina. How do we tell him? Amen. Amen. May God bless you, Brother Matthew. Brother Matthew, there was a powerful item there. I said immediately after him, yes, we were to have our brother Nav Apollo. Leo. And of course, we have those brothers and sisters who are giving us this thing live. And of course, we have Bob Media. Yes. And we have Get the Point. Yes. All those medias are from Kisii. And we are streaming live on Bob Media. You Yeah, know that? of course. Allow me in a very special way recognize the presence of the online viewership who are here with us. Do it, James. Pata Apa Oreyo family. Wanasema wako Abigail Osinde, Margaret Tomora, asante sana. Yoni Kemi anasema Kababa wa Qatar, thank you so much for tuning in. Shalom Jerosa yuko hapa. Peter Songolo, Steve Nyabuto. Ladies and gentlemen, let's get to this YouTube channel that is Bob Media at the Mambi Engia Music Festival 2024 at the ATC. Ladies and gentlemen, let's share the link. Tuma link. And I want to welcome us unto the high Sabbath. Imekuja kwetu hapa Kisii. Kila moja tukaribishe MC DRS. Nipe choir. I'll say it. Just welcome. Adui usifurahi kuanguka kwangu, hata kama nitashimama. Mungu wangu aliye hai atakuwa nuru kwangu. Maisha ni safari, kama uamini basi ni mtihani kubwa sana. Huwezi kukopi rafiki yako, hesabu mibaraka zako wewe, uinue aliye chini. Hesabu mibaraka zako wewe, uinue aliye chini. Adui usifurahi kuanguka kwangu, anzisha ikae vizuri.
usifurahi kuanguka kwangu, hata kama nipo shimoni. Mungu wangu aliye hai atakuwa nuru kwangu. Maisha ni safari, kama uamini basi ni mtihani kubwa sana. Huwezi kukopi uinue aliye chini, hesabu mibaraka zako. Uinue aliye chini, adui usifurahi kuanguka kwangu, hata kama nipo shimoni gizani tele. Mungu wangu aliye hai atakuwa nuru kwangu. Maisha ni safari, kama uamini basi ni mtihani kubwa sana. Huwezi kukopi rafiki dada ndugu yako, hesabu mibaraka zako wewe. Uinue aliye chini, hesabu mibaraka zako wewe. Uinue aliye chini, baba saidia mwenzio, kaka saidia mwenzio. Unapokwenye nafasi ya kusaidiana ndugu, usibague. Tajiri yule mkubwa Ayubu kagundua hakuna kinachodumu duniani. Uchi nilitoka tumboni mwa mama, nami nitarudi tena uko vile vile. Uchi nilitoka tumboni mwa mama, nami nitarudi tena uko vile vile. Baba saidia mwenzio, kaka saidia mwenzio. Unapokwenye nafasi ya kusaidiana ndugu, usibague. Nimeshika mfalme wangu, nataka kurithi uzima ule wa milele. Yesu ukauze vyote, uwape maskini. Hao walio chini wapaswa pia kuinuliwa. Maisha ni safari, alishindwa ende vipi, akawa na mtanziko. Amri yako nimeshika mfalme wangu, nataka kurithi uzima ule wa milele. Nenda sasa ukauze vyote, uwape masikini. Hao walio chini wapaswa pia kuinuliwa. Maisha ni safari, alishindwa ende vipi, akawa na mtanziko. Maisha ni safari, alishindwa ende vipi, akawa na mtanziko. Baba saidia mwenzio, kaka saidia mwenzio. Unapokwenye nafasi ya kusaidiana ndugu,
moja wakakosa kuja. Kwa nini mara nyingi tufikiria juu ya vitu vyote tulivyo navyo kuwa muhimu hata zaidi hata kuliko karamu tuloandaliwa mbinguni? Yesu ameshalipa bei ya karamu tuloandaliwa mbinguni. Hatuna budi kuhudhuria mimi na wewe tukale pamoja naye mwana kondoo. Hatuna budi kuhudhuria mimi na wewe tukale pamoja naye mwana kondoo. Kwa nini mara nyingi tufikiria juu ya vitu vyote tulivyo navyo kuwa muhimu hata zaidi hata kuliko karamu tuloandaliwa mbinguni? Yesu ameshalipa bei ya karamu tuloandaliwa mbinguni. Hatuna budi kuhudhuria mimi na wewe tukale pamoja naye mwana kondoo. Hatuna budi kuhudhuria mimi na wewe tukale pamoja naye mwana kondoo. Ndugu, nimenunua shamba naenda kulitazama. Wa pili nimenunua ng'ombe jozi 5 ninakwenda kuwajaribu. Nimeoa mke wangu na kwa sababu hiyo siwezi kuja. Wote wakatoa udhuru kwa nia moja wakakosa kuja. Ndugu, nimenunua shamba naenda kulitazama. Wa pili nimenunua ng'ombe jozi 5 ninakwenda kuwajaribu. Nimeoa mke wangu na kwa sababu hiyo siwezi kuja. Wote wakatoa udhuru kwa nia moja wakakosa kuja. Ndugu, nimenunua shamba naenda kulitazama. Wa pili nimenunua ng'ombe jozi 5 ninakwenda kuwajaribu. Nimeoa mke wangu na kwa sababu hiyo siwezi kuja. Wote wakatoa udhuru kwa nia moja wakakosa kuja. Ndugu, nimenunua shamba naenda kulitazama. Wa pili nimenunua ng'ombe jozi 5 ninakwenda kuwajaribu. Nimeoa mke wangu na kwa sababu hiyo siwezi kuja. Wote wakatoa udhuru kwa nia moja wakakosa kuja. Ndugu, nimenunua shamba naenda kulitazama. Wa pili nimenunua ng'ombe jozi 5 ninakwenda kuwajaribu. Nimeoa mke wangu na kwa sababu hiyo siwezi kuja. Wote wakatoa udhuru kwa nia moja wakakosa kuja. All right. Tunamwambia aje. Hallelujah. Thank you, DJ. That Thank was you. a powerful item. MC. Naomba nitambue uwepo wa the online viewers. These are great people watching us live. Do it, MC. Wengine wako Canada. I've seen a friend of mine called Nix ako hapa all the way from Canada. My brother, we welcome you in a special way. Mungu akubariki sana. Joba. I'm gonna hold on. Oh God, Hold blessings. Shalom, on, Jerusalem. Jesus. Happy Sabbath. Hold Be to blessed the for Lamb of 86. Calvary. Amen. Some N County Boys 46. Hapo sawa netiko vizuri. And of course, sorry all the viewers for the technical issue that we had previously. Do me happy Sabbath. So I'm proud of gonna you. hold And on. congratulations. Hold Watching Fred on, Moses, Jesus. Sam N County Hold Boy to the 046. Lamb of Karibu sana Calvary. Michael Stafford. Karibu sana I'm Mr. gonna Jackson. hold Davis, on. Davis. Okay, Hold karibu sana on. Wycliffe. Kindly tell us where you watch us from. And of course, tag a friend to tag a friend as we are at the high Sabbath
etc. ili tuendelee na ibada yake Mungu. Steve Nyabuto, I'm gonna sana. We are live kwenye maombi ya Kingdom Music Festival 2024. Right. As we said in MC, Yes, please. right after Dan Hassan, Yes. we'll be having Mary, not Mary, but Miri Yachi. This is Dan Hassan. Dan Hassan, Giving us our a country boy I'm from gonna our own region. Our country from our own region. Let's Hold get to on, his YouTube channel. Jesus. Subscribe Hold and to the like, Lamb of share. Calvary. Yes, so that you I'm gonna hold on. Tubariki, walimu. Hold on to Jesus, and Jesus will hold on to me. In this trouble I will live in, nothing seems to make sense. Many are looking for the way, searching to and fro. Sometimes this drop of molding seems to be sleeping, but I'm gonna hold on tighter to the only hope I know. Kwa mkwe. Thank you so much. Wacha niwabariki na wimbo mmoja. I'm gonna hold on to Jesus. One, two. I'm gonna hold on to Jesus, hold to the Lamb of Calvary. I'm gonna hold on to Jesus, and Jesus will hold on to me. In this trouble I will live in, nothing seems to make sense. Many are looking for the way, searching to and fro. Sometimes this drop of molding seems to be sleeping, but I'm gonna hold on tighter to the only hope I know. Sing it. I'm gonna hold on to Jesus, hold to the Lamb of Calvary. I'm gonna hold on to Jesus, and Jesus will hold on to me. Oh, Satan keeps on talking, saying you can make it, trying to convince me there is no use to try. But I refuse to listen and keeps led on going, trusting and believing in the Jesus not of time. Sing with me. I'm gonna hold on to Jesus, hold to the Lamb of Calvary. I'm gonna hold on to Jesus, and Jesus will hold on to me. I'm gonna hold on to Jesus, hold to the Lamb of Calvary. I'm gonna hold on to Jesus, and Jesus will hold on to me, and Jesus will hold on to me. Thank you so much. Right. I'm gonna hold on to who? Jesus. Powerful. I'm gonna hold on to Jesus, and Jesus is gonna hold on to Unto me. Powerful. Baada ya wimbo tunaotarajia kupata, Ndio.
Mchungaji Daktari Clifford Mubisa will give us a 10 minutes. I don't want to call it sermon. What do you call it? Sermonette? Okay. Let's call it so. Mchungaji, dakika ni 10. Ndio. Na tunaomba Roho Mtakatifu akutumie kwa kipindi cha dakika hicho ambazo tumeelewana. Ndio. Who is coming up next? I'll say 10 minutes. 10 minutes. I'll be here watching. Yes. Right. But before you watch, you listen. I'll be listening as I watch. Yes. We will be doing both. Yes. Yes. Anako wanadamu si wakutegemewa atakuangusha, wakutegemewa atakuangusha, tegemewa wakati wote, wakati wote. Tegemee Bwana kati wowote. Amen. Amen. Na watangazia kwamba wimbo huu umeisha. Mnasemaje? Haleluya. Historia ya mwanadamu. Wachungaji kwa kawaida natumia Roho Mtakatifu katika maelekezo yao. Ayeru tiga toere sana ke ingo soprano ne jiki jituita uchinze. Anaposema hivi MC mwenzangu, niombe niseme ya kwamba watoto wameketi kwa viti, watoto wameketi kwa viti na tunatengeneza tent nje. Jamani, ingekuwa bora kama tunaweza tuondoe watoto kwa viti ili watu ambao wamesimama pale nyuma Anikundi narudi kwetu nyumbani, wapenda bakini salama, na tena nasema kwa heri. Ninatamani kurudi, narudi kwetu nyumbani, wapenda bakini salama, na tena nasema kwa heri. Ninatamani wacha nione mikono, let's anarudi kwao nyumbani. Sioni mkono, sioni. Na tena nasema kwa heri. Nione mikono. Watu. Kanisa mnasemaje? Amen. 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 Wapendwa, narudi nyumbani. That was an amazing piece from that little one. Natambua uwepo wake Mr. Mobegi ambaye ni Director Revenue Kisii County. Karibu sana. Karibu Ndugu sana yangu, mheshimiwa. karibu sana kwenye ibada ya leo. We welcome you. Nadhani tumeenda solo sana. Ndio nataka kuleta kwaya. Leta. Haya, nataka kuomba wana Celestial mahali popote mlipo, tafadhali njoo kwa wimbo kwa haraka. Umesema nani? Celestial Ministers. Yes. Wakimbie kwa wimbo kwa haraka. Wapande jukwaa. Kisha baadaye ndio tuna wanakwaya ambao wamejiunga na hawa kina dada ambao wanafanya saini hapa mbele. Kwa hivyo tutakuwa tunawaleta ambao wanaitwa APM. Wanaitwa nani? APM Group. APM Group. I don't know the Advent. Allow me just refer what they are called. Yes. They are Adventist Possibility Ministry. David Ochieng wa Mokaya, thank you so much for tuning in all the way from the United States of America. Amen. Asante sana. We are watching live. We are live here at the ATC. Yes, MC. Kwani hauna mtu wa Keroka ambaye ana watch mahali? Naona unasoma streets, naona unasoma Katali wewe. Ni watu wa Nairobi, US, Qatar. US, Nairobi, Qatar. Hapo tu ndio tunachezea. Basi yeyote ambaye anaendelea kutazama na wewe unatoka Keroka, Mogonga pamoja na Nyacheki, tangazo lako lifike pia tuweze kusoma. We are live on Bob Media and of course ile channel inaitwaje? The point. Inaitwaje? Get the point. Get the point. And Bob Media. Tune in, share the link to friends who are not here and even to the water that are having so that they can join in at the Mambia Engia Music Festival 2024 by Bernardi Green Vigil. Kompigo tubariki mwalimu Bernardi Chaza.
Yesaya gatunga mwanya banto kamobeka ase enseye akamoa chinguru chogo tendenera ebintu byaye nabo ibaitutore abaye korwenyo bagochegesaku onetaya ora monene ase oyo netwensitore ngaine meremo morikogorwa tusabera neri tukaseri tukote akorara banabaye ngosometi onyetari banabaye ngosometi onyetarinche angeretayo omoria nane chibesa eche korere mbere bobobo kogicha kore nagera aye tori korora mambiayaye omobarera chibesa koro asendagera eyaya tombo chaya omwana bomoto ere tatanya sae namanye tobo gima moete mosike Somari nadare yaso tobo gorere niegurube tobe keriro inseto sabe nyasae tata atokone totarera baruira chinyale tari goigole chinyo bachavo torende shitakana tigako bachaya nabarabo mambi yabo nyasae tata namanyete tola sago korambaya engeria yaonereo Somari nadare yaso tobo gorere niegurube tobe keriro inseto sabe nyasae tata atokone totarera baruira chinyale tari goigole chinyo bachavo torende shitakana tigako bachaya nabarabo mambi yabo nyasae tata namanyete tola sago korambaya engeria yaonereo Tomochayo mwanamo monte kelele tawa dikende enyomba yaye yamure karina se akorara banabaye ngosometi onye tarinche angera kayo momoria ndane chibesa eche korere mere bobogo kogicha kore nagera aye tori korora mambia yaye momobarera chibesa koro asendagera eyaya tomo
usike. Powerful, powerful. Kanisa, mnasemaje? Sijasikia. What do you say? That was a powerful piece there. Spirit, hear you? Zaidi nimfahamu Yesu, nione upendo wake, wokovu wake. Wimbo mwingine namba 44 ama ubeti wa 4, ubeti wa 4, tupige ubeti wa 4 ama tuimbe namba 44. Kila moja tujihusishe. This is a Sabbath day and it is important that all of us may get time to sing at the congregational singing. Number 44. Unaimbaje? Hakuna rafiki kama. Hebu enda na mkono ya conductor, sawa? Unaimba unaangalia mbele kidogo, unaangalia simu, unaangalia kidogo, unaangalia simu. Twende. Ama nimpe? Hakuna Yesu, sing.
hakuna rafiki kama Yesu. Hakuna tabibu mwingine wa rohoni. Hakuna Yesu. Yesu ajua shida zetu, daima ataongoza. Hakuna rafiki kama Yesu. Hakuna wakati ambapo yeye Jibu vizuri. tuulize wala giza kututengana. Tujibu sote. Uliza basi. Yesu ajua shida zetu, daima ataongoza. Hakuna rafiki kama Yesu. Hakuna rafiki. Hakuna. Waulize. Aliyesauliwa naye. Jibu basi. Hakuna mkosaji asiyempenda. Jibu basi. Yesu ajua shida zetu, daima ataongoza. Hakuna rafiki kama Yesu. Hakuna kipawa kama Mwokozi wetu. Ambaye atanyimwa wokovu. Yesu ajua shida zetu, daima ataongoza. Hakuna rafiki kama Yesu. Hakuna Yesu. Yesu ajua shida zetu, daima ataongoza. Hakuna rafiki kama Yesu. Hakuna. Amen. Let's invite the Holy Spirit one more time as you pray. Kwa sababu utashikilia hata mitambo, utatuzusha na utazidi kuonekana. Tusionekane kwa kukusifu, tusionekane kwa jambo lolote, lakini kwa vyote siku hii amekutana na uso wako. Aliyekuja na shida, aliyekuja na ugonjwa, aliyekuja akiwa amekata tamaa, au nane na wewe Yesu Jehova. Asante kwa sababu wewe ni mfalme, utazidi kuinuliwa milele na jina lako litazidi kupewa sifa. Ni katika jina la Yesu Kristo nimeomba na hata kuamini. Amen. Powerful. Amen. Mwisho wa siku Yesu aweze akapate sifa katika sabato lake takatifu. Niombe bila kupoteza muda, wageni wetu karibuni sana, wakubwa kwa wadogo na kila moja. I want to welcome all of us in a very special way, even as we get to the next chapter of our program. Of course, we having the music session that is ongoing, and of course we have the solo artist, APM group, Mission Sisters, Exodus Ministers, Revelation Ministers. Are you there? Are you there? Kindly come on stage. Kindly come on stage very fast, Revelation Ministers, even as I welcome all the guests that are actually arrived here. Mungu awabariki sana, tunapoendelea na vipindi vyetu. Yes, thank you. The reserved seats, kama kuna special card that you are given, kindly you are allowed to sit at the right place. Kama kuna card ya kuketi pale,
na waombe ni wakaribishe katika sabato lake Bwana ili tuweze tukajihisi tuko miguuni pake Yesu. Boniface Josiah, karibu sana. Scholastica Mugiti, thank you so much. Mungu awabariki sana. Ezna Tharatemo, online viewers, thank you so much for tuning in. Kindly let's share the link. We are tuned live on Boba Media. Let's get there. Let's share the link so that everybody can watch. All my friends from the United States of America, Nick Ochieng, Mogaka Caleb, asante sana for tuning in. Kindly share the link. Najua ndio mnaamka mambo sijikoaje kule, lakini najua mambo yako vizuri. Mungu awabariki hata tunapoendelea na sabato lake Bwana. MC, nataka nikujuze kwamba the space ambayo iko hapa ibidi tuifunge. Tuna wengi nje, tafadhali tusogeane hivi tufunge hiyo space please. Tufunge hivi hiyo space so tuongeze vitu kutoka pale. Tafadhali tusonge hivi. MC, mahali ambapo mimi hutoka, naam, naona kama nikisema jambo inafanyika kwa haraka, watu na tu, yani nikisema tusonge tunasonga kwa sababu kuna jua kali. Tosukaba tora. Tusonge tu. Ni nyinyi tunazungumzia. Tusonge tafadhali, tusonge. Jua ni kali nje. Jua ni kali sana nje. Ambia huyo ndugu yetu najua hatupati vizuri, tafadhali muelekeze. Yes. Muelekeze. Ili aweze kukaa. We need to be friends to other friends. We need to care for our friends. Yes. Tafadhali tusonge hivi tu hata tukipata line mbili pale tutapata kwamba tumesaidia wenzetu. Tafadhali. Mambia India Music Festival 2024 is on. Ladies and gentlemen, welcome on stage. The Revelation giving us items. Ladies and gentlemen, welcome on stage. The Revelation giving us items. We will let us know the next words is coming on stage. Ready when you are, mwalimu? Thank you. Tubariki. Kwa haraka. Anzisha. Naomba atupe na mtu na ngeti. Tupe muziki, tupe. Na wageni wetu wote karibuni sana. Isel mogo chunya
Right, tunamwambia je. Right, thank you, the revelation minister. May God bless you so much for that wonderful piece. Right on stage, I want to call upon the APM. APM ni wale waimbaji ambao walikuja pamoja na hawa marafiki ambao wanaendelea kutuonyesha ama wanafanya saini kwa wale wenzetu ambao hawatupati. Kwa hivyo I want to call upon the APM group for an item immediately after them. Sijui tamleta ndugu yetu Alex Kondo. Alex Kondo, utakuwa unachogelea wanapokuwa wanatamatisha. Wanapoendelea hivyo, ladies and gentlemen, we want to welcome you and feel at the feet of Jesus, that whenever you are supposed to be, this is the best place to be, and tunawapenda sana. Na wale wote ambao umefika na bado hamjui ama hamjatambua vyumba vyetu vya usafi, unapotoka pale lango letu kuu, upinde kulia tafadhali, kisha baadaye pinda kulia bado. Hayo majengo ya kwanza pale yatakuwa ni ya jinsia ya kike, kisha baadaye ukienda nyuma kidogo utapata wa jinsia ya kiume. Hivyo tunapoendelea kuzunguka na kuimba, tafadhali ensure that we keep cleanliness because it is next to God. Iko jukwani MC. Tafadhali hawa walio hapa wanaitwa wana APM. Hawa ni wale wanaitwa the Adventist Personality Ministry. Choir Exodus, are you there? Exodus, are you there? Right, your house. Oh, sour. You'll be coming next on stage, MC. Right. When I'm ready when you are, in a short while, we will be having our guest ready. And Sure. Riziki MC. is out there, yes. Kuna jambo umeweka sija kupata. Immediately after this, Exodus. of course I said Alex Kondo. Oh, what did you say? Already I had said Alex Kondo. All right, so they will be coming next after what the MC has said. Right. Napo karibisha wageni wetu. Mwalimu, ready when you are, as we are getting into the high end summer. Anzisha wimbo ikae vizuri. Ndugu yangu usije ukacheza play kabla uanzishe kabisa. Tubariki. Akamwendea Yesu usiku wa manane, Nikodemo, Bwana yaja sasa nifanye nini, ni urithi uzima wa milele. Nenda Nikodemo, uzaliwe mara ya pili, ndipo utapata kurithi ufalme wa mbinguni. Akamwendea Yesu usiku wa manane, Nikodemo, Bwana yaja sasa nifanye nini, ni urithi uzima wa milele. Nenda Nikodemo, uzaliwe mara ya pili, ndipo utapata kurithi ufalme wa mbinguni. Yote yanawezekana, bora uzamishwe ndani ya maji yalo mengi ndugu. Yote yanawezekana, bora uzamishwe ndani ya maji yalo mengi ndugu. Amini nakwambia, lazima uzaliwe mara ya pili. Amini nakwambia, lazima uzaliwe mara ya pili, ndipo utaupata uzima wa milele, ndipo utaurithi ufalme wa mbinguni. Yote yanawezekana, bora uzamishwe ndani ya maji yalo mengi. Yote yanawezekana, bora uzamishwe ndani ya maji yalo mengi ndugu. Amini nakwambia, lazima uzaliwe mara ya pili. Amini nakwambia, lazima uzaliwe mara ya pili, ndipo utaupata uzima wa milele, ndipo
Basi leo tukiwa na tatizo lolote, tumwendee Bwana. Bwana wa majeshi aweza yote, atatupa jibu lo sahihi. Basi twende nyi wajoli, mzaliwe mara ya pili, ndipo tutapata kurithi ufalme wa Bwana Yesu. Nasi leo tukiwa na tatizo lolote, tumwendee Bwana. Bwana wa majeshi aweza yote, atatupa jibu lo sahihi. Basi twende nyi wajoli, mzaliwe mara ya pili, ndipo tutapata kurithi ufalme wa Bwana Yesu. Yote yanawezekana, bora uzamishwe ndani ya maji yalo mengi ndugu. Yote yanawezekana, bora uzamishwe ndani ya maji yalo mengi ndugu. Amini nakwambia, lazima uzaliwe mara ya pili. Amini nakwambia, lazima uzaliwe mara ya pili, ndipo utapata uzima wa milele, ndipo utaurithi ufalme wa mbinguni. Yote yanawezekana, bora uzamishwe ndani ya maji yalo mengi ndugu. Yote yanawezekana, bora uzamishwe ndani ya maji yalo mengi ndugu. Amini nakwambia, lazima uzaliwe mara ya pili. Amini nakwambia, lazima uzaliwe mara ya pili, ndipo utaupata uzima wa milele, ndipo utaurithi ufalme wa mbinguni. Yote yanawezekana, Asante sana. bora uzamishwe ndani ya maji mengi. Yote yanawezekana, bora uzamishwe ndani ya maji yalo mengi. Amini nakwambia, lazima uzaliwe mara ya pili. Amini nakwambia, lazima uzaliwe mara ya pili, ndipo utapata uzima wa milele, ndipo utaurithi ufalme wa mbinguni. Right, can we raise our hands and say a good amen? How do we tell them? Amen. That was a powerful MC. item. Yes, please. Kwani vichwa na mikono ni kama mikono iko chache kuliko vichwa? Nashangaa huku. Tufanye hivi kila mmoja tafadhali, tufanye What do you hivi. say? How do we tell the choir? Amen. Yes. Lazima uzamishwe. Kile kitu tulikuwa tunafanya hivi. Makofi hayo. Makofi kwao ni kufanya nini? Mimi unajua kidogo It depends on the school that you just went, you know. Inategemea ulisomea wapi. Naam. Ladies and gentlemen, si ulikuwa pale Kihancha Boys? Hapo alafu nikaenda Goro Sare. Hai. Yeah. Unajua nimesumbua kama si Yesu. Aungekuwa hapa. Mimi sijui. After Goro Sare Mungu kuonekania. Yesu akanionekania. That is right. MC. Niambie kaka. On stage. This is Alex Kondo. Giving us an item then. Mwimbaji wa kibinafsi toka mji wetu wa Kisii. I want to let us know that in the next few we will be having our main guest of the day. Ladies and gentlemen, ndugu yangu karibu tubariki wimbo mmoja hata geni wetu wa heshima na kujipanga kuja. Mwalimu, nipe sauti ikae vizuri. Kotogeria tanyago ae
naye n'umusani bwekene oneno neimeane nigong'ichire nogotogia gotogereta nyago ayetata n'omonyanguru ogo alekwa ndusire amakomo kwambwerere amae naye n'umusani bwekene ase omogoko aye moto yetata ase obororo aye moto yetata tinga kichonsi aye moto yetata wantani bwaye nobogo kumya ase omogoko aye moto yetata ase obororo aye moto yetata tinga kichonsi aye moto yetata wantani bwaye nobogo kumya ase omogoko aye moto yetata ase obororo aye moto yetata tinga kichonsi aye moto yetata wantani bwaye nobogo kumya ase omogoko aye moto yetata ase obororo aye moto yetinga kichonsi aye moto yetata. For having you. Karibuni sana kila moja. Our chief guest, karibuni sana kila moja. Even as we... May God bless you so much. Imekuwa baada ya msisimko wa Injili. Sasa tunachukua sehemu zetu tukaketi. Utaratibu wa ibada kuu unaanza, na chukua nafasi hii nimkaribishe mgeni wa siku ya leo, muimbaji aliyetia fora kabisa, ndugu Bernard Riziki, ambaye ndiye mwandalizi wa dhifa ya leo na sherehe kubwa ya namna hii. Naomba ya kwamba tukatulie sasa. Wakati wowote tunaanza ibada kuu, hakikisha umepata nafasi ukaketi ili tukaendelea. Ninachukua muda kwa sababu naona bado kuna heka. Aya basi, niwasalimie katika awamu hii ya kipindi cha ibada kuu. Bwana Yesu asifiwe. Kama una mkono mmoja ukauinue tu, kama una miwili inue yote, kama hauna mkono ni sawa, lakini tukafanye hivi. Bwana Yesu asifiwe. Karibu kwenye sehemu hii. Tunachukua muda huu kumkaribisha mchungaji atakayenena nasi, lakini kabla aje basi itabidi tumeita kwaya moja itakayoleta wimbo wa kumkaribisha sawa sana. Naomba ndugu Maombi aje. Samson, ndugu yangu uko wapi? Nilikuona mahali anapojipanga MC. Naam. Kuna dada mmoja hapa ambaye anaitwa Mama Paris. Yeah. Mayaka atakuja baada ya maombi. Baada ya maombi. Yes. Tunakukaribisha, jiandae ili ukuje baada ya maombi. Maombi ni jina la mtu kwa muktadha huu, kwamba tunaomba. Si kwamba tunaomba. Namuita ndugu Samson Maombi. Maombi aje aimbe ndipo tuombe basi baadaye. Dada Mayaka, stand by. Utakuwa unaikanza misuli yako kwa sababu ya kuja baada ya ndugu Maombi na baada ya dada yetu. Ndio. Ndugu yetu msanii
mtakuwa mnajiandaa kwa wimbo mmoja wa kumkaribisha mnenaji, na naomba wimbo huo uwe ule Roho atakayewaongoza. Lakini Roho amenitangulia tayari, nitawaambia ameniambia nini ama amechagua wimbo upi. Ndugu Maombi. Karibu sana. Good to see you. Happy Sabbath. Bwana ni mwema. Nimefurahia kuwaona nyote. Mungu wa mbinguni awabariki. Kabla niimbe, naitwa Maombi Samson, Gospel Country Music. Nipende kualika hafla yangu kama hii, launch itakayofanyika pale Kids School tarehe 14 wiki inayokuja. Karibuni sana. Mungu wa mbinguni awabariki. Asante. Fungua minyororo kwa waliofungwa hao. Sifu roho nzito ya huzuni wewe. Nitangulie Baba, nitangulie. Tunasemaje? Musani Gospel Group will be with us for the whole of this day. Don't make a plan to leave or even have any other engagements. We shall be doing this and much more. Hallelujah. In the afternoon. Amen. Natambua uwepo wa mchungaji Watley Mwamba miongoni mwa wachungaji wengine. Karibu sana mchungaji. Natambua uwepo wake CPAK Dr. Yusuf Motari, karibu sana. We welcome you in a special way. Na wakati tunakaribia kuanza kipindi cha ibada kuu, ndio, it is my honor and privilege to invite the gentleman Bernard Riziki to do us 2 items. So the Lord shall speak to us after he has spoken to us through this manservant. Ndugu Bernard, naomba kwa heshima na taadhima uje ukatubariki na nyimbo 2 mtawalia kabla ya mchungaji kunena nasi. And also as my brother Riziki is planning to come, it is always key to recognize the presence of the online viewers wherever you are watching us from. I can see we are more than 150 people watching us live. All right. And that is a privilege, and we don't take it for granted that you guys are here. Elijah Okindo, tarehe ni 14 mwezi ni huu pale Kids School. Itakuwa vizuri. Ballet tomorrow. Asante sana Grace Maturi, Jack Mongina, Onkeo, Fen Nyanchama. Anasema congratulations ndugu Riziki, so proud of you. Haron Nyakundi, Samson Maombi, such a blessing song on 14th. Kids School is the place to be. Thank you so much. Naomi Okesh, asante sana. Moffat Joel, Sam Mogonko, Abraham Mariera. Kindly let us know where you're watching us from. Tag a friend to tag a friend so that we can recognize your presence. And kama kuna prayer that you may need us to do, our pastors are here. They will be praying with us. Just tell us kama unahitaji maombi, tutakuombea kwa njia kipekee. We are tuned live on Bob Media. Kindly let's get there. Share, subscribe ili mambo yakakaa vizuri. Ndugu Riziki, kuna nyimbo nyingi amefanya, sijui lakini tumpe nafasi kwa sasa akachague ile ataimba. Kisha baadaye itakuwa nizamu yetu kuitisha zile nyimbo tunahitaji. Na kijana amejivisha leo kama ilivyo desturi yake, nadhifu kabisa. Unajua Gen Z wanahitaji hiyo? Gen Z ndio grupu hii. Wanaita luku. Amegonga luku moja noma. Kanisa mnasemaje kwake? Karibu sana ndugu Riziki. Karibu sana my brother Riziki. This is we celebrate you. This is one of tumshangilie kijana huyu kwa makofi mazuri ya Yesu. Kanisa mnasemaje? Dhahabu aiwi dhahabu hadi kapitishwe kwenye tanuru kwa waliosoma furnace. Kwa tuliosomea chini ya mti ndio tunajua tanuru.
Kijana amepitishwa kwenye tanuru ya majaribu mengi, afya yake ikatikizwa kidogo kadri ya alivyofanyiwa Ayubu, lakini ametokezea akiwa anang'aa na akiwa bora zaidi ya alivyoanza. Na ngojea tu mziki Happy Sabbath. Happy day. Thanks for coming. Oboge mabwen seye. Igo bore obwenge. That is our special song today. Let's sing together. Oboge mabwen seye. Igo bore obwenge. Oboge mabwen seye. Igo bore obwenge. Timanye tiri tukone sabora. Seigo tindige tiogo sika no wetoge konde toge tiganye toge yeso inkora maya konde moyo naye kora maya kore moyo tiga ochai kogamba bande ekyagera se abamino bakorere mo basoko baroche osunte utaracha kero batarore ogo konya kwao na uwechanda inkora maya konde moyo naye kora maya kore moyo kogamba bande ekyagera obogimo boere how mighty you can be, and no matter the you can make, try to make one soul to smile, because all is vanity. Learn to live a selfless life, you'll receive a crown by showing a little kindness, and we'll go home sweet by and by. Once in the book of Ecclesiastes, Solomon the son of David said, "It is an unhappy business that God has given to the children of man to be busy with. I've seen everything that is done under the sun, and behold, all is vanity and chasing after the wind." Let's sing. Learn to live a selfless life, you'll receive a crown yonder by showing a little kindness, and we'll go home sweet by and by. Kevyo yumino koramayan. Ikoramaya konde moyo, nae koramaya kore moyo, tiga ochai koramba bande ekyagera obogimo boere ekyagera obogimo boere.
All right. How do we tell Bwana Riziki? Can we do a better amen to him, please? How do we tell him? Amen. MC. For those who are not getting it, this is the national language spoken in Kisii. Right. He said that the whole duty of man is to do good to others. Exactly. For life has an expiry date. Say that again. The whole duty of man is to do good and be good to others. Amen. Because life has an expiry date. Hallelujah. By the powers conferred on me and the privileges thereof, I mandate you to do a second item. The Spirit is now speaking, right? And I'm privileged that the Spirit has spoken to me and amplifying what the Spirit is saying and do a second item. No, the Spirit is not specific this time. You're right. We shall listen in the abundance of His songs. The Spirit will be specific in the afternoon. Amen. Bring it. Tupe mziki. Welcome one more time. Tupe. Once more. Tuchaze. Naigure kore buku, nainde na manyire, me chande menge mondo, gocha umo salaba, ninde no bommenyo uguya, inyetige enseyembe, mambingia. Nitaro moche wedahabu mambingia. Konda mwegende yesobweka, konda koro wancha kwae, inyetige enseyembe, mambingia. Let's do it. Yes, kwa heshima naona watu wanaendelea kusimama. Nataka kusema sana, tukisimama tuinue mikono. I heard it from everybody. This world is not my home. Amen. My home's across the river. Thank you, country boys. And that's where I belong. Amen. Christ made many mansions where milk and honey flows. I will leave this evil world one of these days. One of these days. One of these days. I will walk in the golden street. One of these days. If I trust in Christ, if I take care of His word, I will leave this evil world one of these days. Tuinue tumfanyie hivi, tuanze na juu. Hiyo tuende chini. Hiyo umati wote tafadhali. Hiyo mambingia. Nitaro moche wedahabu mambingia. Konda mwegene yesobweka, konda koro wancha kwae, inyetige enseyembe, mambingia. Nitaro moche wedahabu mambingia. Konda mwegene yesobweka, konda koro wancha kwae, inyetige enseyembe, mambingia. Right, tunamwambiaje? Nipe sauti tafadhali, nipe sauti. Tunamwambiaje? Wimbo uko sawa hauko sawa? Kenyatta University manoti mreta kwa Duma pala Chiligane Kenyatta National Law School Nairobi. Ene wure duto masini ndo assistant chief okode adinda kwa de mama will fist okode. Ene jode milisi na kinyi kwa de Caroline Obala, nyifinde gene Clarkson na Nancy Rolex, Susana Masi, Geoffrey, Frederick Velma kwa de Fiona. Wete nege na bazo okode Maurice okode duto manisi yo Kenyatta University, masini ndo okode Bishop Juju okode.
nyithinde mamaka gin Antonetta, Jafeth, Dawa, Roslyn, Francis Omondi gi mamaka. Nyimine ne gin Consolata, Subuti, Mary Osano, Deborah Owuore, Gladys Awuore gi mamaka. Wuone ne mamaka gin Edward Rabuogi, Maurice Sumba, retired Meja Makedi gi mamaka. Wete mama kagine retired Meja Zadok Owuore, John Obala, Paul Onono, Jojo Diragi mama ko. Yuche negine Mary Okode, Jane Okode, Mary Adinda kode mama ko. Energi Caleb, Alvin, Lavina gi mama ko. Arambe mara solo mare, Timore Kinye, Trika Ngwendu Mapagari Ugane, Chakresa Paro Diambo, Holy Family Basilica, Cardinal Otunga Winga. To madala biro timore tarik 10 dwe mar 12 gani uduto rwako ringre no golo Kenyatta University Funeral Home tarik 13 dwe mar 12 gani ka ik mare no bidi ngeso tarik 14 dwe mar 12 gani. You who created us and made us in your own image and likeness. You, our Heavenly Father, who redeemed us, not with silver or gold, but with the precious blood of your Son, Jesus Christ, which died on the cross of Calvary. You who has given us life and has caused us today to tabernacle in your very presence. You who made this young man, Bernard Riziki. You who has walked with him through life, and through the valleys and the mountains of this life. You that has walked with him through the waters, and they have not overflown him. You that walked with him through the fire, and its flames did not consume him. We have come before you one more time, Heavenly Father. We have appeared before your very presence, Lord. In our numbers, Heavenly Father, we have considered no place like this place, anywhere around this place. So this must be the place where we must meet with you. Just as we told Israel of old that I will meet with you. Heavenly Father, we have come that you meet with us. We glorify your name. Looking forward to that day, that bright morning, when the ransom of the Lord will return. They will enter Zion with singing. Everlasting joy will crown their heads. Joy and gladness will overtake us. Sorrow and sighing will flee away. We are looking forward to that day, Heavenly Father, as Adventists. People who have hope that burns within our hearts. Even the hope of the coming of the Lord. We pray that even as we worship you today, Lord, that you may accept our worship. To you, who is eternal, immortal, invisible, the only wise God, be the glory and the honor, and let the house of the Lord, everybody need say, Amen. Amen. God bless you.
part of life. In your presence there is full of joy. At your right part hand there is precious forever. The mnenaji atafafanua zaidi akisimama. Barikiwa. Happy Sabbath. Happy Sabbath. Hey, hamko happy. Tumekosana. Happy Sabbath. Kwa njia ya unyenyekevu naomba tukaweza kusimama. Kama uko mgonjwa tusimame na nyimbo zetu za Kristo. Nambari ni 25. Please, naomba msimame. Nyimbo ni za Ekegusi. Tutatumia Ekegusi. Naye watu wote ni wagonjwa. Number 25. You don't stand because somebody has requested. We stand before God, please. Right. Naye bogima bwane bobu tobwenseye. Tuanze kwa pamoja. Naye bogima bwane bobu tobwenseye. Orogendo rwaneseye motoriantare naye benaye orogendo rwaneseye motoriantare naye Tarimogo Kongo Saba Tindige Tiobonene Miremo Aseme Chando Wanche Itarenaye Benaye Wapenzi wa Bwana katika jina la Yesu Kristo, hamjambo. Bwana Yesu asifiwe. Does prayer work? Haya maombi tunayo kneel down, cry to God, raise our hands. Does this prayer work? Yeah, it works. When I see my son Risiki standing here, I'm telling you it was a warfare. Bwana Yesu asifiwe. The devil was ashamed, and he's been ashamed and defeated and thrown to the bottomless pit because of crying to Jesus in prayer. I never used to sleep. He could call me when he's telling me, Mom, my breath is just going away. And I told him, it is not going because Jesus is with you. We could fast and pray. We could pray for this boy. So wale ambao mnaona ya kwamba ni riziki, it was not just an easy thing. It was tears and crying at the throne of Jesus that made him to stand the way he's standing now. Even when the doctors had given up, they were saying they can do nothing other than just wait for him to die, because marrow was oozing from his foot. But here he is, praising God, refined, because Jesus Christ hears our prayers.
My name is Paris Mayaka. I come from Botoria SDA Church. I'm a lay evangelist. I'm glad that you are here and you have come with something that has been so heavy, the mountain before you, that you really want Jesus to bring it down today. Hallelujah. I have been in ICU. I have come out from HDU with low blood sugar. I am here. Prayer works miracles in God's children. If you are here, you are a solo singer, you are an artist, you are a Christian, you have come not just to look at Risiki crying. It's okay, my son. Not just looking at him crying, because the memories sometimes come with a lot of emotions. But we are here to praise God for what Jesus has done for him. I want you to raise your hand. If there is something you want to tell Jesus this morning, that very difficult thing that you've been praying for a long time, you can kneel down, you can stand, you can raise your hand up. If you are there, just raise your hand up as we pray. Just tell Jesus something. 1 minute, tell Jesus something. Mwambie nimekuja na mizigo mizito. I have come just the way I am. Just pick me from that muddy clay. Lift me up, Jesus. I have come. You are my Father. Confess every sin. Tell him something that you want to tell him this morning. Tell him what you want Jesus to do for you. Let us believe and pray. Baba yetu na Mungu wetu ashiye mbinguni. Kristo wa Sabato, Baba wa milele. Wewe ni Baba yetu na sisi ni watoto wako. We have just come because you cannot throw us away. We are sinners. Yes, but we have accepted, Father, to fall at your throne of grace. This morning, you know us, each and every one. The pain that has been in our hearts, the trial that we have been through, the tears that we have cried on our beds, oh God, Jesus, we bring them today. Just touch that one with each and every one is need. Guza kila mmoja na hitaji lake Bwana Yesu. Because by your stripes, we shall go home singing a new song of victory. The song that Risiki is singing, the song that I'm singing in the mighty and blessed name of Jesus Christ of the Sabbath. Father, break every yoke. Break every demonic powers of darkness. Every spirit of Illuminati, devil worshippers, Freemasons that have bound our children, set them free this morning in Jesus' name. Heavenly Father, bless their ministries. Bless the ministry of singing. The Musani choir is here, that the choir that we love and treasure, oh God. All the choirs that have come, touch them, give them double anointing of the Holy Spirit as they praise you. We bring Mama Joyce Nyaboga before you, Lord, in India. She's ill, very ill. But we pray that you are by your stripes, Father, you speak. We send a word for that mother so that she can be healed in the mighty name of Jesus. Heavenly Father, set us free. Set us free from every yoke. Set us free from every chain. Set us free from every spirit of poverty. Set us free from every spirit of struggling. Set us free katika mahali ambao tumeshindwa. Yesu, shuka utamalaki kila mahali. Wewe shetani tunakuamuru katika jina la Yesu. The Bible says tukikukataa utatutoroka. Sisi hatukutaki. So today we bind you by the blood of Jesus, by the name of Jesus Christ. Utoke kwa huu mkutano, uende kusimu katika jina la Yesu. Asante Yesu kwa kutufungulia. Tumishi wako anaposimama sasa. Baba, yeye ni chombo tu. Lakini tunajua ya kwamba you will use him mightily. Somebody will sing hallelujah when they are going home because they have heard your word, oh God. Keep us safe during this summer holidays. No more accidents on our roads. We cover our roads with the blood of Jesus. Help us to step into the new year with a new song in our lips because we trust in you.
Jina lako linuliwe sasa na hata milele. Shuko tamalaki sasa. Shetani ameshindwa, Kristo umenuliwa juu siku zote. Tumeomba kwa imani katika jina la Kristo Yesu aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Praise God. Bwana asifiwe kanisa. Bwana asifiwe tena. Wakati huu ni wakati wa kumwabudu Mungu kwa njia ya zaka na sadaka. Tusisahau kwamba ijapo tumekuja kwa event ya ndugu Riziki, lakini ni ibada ya kanisa. Kwa hivyo ile sadaka yako ambayo ulibeba kwa ajili ya ibada pamoja na zaka yako unaweza kuitoa wakati huu. Kwa hivyo wakati huu wale mashemazi wetu ambao wako kule nyuma tutaomba, kisha tukishamaliza kuomba mtaanza kukusanya makoristers, sijui habari ya nyimbo, tutaongozwa na MCs wetu wakati sadaka inaendelea kukusanywa. Kwa hivyo tuombe kwa ajili ya sadaka. Mungu uishie milele, Bwana wa mabwana, tunalihimidi na kulitukuza jina lako, kwa kuwa hakuna naye stahili sifa na utukufu zaidi yako. Katika ibada hii ambayo ulitupangia zote siku ya leo, tumekuja mbele zako kwa sababu ni wakati wa kukuabudu kwa njia ya matoleo. Umesema wewe mwenyewe kwamba tunapokuja nyumbani kwako tusije mikono mitupu. Sasa watoto wako wanapokwenda kukutolea, naomba Mungu kila mmoja anayetoa umbariki, na ikiwa ana chochote anachoombea ama kinachomsumbua, Mungu kutana naye wakati huu. Jina lako litukuzwe na ukubali sadaka zetu. Kwanza tumejitoa wenyewe, pili tunakuja na sadaka zetu. Tafadhali Baba uzipokee, na ni katika Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Brother Riziki, utatupa namba ya kanisa lako ikiwa mtu angependa kutuma kwa njia ya simu. Inawezekana kuna mtu ana operate kwa njia nini, so you can provide it to us, tuitangaze ili watu waweze kufanya hivyo. Kanisa lake 1 2 babe. One, two. One, two. 1 2. Anapouliza pay bill, wapi wale ushers? Kina Lydia, Pelsi, Purity, mko wapi wale ushers wote? Kama umefaa logo ile imeandikwa Asha, wakati wenu ni huu. Tafadhali mkusanye kwa haraka, maana muda hauturuhusu. Anapouliza pay bill, MC tatupa mwimbaji mmoja ama pasta kwanza, alafu kidogo zaka yako utaituma kwa hiyo pay bill ambayo tutapewa sasa hivi na ndugu Riziki, na ikiwezekana hata na sadaka. Wewe andika sadaka ni kiasi hiki na zaka ni kiasi hiki, alafu iweze kupokelewa. Lakini kama pia umeibeba, sio vibaya, julisha masemazi, itapangwa inavyostahili, kwa sababu kanisa la Mungu ni kanisa la mipangilio. Mungu ni wa mipangilio,
na mambo yake lazima yafanywe kwa mpango. Kwa hivyo sasa hivi MC atatuongoza kutuletea wimbo, tutawapa pay bill sasa hivi. Ndugu Riziki anafanya consultation kisha atupe namba. Thank you, Pastor. As we are doing that, I want to request that we have our guest, Brother Jack, akija kutubariki na wimbo. Kwa hivyo tunapoendelea kuabudu, kila mmoja umeomba kwamba ibada inapoendelea a minute please, waambie wakuje waanze na ndani, tukitoka kwenda nje tafadhali. Naam, naona wanaingia, tufanye kwa haraka tafadhali. Wengine wapande juu, wengine wakiingia humu kumbini tafadhali. We need to keep time because we are against time. Please. DJ, twende kazi tafadhali. Kidogo hii itakusaidia sana kuliko hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina mimi naitwa Jacob Matara. Saa zingine wananiita askari rafiki ama police officer, and I serve God through gospel music. Nataka niimbe wimbo unaitwa Maambia Mbokibia. Abande beno mama yatokotera huko, so tutaimba pamoja. Maambia Ogateba unanose senye gasi yamabokano naendo gateba unabegeni barie amatunda yenze sobogi mabwane bona temire korende tata kakibya sambire ekeire bona babisabane tarinche bago chongeria ono naye tata ekanisa kogendane okurwa kurwane ogosaba gosabande machitana waika ekanisa kogendane okurwa kurwande ogosaba gosabande machitana waika tata tata utare wanja oreta machibu korende negenire una mambia mbukelia mambia mambia mbukelia mambia sabire amasaba mange amachibu bona tana gocha kweborire amabori amange yekeire wakura moyo ababisabaho asebawe karansa naye bakogamba obusokuwoka echiro kogendore okonya faida erigocha bono wakumire echiro kogendore okonya konyore faida erigocha bono wakumire tigangotebye Yesu na wantete na maite onsa yowetera nagotomere omanyi weigoro mwegene
sokumoyo korende negenire una mambia 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 bukeria mambia 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 bukeria mambia 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 bukeria mamoraka mambia 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 bukeria sitakana mambia 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 bukeria abachaire mambia 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 bukeria embia monotata yasaye wibikone nayo gutinya abantu bamarira Daudi agateba kuruko y'uburwaye bakoma batwaye tanya korora umwigeni wo kagotua n'abana baye bagusaberere mugatinchira Datina saye ndiye mona singinche watu konyire watu rusiri aromonene ndiye mona nyasaye ono ngusabira abantu bawo bari bagwetira amakomo umbekira saro chingana engenta tugwengenta nyasaye barorekanire abanyina bawo abasaye n'abagaka bakumyoka kiciro weta abo muri Shiloni bakonye byashara byabo abande bagwetira amakomo asikigazi cyabo bakonye nyasaye umunyabikone ndiye mona sengenjo nayo gukora ndiye mona tatsa ndiye mona kwigima haleluya amen. Hello. Kwa wale ambao mngependa kutoa zaka yenu na sadaka kwa njia ya simu, mtakwenda kwa M-Pesa paybill, uandike 697978. Ukikuitisha account, weka jina lako, alafu Salome na Maria Morio Magdalena ama ni zaka. Nimesema paybill, uandike 697978. Alafu ukiitishwa hiyo ya pili ni uandike jina lako. Jina ambalo litatokea ni KCC ama Kisii Central SDA Church, ambapo ndugu yetu ni mshiriki. Kwa hivyo 697878 asebalia bataliko igubwango, lakini balitoko igubwango. Tena nirudie kwa sababu yenyu 697978. Alafu ukiingia hatua ya pili, andika jina lako, utakuwa umemtolea Mungu na utabarikiwa. Thank you, Pastor, as they are doing the collection. Wale wa kukusanya sadaka mkuja hapa mbele, hata wahudumu wanatoa sadaka. Thank you. As we are doing that, niombe mlete Pastor, naomba Nepson Master aweze kutupa wimbo tafadhali kwa haraka. Before wamalize, unaomba tupe wimbo kwa haraka. Babokire mambia mambia. Tupe sauti tafadhali, tupe sauti. Tupe. Right. Salome na Maria Morio Magdalena babokire mambia chuni kogenda asoboina Yesu araire erio bache kombo akamakuta
Salome na Maria Morio Magdalena babokire mambia chuni kogenda asoboi na Yeso araire erio bache komo akamabuta koba kogenda nchera bakoborania ningora tigerie rigenariria babeketa Bayahudi asoboina Yeso taboka koba ikaroro rigenatirio diatigeriwe na boigo omobere o Yeso toyo obokire obuira makweri tata bweka nerora tigerie rigenaria makongo rigenaria mechando berie chikatare tigeria tata rigenario koragereri wane birecha abana bao bakorigia banyore abagotura baigorerwe abagosaba boikona banyore asegetaria otata tigeria tata rigenaria mechando berie chikatare tigeria tata rigenario koragereri wane birecha abana bao bakorigia banyore abagotura baigorerwe abagosaba boikona banyore asegetaria otata amina. Na etire narigirie chipara chichirokoeta tindanyora kende pasani bane abange bantamite asengencho yo botaka koboka mambia chuni korigia tigeria rigena tata na inchenyore nagwetigeiro moneno ne otigerie rigena ryogotanyora egasi kwabeire gokorigia nonyore aye nonyore aserietaria Yeso meremo kwabeire gokorigia nonyore aserietaria Yeso mokungu nonyore mosacha nonyore abana nonyore Diosi aserietaria Yeso korigia nonyore kotura nonyore kosaba nonyore bionsi aserietaria Yeso amino nonyore aserietaria Yeso. Right. Mazamanshi mnaweza endelea kupanda chukwani. Mnaweza endelea kupanda chukwani tafadhali. Aha. Right, kama wimbo huo umekubariki tafadhali tuweze kuinua mkono na tumwambie amina tafadhali. Tunamwambiaje? Amen. Pastor.
Salome na Maria Morio Magdalena babokire mambia chuni kogenda asobo ina Yesu. Kwa ile mibaraka yote ambayo umetubariki kwayo, tunaomba uikubali, nasi utubariki, na asitoke mmoja hapa ndani bila ya kubarikiwa, hata yule ambaye hakutoa kwa sababu hakuwa nayo. Jina lako lisifiwe siku hii yote. Na sasa tunapomkaribisha mtumishi wako kwa ajili ya neno, hebu na jina lako liendelee kusifiwa, na mbingu ishuke na kuabudu pamoja nasi. Ni katika Kristo tumeomba na kuamini, amen. Tunashukuru sana. Nisaidie hiyo simu yangu. Yo. Kaspi, kwa niaba ya watoto. Tunafanya mambo bila ya Mungu kuwa nasi. Hebu salimia kanisa kwa niaba ya watoto. Haitawezekana. Happy Sabbath. Happy day. Musa na Waisraeli tuombe. Kwa majina naitwa Steve Caspian. Welcome, welcome, welcome. Amen. Mama huyu mtoto ako wapi? Hebu. Ako wapi? Tunashukuru sana Caspian, ni jemedari wangu. I think mmemaliza, sio? Mungu awabariki sana Ashas, na muwe karibu tukiwahitaji tena. Nataka nifanye jambo moja. Kwa niaba ya familia yote ya ndugu Bernard Riziki, naomba dad Geoffrey Yunkware nchu iko kwa nengane yamo utukwani kwa niaba ya familia yote. Dad Geoffrey uko wapi? Tanda morora. Nchu aiga igotene na I know your man. Nyatali ya kanga ntobu atiriziki. Mbobe na tewa. Si akuje hapa. Hogo kora igatua maiga elietali okaira. Karibu sana. Wasafiri wa mbinguni na wasalimu nyote hamjambo. Na wakaribisha nyote kwa mkutano huu. Bernard Riziki is my first born. Mnasema aje? Asante sana. Nataka nimlete dada Janice. Utusalimie Janice Riogi. Happy Sabbath. Happy day. Tunashukuru sana. Nimlete dada yetu Naomi Tamaso. Naomi, hebu ongea mwenyewe. Kwa majina ni Naomi Tamazo kutoka Riasiko, Sosera District. Unatoka kwa wapi, kanisa gani? Better Living Getembe. Namleta mama na mlezi wangu mzazi ambaye pia atasimama, jitambulishe. Happy Sabbath Church. Niko na watoto wengi sana. Most of you are my friends. Wengine tunakutana katika maombi. Yes, God listens to our prayers. Bwana Yesu asifiwe. Mtoke hapa mkijua ya kwamba Mungu uyajibu nini? Maombi katika jina la Yesu. Na kila mmoja aende salama. Msanii, you are our favorite choir at home. Mungu awabariki sana. We love you so much. Mungu awabariki na mubarikiwe. Mkitoka hapa, just change your life. Just change your life. Turn it upside down. Tell Jesus, from today I'm walking with you. Whatever you've been praying for, utakipata kwa jina la Yesu. John 14:14. Mungu awabariki. Asante mama, najua kanisa lako ni pale Botoli. Usinavoyo, nashukuru sana. Nimlete Pastor Hesbon. Hebu simama tusalimie. Atasimama tusalimu, kisha baadaye atuletee kama kuna pastor miongoni mwetu ama elders wasalute pia. Bwana asifiwe. Nitaanza ile sehemu ambayo imebakia ya kuwajulisha wale ambao wametuleta hapa, familia ya Riziki. Hebu tafadhali simameni mahali mlipo. Familia ya Riziki wote, hawa watu ni wa maana sana. Inafaa tuweze kuwatambulisha kwa njia ya kipekee. Hebu
inua mikono ya kusalimia kanisa pale mlipo, nageuka na kwenda nyuma na inukumogo kwani kumwakwa back akiwa na moko ngitia na maiga mbuya mono. Mnawaambiaje jameni? Wangapi wanawakaribisha na wanawaambia wamefanya vizuri kutuletea huyu kijana? Sasa ketini. Ile kazi nyingine ambayo nimepewa hapa ni kutambulisha wachungaji ambao wako katikati ama walio miongoni mwetu siku ya leo. Tafadhali wachungaji simameni. Kama kuna mchungaji, tafadhali simameni ili tuweze kujua tuko na wachungaji akina nani. Wale vijana wangu wa mkono mtawapatia kipasa sauti, kila mtu ajisemee jina na jambo. Kwa mahubiri tuna yule ambaye tumemtenga kwa mahubiri. Kwa hivyo hebu wapatie Josh Nyasende. 1 2 1 2. Asante. 1 2. Ansia pale nyuma atuambie jina. Tafadhali muwe haraka kidogo. Happy Sabbath. Happy day. Happy day. Happy day. Happy I'm Sabbath. Pastor Joshua Marube, the chaplain Kenya Secondary. Thank you, Pastor. We are blessed by your being here today. Happy Sabbath. Happy day. Happy Sabbath. God is good. Go all the time. And all the time. God is good and that's his nature. I'm Pastor Charity Kiage. Be blessed. Pastor Charity Kiage, tumebarikiwa na uwepo wako hapa. Tafadhali ndugu Nyasende, asante. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Huyu anayeongea ni mchungaji wa Mwenga, the district pastor where the sick comes from. May God bless you. Haya, mchungaji wa nyumbani kwa kuzaliwa kwa riziki, umefanya vizuri hapa. Inaonyesha riziki nyumbani kuna bonga points. Haya, twende tumpatie mwingine tafadhali. Hallelujah, church. Amen. God is good. All the time. And all the time. God is good and that's his nature. I'm Pastor Kingere. Yeah. And I'm sorry I came late. I went to see also our friends who are on the other side, Charity Choir. And that's why I'm late. And I decided now to come and see my greatest friend and my colleague, Bernard Rizik. May God bless you. Feel welcome and at the feet of Jesus Christ. Kwa Yesu hakuna kuchelewa. Mambo. Poa. Hello. Yes. This is Pastor Mani from Ondiri. Ondiri is mwisho wa Kisina. Naomba kuwasalimu kwa ishara ya mkono kwa sauti kuu. Jamani, Bwana asifiwe. Amen. Huyu ni Pastor Mwamba Watli. Ni mchungaji wa mtaa wa Nyabite, South East Kenya Field. Risiki is my son. Tumetembea naye katika safari hii na kweli ni kwamba neema ya Bwana inatosha. Mungu atubariki. Asante. Asante. Sasa nafikiri wachungaji wamekwisha. Nimenongonozewa na mchungaji wa siku ya kwamba VC wetu wa Kisii University angelikuwa hapa, lakini kwa sababu ya mambo mengi ambayo yamemlazimu hakuweza kufika. Lakini miongoni mwetu kuna PA wake wa VC, the PA to the VC Kisii University, anaitwa Elder William Maranga. Tafadhali wewe, kwa sababu uko hapa, tunataka kukuweka uchukue salamu za VC na yale yote ambayo yatatendeka, kwa sababu we ni PA. Hakikisha you be a good reporter so that next time tukimwalika ajue hapa kuna mazuri. Ndugu Bernard Maranga, tafadhali. William Maranga atusalimie. Yuko wapi ndugu William Maranga? Ndio yule. Okay, asante.
Elder Almighty na wakwana hivyo. Nashukuru sana. Maombi uko wapi? Uko hapa ndani? Ametoka nje? Kwa niaba yao maticha, hebu karibisha watu kwa launch ya maombi maana yuko karibu. The Lord is good and all the time. In a humble request, we want to welcome you to Maombi Samson, who is our friend, who is our country music. Sabato ijayo atakuwa na function kama hii pale Kisii School. In a humble request, if you're gonna be free, we welcome you and you feel at the feet of Jesus and ensure that you're gonna enjoy that Sabbath. Tumewakaribisha tafadhali. Jina langu naitwa Master Nepson, kiongozi wa waimbaji binafsi kama mimi hapa Gusii Land. Tunawashukuru sana. Asante kwa kusimama na ndugu Riziki. Na bayari kunyarika na abange anyore nere buika. Pati mmekuja kwa wingi, tunashukuru na nimesema asante kwa niaba yake. Mungu awabariki sana. Pastor, tulete mnenaji. Asante. Kabla sijaleta mnenaji, mimi ninaitwa Pastor Hesbon Michira. Ni baba ya msanii yule ambaye mnaita kwa lugha ya Kimayai solo artist, ambaye anajulikana kama Candy Patience Wiaki Michira. And I know she was invited to this event and she is seated somewhere, sababu ni mrefu sana. Somewhere unaweza simama Candy, watu wakuone. Biyalenga yenyerokelia ena oyo nero kolire lietaliana obakwanirie Candy Patience, na wakati ukifika ninajua atapewa nafasi. And kwa wakati huu I'm humbled kwa kumleta mnenaji wetu wa siku ambaye ndugu Riziki alichagua aweze kubariki mkutano siku ya leo. Daktari Clifford na mchungaji Clifford Mobisa Ratemo ni ndugu yangu kwa imani na ni ndugu yangu kwa ukoo. Ninamjua zaidi vile ambavyo Mungu alimpata na jinsi ambavyo Mungu amemtumia. Tumesoma naye chuo kimoja tulipokuwa tunafanya shahada ya kwanza. Lakini yeye kwa sababu alikuwa ni mchanga kidogo, ameendelea na kamaliza masomo yote. Mbali na hilo, ni mtu ambaye is very passionate in witnessing for Jesus Christ. I want to believe he is so passionate about Christ because he has tested the other life and he has an experience of the same. Ile hasara iko kula na ijua, sasa hawezi kumwachilia Yesu. He is coming to us from Kisii University, where he is currently serving as the chaplain. Igo muigwete ngano muntu gukwanira abantu baria bakuruku the elite na bwakuranderia. Bono lero Nyasaye ametubariki, yeye ndiye anakuja kutubariki huku na neno. Saa imefika ya mimi kumleta, na ninakubali kwamba asimame na tuongeleshe. Ni nani pamoja nami? Tunamkaribisha mtumishi wa Mungu Pastor Clifford ili atuletee neno la Mungu wakati huu. Pastor Clifford, tafadhali. Anapo
Hallelujah. Now, because today we have Musani, and the song that I had requested my brother to play for us, written by Ruben Kagame, allow me to replace it with Unitangulie, so that all of us today can feel the presence of God if we only allow him to go before us as the Musani music choir sings that song. Along with all of us, we will try to remember the lyrics of the song with you. Unitangulie, the song that they sang not too long ago, if you do not mind. We want to sing all of us because today we are in a musical mood, and therefore I want to believe that we will do it when we are standing. And we will be moving a little bit because there's nothing wrong when we move. God has given us these bodies to move them a little bit. Where are the MCs? Where are my MCs and the Musani people? Please. Just put it. The Bible says in the book of Exodus, chapter number 33, and I am going to read from verse number 15. The microphone, please try to raise up my voice. I'm reading from the book of Exodus, and I would like the whole congregation to stand up as we read this biblical passage. Exodus, chapter number 33. We will read from verses number 15. The Bible says, and those who can stand up, please stand. Then Moses said to him, if your presence does not go with us, do not send us up from here. Now, I repeat that statement again. And then Moses said to him, if your presence does not go with us, do not send us up from here. May the Lord bless the reading of his word. Let us pray. Heavenly Father, before you and standing are your people, the sheep of your pasture. Here before, Lord, we stand, and some of us sitting, but in your very presence. Today we have come, Lord, because of one of us, Bernard Riziki. We have come because we know that you live among your people. That even though we cannot see you or even perceive you with our naked eyes, yet you live. Because you are from the beginning to the end, God of our lives. Lord, we pray that as I open your holy word, may the words of my mouth and the meditations of my heart be acceptable before thee, Lord, my strength and my Redeemer. I pray in Jesus' name. You may be seated. When I was invited to come to this place today, they didn't invite me alone. Therefore, I just want to introduce my family, which is here before. My beloved, beautiful wife. Sweetheart, wherever you are, please, you may stand up. And my clan, or all of those people that we left the house together. I was with my son Delbert, and also with my nephews. I was with Ethan and also Howie, and also with my cousin brother Enoch Ombuna. Please, if you are there and you got a place to sit, please stand up so that the congregation of the righteous may see you.
There is my brother, Enoch Ombuna. God bless you, my brother. Can you just wave to the congregation? Thank you very much. My wife may have stepped out. Where is she? Oh, yeah, I cannot perceive nor see. But wherever she is, whoever is close to her, please, will you hug her for me? Thank you. Thank you very much. Who's that? The Bible says that I was glad when they said to me, let us go to the house of the Lord. Servant of the Lord David was delighted to be given an invitation to appear before the presence of God. I don't know about you, but we have heard the stories about the man who has brought us here today by the name of Bernard Riziki. I too am proud to name him or call him my friend, because I have been not only to his place of residence, but also to his hometown or other village where his father and family come from. I can tell you all about the family of Riziki, but you can ask me privately if you want to know. Bernard Riziki has come a long way to be here today during this great music festival, Mambyengia. Indeed, he has a reason to look forward to the day of the coming of the Lord. One more time, when Jesus will come, not this time round, not to be born as a baby in a manger, but he's coming that bright morning in glory, in majesty, with a trumpet sound of the archangel. The Bible says, you can read in your own time in 1 Thessalonians chapter number 13. 4, read 13 up to 17, and you will see therein the appearing for the second time of the Son of God. You see, my brothers and sisters, we will not be talking about Mambyengia if indeed this world as we know it is the end of everything. If indeed to live here and work here and have a family and have some money and buy some pieces of land and drive some nice car and pursue education to whatever level we wish to. We cannot be here, brothers and sisters, only for whatever we can gain and gather for a short time and while here below. Bible says in the book of 1 Corinthians chapter number 15, verse number 19, if only for this life we have hope in Christ, then we are of all people most miserable. If only for this present time, if only for this transient time, if only for the temporary glunder, title, position, money, whatever, call it, whatever you want to call it, if only for this brief, momentary time here on earth, if that is the only reason you came to worship the Lord this morning, the Bible says that you are of all people most miserable. Other translations of the Bible says
that you should be pitied. You should be shown mercy, because yours is only for a moment and it's soon passing away. But that is not so with Riziki and many of you who are faithful believers that are watching me online, and some of you seated here at ATC to worship the Lord. Bible reckons that Jesus in the book of Philippians chapter number 2, you can read from verse 3, 4, 5 all the way. Bible says that Jesus Christ, that we should have the mind of Jesus Christ, who was in very nature just like God, but did not consider equality with God as something or anything to hold on to. But the Bible says he condescended himself. He accepted to become lower, or to be made lower than the angels. And he didn't stop there. He was born in a manger, a poor place. Grew up in Nazareth. People said of him, can anything good come out of Nazareth? Those of you who have had an opportunity to visit with Riziki's village, maybe just like Jesus, there are those who we call naysayers, and they say, can anything come out of this village? But that is the place where the Savior of the world came from. Places which are despised, places which are looked down upon, places where people look despitefully. Those are the places where the who and who in this world, men and women who have left their footprints in the sands of destiny, come from those places. Oh yes. Today we are gathered here because we have hope. Hope beyond what this life here below can afford to give us. Today we sit here in the presence of God because we know what it means to go before the presence of God. The servant of God Moses says, if you do not go with me, if you do not go with us, then we have no reason to move forward. Manan Riziki is saying to all of us that his life is nothing without the Lord. He's telling us that whatever success, whatever story that he's going to tell in the world in the name of Jesus is nothing if the Lord Jesus Christ does not go with him. Now I am taking this chance and opportunity to ask somebody here also to say like Bernard, that even as we close this year, we will not close it without the Lord. We will come to the end of this year, 2024, walking with the Lord like Enoch, the man of God whom the Bible tells us spent time with God. Bible says that he had, in Genesis chapter number 5, you can read from verse number 21 to 24 that Enoch preferred to walk in the presence of God after 65 years of age. Bible says that he lived 365 years. But out of those 365 years, he walked with the Lord closely for 300 years. And God was so pleased with Enoch. The Bible says that he was so very pleased. One day, he decided that he will not let Enoch walk home alone. They said, Enoch, I can't keep on walking with you here on the face of the earth.
I just want to stay with you here in heaven. Don't go back there. Hallelujah. And he took him away without ever experiencing death. I want to tell somebody here that there is a blessing when you walk in the presence of the Lord. When you choose to be in the presence of God, who made you and created you in his own image and likeness. Prefer to walk in the presence of the Lord. Prefer to choose being in the place where God is. And that's what Moses said. And the Bible says that God heeded to the prayer and the request of Moses. I want to tell somebody in this house today that when you seek the Lord, when you call on the name of the Lord sincerely from your heart, God hears your prayer. And it does not matter what you ask him, he will do it. Bible says that God came down and accompanied Moses' journeys from the land of bondage towards the land of promise. He walked with the Lord and with Moses and Israel with a pillar of cloud during the day, but in the night he also showed up himself in the pillar of fire. Israel was assured of the presence of God as they journeyed through to the promised land. You and me today are on a journey towards the promised land. My brothers and sisters, we have a place to go to. We are pilgrims and sojourners in this world. We do not belong here. We are foreigners in this place. Anytime you want to feel a little more comfortable walking down here, check out, lest you become too comfortable here below and get lost. You see, there was a young man by the name of Joseph. You can read the story of Joseph in Genesis chapter number 39, and you can read it, verse number 2. The Bible says that Joseph walked with the Lord in Potiphar's place. And God prospered Joseph. He made him prosperous. Hallelujah. When you walk with the Lord, he will prosper you. He will never leave you the way you are. It does not matter where the Lord has passed you through. It is not a place where you are that really matters, Musani. It is who you are with, where you are. Some of us wish that we were living and staying in the United States of America. Hi, those members who are watching us from that land of promise also. They say that America is the land of opportunities. But let me tell you, I know of many, many friends who live in that land of opportunities, but live miserable lives because they did not choose to walk with the Lord. They chose to live alone. They chose to try life on their own, with their power, with their strength, with their wisdom. And America is not a land of opportunities for them. It is not where you are. You can live in Kenya and be able to walk with the Lord, and the Lord will prosper you in Kenya. I tell many young people who come, when I go to high schools, I tell them that some of you wish to be studying in Alliance, and others in Mangu, and those glamorous schools, the Ivy League schools. But let me tell you that I know of people who studied in Mangu, who studied in Alliance, and one very gentleman in particular who studied in Mangu and came out with a C. And I can tell you, I do know one who studied at Ibacho, where my home is.
but was able to score a university entry. Hallelujah. I know of a young girl who refused to go to Alliance High School. She said she will not go there. She wants to go to an Adventist school, a mission school. And I tell you, when she completed her studies in Kamagambo, she came out with an A. It is not a place where you are that matters, but it is who you are with in that place. Some of us are already regretting, and I had a call not too long ago where a young lady was telling me, Pastor, I regret having gotten married to this family. And it is true, and I want to pity and sympathize with many of you who are living in marriages that you regret. In fact, she was telling me, Pastor, you know, when I see the man whom I left, the one whom she booted on the last minute, a young man who had devoted himself to her, and she was told, you know, this other man is a better man. She accepted to be guided by parental guidance. That because he's a Christian, he goes to church, and he is an elder of the church. She chose to marry an elder, and left the good Christian, who was never an elder. Today, she says when she looks at that family, she says she regrets. She bites her tongue and her lip, forever leaving that man. If you are living in such a marriage, and I want to submit to you today that it's possible. It's not impossible to be in such a place. A marriage which is terrible. A marriage which is giving you hell on earth. I want to tell you today here, during this event of the man of God, Riziki, that if you choose to be with the Lord in that marriage, the Lord will not leave you. The Lord will help you. You see, Joseph was even put in prison. Remember, in verse number 21 of Genesis 39, he was put in a prison. Is not a good place to be in. But the Bible says, if you read verse 21, that even in prison, God prospered Joseph, and he caused him to be made one of the monitors or prefects in prison. You see, it is not where they take you. It is not where they put you today. It is who you are with there. You know, when Joseph was being put by his own brothers in that pit, remember the story of Joseph. It's one story which I remember and I think about with a lot of emotion. As he was thrown by his own brothers into the pit, Joseph did not go alone into the pit. He walked into the pit with the Lord. Hallelujah. And that God was able to bring out Joseph from that pit. And when they sold him to a land of Egypt, if you read the writings of Ellen G. White, a wonderful author, I would recommend to you today here, brothers and sisters. Read her books, Patriarchs and Prophets, and you will see how she described the journey of Joseph from home to Misri, to Egypt. Walking and leaving home. Think about leaving your brothers and sisters. Leaving them. Not willingly, but they are the ones that have pushed you away from home. You know, it's one thing to be hurt by your own brother, and another to be hurt by somebody else. His own brothers are sending him away from home, and as he left home, as the hills passed by him, one after the other, Joseph did not leave the Lord. He walked with the Lord into Potiphar's house. He walked with the Lord into prison.
he walked with the Lord into the palace. You and me today can also choose to walk in the presence of God all the days of our lives. David says that a day in the house of the Lord, a day in the presence of God is better than 1,000 days everywhere. He goes on to say, you can read in Psalms 84, verse number 10. He says, I will rather dwell in the house of the Lord as a watchman than to dwell in the tents of wickedness. One moment in the house of the Lord, one moment walking with the Lord is far much better than all the days that you can walk outside there where you have no God. I am about to come down to the conclusion of my message, but I want to tell somebody that you can choose to walk in the presence of God. You can choose God better than anything. The story, I've already indicated my time here. I have only 10 minutes to go. Brothers and sisters, you can go and read the book of Luke 10, verse number 41 to 42. If you find your own time, because of my time, let me just paraphrase it to you. These two ladies, one of them goes by the name of Martha, and the other one goes by the name of Mary. Bible says that Martha chooses to spend her time working so hard to make sure that the visitors have food to eat, to make sure that everything is looking good in the house. On the other hand, Mary spends time at the feet of Jesus. I don't know if somebody will read for me, but let me read for the interest of time from this place. Listen what the Lord says to Martha. I'm reading from verse 41 to 42. Martha, Martha, the Lord answered her, you are worried and upset about many things. But few things are needed, or indeed only one. Mary has chosen what is better, and it will not be taken away from her. Friends, I do not know what you have chosen in this life. But like Mary, for me, I am choosing to walk and abide in the presence of God. I don't know what friend you have made in this life, whom you are walking with, whom you cannot leave for one moment, but must always be with that friend. I don't know who he may be. Maybe he could be your best friend, Riziki, or even your spouse. But even so, even though you may have those ones, I choose for you Jesus. For what a friend we have in Jesus. All our sins and griefs to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. It's my prayer that you will not be too quick to leave the presence of God, even when sometimes the preacher must extend the sermon at church. Don't choose to leave the presence of God because of that. Don't choose to run away from the presence of God, even when life has beaten you down and you feel like you have nothing else to live for
or buy. Joseph Scraver, who wrote that song, "What a Friend We Have in Jesus," lost everything. His fiancée, 2 fiancés died subsequently until he said, "I will not marry." His mother became sick to the point of death. And when he couldn't find a friend to comfort him, he found Jesus. And Jesus never disappointed him. Jesus will never disappoint you. He has never disappointed you, Riziki. Since the day you chose to serve him, you could have been a country musician out there. I remember you when we were with you in Nairobi sometime. You showed me. I don't know if I'm telling people what you have never told them. But you told me that there are days when you could go to the clubs and sing for the revelers. And they will enjoy your music then. They will enjoy your voice. But let me tell you, when you chose Jesus, to sing for Jesus all the days of your life, you did it well. As you come in front of Muziki to sing that song, which I've always, never wanted to stop playing in my phone. That song where you're saying that you had been given a few days to live. But then, and you said goodbye. By the way, Riziki gave us goodbye some time ago. In a song, he told us goodbye. And it's like he was reflecting on the words of Paul as you come in front to sing that song, my brother. I want you to know that the God whom we worship is not beyond what circumstance that life has brought you to. He is able to transcend your circumstance. Even when the doctors have said that it is over, it's never over. Even when the doctors have said they have given you 10 days, it's never over. I have always told many of my congregations whenever I preach the word of God that they send me from a far away country like cargo without value. I came like dead meat. Musani, you have never had that. I was put in a plane from Mumbai like cargo without value. When I was on the plane, I had no value, better than a corpse. When I dropped at JKIA, I was completely nothing. People were running away from me, literally. My aunties, my uncles who used to host me whenever I was in the city of Nairobi were not willing to have me stay with them because the devil had made me nothing by drinking and smoking. Devil is ready to make you nothing. The Bible says he has no agenda for any one of us here today but that to steal from you, to kill you, and to destroy you. That is the only agenda the devil will give you. But Jesus is ready to make you valuable. Perhaps I'm the only other person here, apart from Riziki, who has been given attention because of Jesus. Why don't you give your life to Jesus as well? Why not give time to be in the presence of God? More time than you have ever given him before. I'm appealing to someone here, and the Holy Spirit is telling me that somebody here needs to draw near to the Lord. Because the Bible says, draw near to God, and he will draw near from you. Resist the devil, and he will flee from you. One, two. Keronko nyora ase obogima wande Savari yendo monene ondetire Ase me chando obotaka marwaire Ya saure goro ondaire buya
ase ogima wane sawari yeno monene ondetire ase mechando obotaka marwaire asaure iguru ondaire buya kera babisa bane bare koruma unachindo bakondigerio banyite kera bachai bane banchaite yasayone okandusia obusuku kera babisa bane bare koruma unachindo bakondigerio banyite kera bachai bane banchaite yasayone okandusia obusuku Nyasaye naye okorwa obobwenia Nyasaye naye ogosiria obotaka Nyasaye naye okorwa ogosika naye ogotinya bakorera mariga Nyasaye naye okorwa obobwenia Nyasaye naye ogosiria obotaka Nyasaye naye okorwa ogosika naye ogotinya bakorera mariga kera babisa bane bare koruma unachindo bakondigerio banyite kera bachai bane banchaite Yasayone okandusia obusuku kera babisa bane bare koruma unachindo bakondigerio banyite kera bachai bane banchaite Yasayone okandusia obusuku como chayo montore moyo que ageraña sago se senirie ave quere mago sore omotaka asayo sin asae hueco mañete to baisa como chayo montore moyo que ageraña sago se senirie Ave keren mago sore omotaka Asayo sinya sae weko manyete Sing it Kera babisa bane bare koruma Unachindo bakondigerio banyite Kera bachai bane banchaite Yasayone okandusia obusuku Kera babisa bane bare koruma Unachindo bakondigerio banyite Kera bachai bane banchaite Yasayone okandusia obusuku Let me invite the men of God that came here, or the elders and pastors, please come in front. Now I'm also asking you, I don't know what this world has brought you to. I don't know what heavy weight you have been carrying. I don't know how the world has made you to look like. But one thing I know, that there is a God in heaven who will turn your story around. Amen. There is a God in heaven who will turn your sickness into healing. There's a God in heaven who will turn how people have come to regard you and despise you and make you somebody. Please come in front. I want to pray with some people whose circumstances only God knows. You may not know their stories. You may not know. You may not understand. Just let them come. And I want the men of God who have come here in front
as we pray for Riziki, we want also to pray for you, that God will lift you up, that God will show you one day as somebody. You may have been nothing like me, from a foreign land, no certificate, no diploma, my brother, no degree. I came home with nothing, destined for the grave. But God turned that story around when I accepted Jesus Christ as my personal Savior. When I allowed to turn over my burden to the Lord like Riziki did, God I am speaking here because I want to give you a chance to come and we pray for you. Don't look at people. People can do nothing to you. I have come to discover in this life that many people want to look at people. Don't look at people. People will never help you. The Lord will help you. The Lord will never leave you. Whatever burden you be carrying in this world, whatever people have made you to be, God will never leave you nor forsake you. He promises that I will never leave you nor forsake you. In fact, he has said in his word that I will be with you to the end of the age. Hallelujah. He's going to be with you. Please come. Come, I pray. We want to pray together. We are with the men of God here before and the woman of God. This woman has been a prayer warrior in this region, praying for people, and God has been answering their prayers, my brother. God has been answering prayers. Don't think we're wasting any time, please, my MCs. I know you are made to keep time, and that is very important. I will not take too much of your time. But look, God's people are coming, and we must allow them to come and receive the Lord. They are not coming before a man. They are coming before the Lord. Hallelujah. Amen. And the Lord is going to minister to their stories. And one of these fine days, we're going to be somewhere because of the story that God has brought into your life. Are you coming? Are you coming? As Musani, join us also here in front, our guest choir. Please join us here in front. Because once we offer these special prayers, we want to celebrate the goodness of the Lord. We want you, Musani, to choose for us a song which celebrates the goodness of the Lord in our lives. Hallelujah. Yeah. Please come. If you are up there, if you are whatever you may be, please come. Don't look at people. Just other people may have come here with different reasons, with different agendas. But you come because you wanted to be in the presence of God. You come here. Let the Musani come, then we will pray. They will sing after we have prayed. And I'm asking my servant of the Lord, my brother, to come and pray with us. I'm asking my brother, come please. You will say the first prayer. There are people here who need healing from the Lord. Please. And then and I will also pray for other burdens, healing, and as the Holy Spirit will lead you. Tunaomba. Baba na Mungu wetu, tunakushukuru sana sababu ya kipindi hiki. Baada ya neno lako tumesikia wito, wengi tumesogea hapa mbele kwa sababu we have difficult histories behind us. Na sasa hivi tuko na wingi wa shukrani katika roho zetu, kwamba tunaweza kusimama tuseme umetuleta umbali huu. Amina Bwana. Wengi historia zetu zimefichwa rohoni mwetu, Mungu wetu. Lakini kwa sababu wewe ni Mungu ambaye uliitwa kipindi cha nyuma na ukaonekana mbele za watu, na sisi tunakuita leo hii. Hawa marafiki zetu wangependa ya kwamba uonekane katika historia zao. Yale ambayo yamefichika, yamekuwa giza, yale ambayo hayawezi kutajwa hapa, Mungu tunaomba ya kwamba siku moja iwe ni ushuhuda kwa watu wote. Amina. Na kwamba vile umeonekana mbele ya Riziki, na sisi pia tuonekane siku moja. Amen. Wengine ni mambo ya fedha. Wengine ni mambo ya ugonjwa. Amen. Wengine ni mambo ya ndoa. Wengine ni mambo ya masomo. Mungu unayeonekana kwa wote,
na sisi uonekane na sisi. Amina Bwana. Ili ya kwamba siku moja tutakaposimama mbele za watu, Mungu tutoe ushuhuda, wengi wache zizini mwako. Amen. Sio sisi peke yetu, kuna wengine pale nyuma ambao labda hawakupata nafasi ya kuja hapa mbele. Pia tubariki kwa njia utakapo ona wewe mwenyewe. Utuonekanie kwenye maisha yetu, ubariki familia zetu, ubariki kazi zetu, ubariki yote yale ambayo tunafikiria kwenye maisha haya. Amen. Ili ya kwamba zizi zote tutokapo hapa Mungu siku moja tusimame tuseme umetuonekania. Amen. Asante kwa sababu ya ndugu Riziki ambaye umemtoa mbali. Siku moja wengi wetu tulifikiria kwamba hataishi. Leo hii ni ushuhuda mkubwa ya kwamba mkono wako ni wa rehema. Amen. Bariki Riziki zaidi ya haya, umtembeze dunia hii zaidi ya hivi, ili ya kwamba kupitia kwa nyimbo abariki wengi na roho nyingi siweze kuanguka kwa ajili yako. Amen. Tuandae kwa ufalme wako sisi zote, ni katika jina kuu la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Heavenly Father, we will never get tired to call on your name, because you are the one who has called us in your word and said, call unto me and I will answer you, and I will show you mighty and wonderful things you do not know. You are the one who has told us that if my people, which are called by my name, will humble themselves and purpose to seek my face, then will I hear from heaven, and I will answer their prayers and heal their land. Lord, you say that we ask and it shall be given us. We seek and we shall find. We knock and the door shall be opened unto us. We are knocking at the door of mercy for somebody who made a step of faith to step forward here. Lord, have mercy on your servant here. Have mercy, Lord. You see where they have been passing through. You see the circumstance of their lives, Lord. They cannot remain there forever. Bring them up like you brought Joseph, which has been thrown into a pit, out of that pit. Bring them out. Oh Lord, I pray like you did to Daniel, whom they threw into the lion's den. Some here, people who are planning to throw them into some pit, even that one of lions, like Daniel. I pray that, Lord, as you shut the mouths of the lions, you may shut those mouths of whatever lions, who some of them are human beings who are being used to destroy the lives of your people. Some of them, Lord, come in the name of drug barons, selling alcohol and drugs to young people, destroying families. Lord, we come in the name of Jesus today because we are in your very presence. Like Paul and Silas in the Philippian jail. Oh Lord, we are asking you to come and throw away those chains that have been binding your children. I don't know where they went, and they cursed your people that they will never have a child. I pray, Lord, that today you will open that womb of your servant which came here, and she may have a child, and like Anna, she may be able to hold that child in her hand and say, the Lord is my Redeemer. Well, I am praying for somebody here who has been looking for a job too long now. Too long, Heavenly Father. They have sought for a job too long, that you may bring it now. Open that door, Lord, of jobs, and your servant will get there. Some who were laid off from their places of work, Lord, have waited too long to get back. Bring them, Lord, back to their jobs. Because you are able to do immeasurably more than we ask, above. Heavenly Father, we have kept quiet right now. We don't know how to speak to you.
We don't know how to pray to you, Lord. Now we wait for you because we know that the Holy Spirit intercedes on our behalf with groans that cannot be uttered. Those that have already set before them good plans, which you say in your word, I know the plans I have for you, plans of good and not of evil, to give you a hope and a future. Heavenly Father, I pray that you set them forth. We remember the young man, Job Michira, who is getting married just a few days from now. That Father God, you go before him. Bible says that he who finds a wife finds a good thing. We remember our brother Aberes from Revelation Choir. He's here. And Lord, you opened that door for him, who is also going to celebrate holy matrimony with his beloved wife. We remember, Heavenly Father, your servant who was sick. Even my mother-in-law in India, the Lord, you bring healing to her. Amen. Thank you for hearing us. Thank you for hearing Riziki and bringing him this far. That far is the Lord. You are Ebenezer. Father God, do it more than we can ask you. To you who is able, and to you who is worthy, to open the book, to open the scroll. Worthy, worthy is the Lamb. Worthy is Jesus Christ, the Son of God. We glorify your name here today. We sing praises to you today, Heavenly Father, like never before in our lives, because of the great things that you can do in our lives and have done already. For we pray in Jesus' name. Amen. God bless you. Wow. Thank you. Tunaweza rudi tukae. Wangapi tunamshukuru mchungaji kwa mibaraka. Ibada yetu imefikia hapo. Sasa we hand over the program to the MCs waweze kutuendesha kutoka hapa. Asante. Kanisa, mnasemaje kwa mhubiri? Mnasemaje kwa mahubiri matamu mazuri? Jamani, naomba tuweze tukaketi, tutulie. Tuko na dakika 10 peke yake ya kuweza kuketi. Na jua ya kwamba ni Roho Mtakatifu ndiye anatuongoza. Amen. Hivi tutulie tuji sababu tumetulia, so that we can get into this short program that is going to take us at most 10 minutes only. But in the meantime, let's get an item from Sunny Music Group, then we get to that program. Sunny Music Group song takes 2 minutes, then of course the 8 minutes time we're gonna get to that program. Tubariki Riziki Vera do music. Well, 54.
Right. Asante sana. Asante sana. Aha. Amen. Jifunze kuvumilia. Kesho yako inafanya nini? Inakuja. Hallelujah. Amen. Maisha, tuweke wino hapo. Maisha ni kama mwendo. Maisha ni kama mwendo. Leo bondeni, ndio. Kesho mlimani. Hakutakuwa tambarare siku zote. Hakuna pahali imeandikwa kwenye Biblia itakuwa hivyo. Ni shida, matatizo mlimani na bondeni. Lazima natambua uwepo wake ndugu na rafiki yangu wa muda mrefu Jared Ongwae ambaye ni director water services Kenya yote, si eti Kisii ama kwenye mlima penye mliambiwa msiguze hata kule mlikoambiwa mguze, bado yeye ndiye director wa maji. Recognize your presence in a special way. Tunaomba tuchukue muda mfupi mno na you can take us by our word kwamba we are going to take the shortest time possible. Kindly. And we are dedicated 10 minutes. This will be realized if you as sisters realize it. Otherwise mkitugeuka sisi tutakuwa tumekwisha. Lakini mtusaidie tuchukue dakika 10. Thank you my MC. I want us to move with speed, so that we can get into the next program. And of course kuzungumza na watu ambao wako njaa si rahisi sana, si ni kweli? So I want us to take at most 10 minutes like my elder and my co-MC has mentioned. And I have the list of guests, and I want to let us know that each and every individual who is here, sisi sote kwa Kiswahili tu wageni wa ndugu wetu Bwana Riziki. We are here to stand with his ministry. We are here to stand with him. Kindly, ladies and gentlemen, and of course the online viewers, I know you are in good numbers. Kindly, let's stand with our brother. It is now time to give and stand with him. By us contributing, we are sending it back to studio so they can produce more and more audio and DVDs. Ziweza zikafikia watu wengi, na watu wengi ultimately waje kwa Yesu. Amen. Amen. Nipe wageni kwa haraka twende. Kwa sasa nataka kujuza kwamba wageni ninao kufikia sasa. Namuona check. Fundi wa mitambo. 1 2. Situzingue, tuna muda mfupi. 1 2. Honorable Obino Ntakana. Kunaye hawa ni marafiki pamoja na Riziki. Amekuja director wetu wa Revenue Kisii County. Ndio. Miss Mary Momanyi. We have Mr. Caleb Nyangeri. Ndio. Honorable Richard Vosire. Hon Raphael Mogaka. We have Geoffrey Mosiria. Then we have Eric Koroba. Brother Honorable Dennis Nyakundi. Honorable Damaris Nyangau, representative to Honorable Steve Arika. Yes. Then Honorable Cleve Owora, and later the visitor who has just come in, Honorable Jared Ongwae, the director of water. Ladies and gentlemen, these are just specific people that our brother Riziki decided to talk to. Akawazungumzia, akawaambia kwamba waweze wakakuja. So kindly, without much ado, can I start with the first 5 so that we can move in speed? Indeed, as I began with the Honorable Obino Ntakana, then Director, Revenue Kisii County, Ms. Kindly Mr. Vile tuna Honorable Richard Vosire. Naomba mic ambayo inafanya kazi. Fundo mitambo, nipe mic ambayo inafanya kazi nzuri moja. Tunaomba mje mbele tulivyowaita kwa utaratibu huo. Nimeanza na Honorable Obino Ntakana, Director, Revenue Kisii County. We want to welcome in a special way Mary Momanyi, Mr. Caleb Nyangeri. Welcome, we want to welcome in a special way Richard Vosire. Those are the guests right now. Kindly just come. Mentioned. How many are they? Have you invited? There are 5.
Yes, these are your seats. 1, 2, Yeah. 3, 4, 5. If Toa you, your have, tasa. if you have heard your name, please, we just call upon you. Yes. As we start in Can a quick you repeat speed. the names of the 5? Very Honorable fast. Obino Intakana, Twende. Director Revenue Kisii County. Karibu We sana. have Miss Mary Momanyi. Ndio. We have Caleb Nyangeri. Then Richard Vosire. Yes. 5 in number. Kindly just come. God bless you. Right, we have 4. God bless you. I think the gender, Mary Momanyi. Mary. Where If is there she? is a representative for her, please just come up. Mary is here with us. Where is she? Come, my Kindly sister. come. Kindly come. Right, if you can identify her, Where is she? is Oh, of she's great coming. importance. Yes, she's coming. Well, thank you, madam, for May that God gratitude. bless you. Ladies and gentlemen, I am bringing into us the 5 guests. Hawa ni wangwana ambao ndugu wetu Riziki. He's been a blessing to us, not only to the Kisii fraternity, but of course and to the African region na nje hata ya wa Afrika. Sure. Niko na marafiki zangu pale wanatuotazamia all the way from the United States of America. I have our friends from Qatar. We want to recognize your presence in a special way. We have the phone number pinned down there. That is 0721 681 331. Pinned down. Ladies and gentlemen, we are here to stand with our brother, the first guest later. Honorable Obino Intakana, here is. Karibu sana. Karibu sana kiongozi, salimu kanisa. Iko sawa Mikey. Iko sawa. Thank you. Happy Sabbath. Happy day. I know people are very tired and I don't want to waste a lot of time. We are here to support the talent. And a message to the all musicians in the ministry of music. Don't try to compete, but always do your best. I'll support my brother with 2,000 shillings. God bless you. He's supporting a brother with how much? You said 2,000. He said 2,000 shillings. What do you say? Amen. Bring me the next guest. Bring in Director Revenue Kisii County. Director Revenue Kisii County. We don't take it for granted that mheshimiwa uko hapa miongoni mwetu. Naomba ushike maiki, salimu kabisa. Happy Sabbath. Happy day. Happy Sabbath. I want to correct one thing. When I knew Riziki, I was in charge of revenue, Chief Officer Kisii County. I have moved now to special programs, Chief Officer Special Programs. In the interest of time, I'll donate to my buddy 3,000 shillings. Maybe if you have a number, we can send them. Thank you so much. Asante. Thank you. Asante sana. I think nambali ambayo tunatoa mchango wetu kwa marafiki zetu walio mbali ni 0721 681331. Sawa. Wageni wetu wawili 0721 681 1331. Thank you. Bernard Ongware. Yes. Next. I bring in Madam Mary Momanyi. Madam Mary Momanyi, the stage is yours. Kindly just come and say hi and maybe give us your support for our brother. We are standing with our brother. Happy Sabbath Church. Happy day. Happy Sabbath Church. Happy day. I'm glad to be here to support our brother. We love you so much and we love your music. May God bless you so much. So I'm supporting you with 2,000. Thank you so much. 2,000 or 5,000? 2,000. Thank you. Madam has given us 2,000. How do we tell her? Amen. Amen. Thank you. Mr. Caleb Nyangeri. Mr. Caleb Nyangeri. Kindly come. Yeah, there's a church elder. Gentlemen, welcome. My brother Riziki, it's a pleasure to see you and to see that you've gathered us all here because you are my friend and you know where we've come from. I'm going to support you with 5,000. Thank you. He has given 5,000. How do we tell him? Hallelujah. Amen. Pena namba ya simu. Thank you. We have Honorable Richard Vosire. Karibu sana kiongozi. Good morning. Good morning, everybody. My name is Richard Vosire. I come from around here. Riziki is a great friend of mine. I was in Nairobi. I came this morning because of him. Actually, he used to stay in my place, and I think I used not to church length.
So when he called me, I said I have to be here this morning to give him support. You know, things are so difficult. The economy is very bad. And I don't know why you didn't call my colleagues, like Jared is there, Owora is there. I don't know why they are there. Yeah? They should be here. Yes, I'll give 10,000 because it's my... Honorable Richard Busire, as an honorable, has given 10,000. How do we tell him? Ndugu yangu njoo. Ndugu yangu njoo. Mungu akubariki sana. Yes, kwa sababu leo ni Sabato na ametoa sadaka ya shilingi 10,000, na kwa sababu huyu ni mtoto wake, akiongeza 10 ingine sitakuwa sawa. Itakuwa sawa. Just say amen. 20,000 Kenya shilling. What do you say? Amen. Number is 0721. Oh, you have it. All right. Yes. Thank you. May God bless you so much. Let's right. get to the next level, next ladies and phase, gentlemen. beginning with the Honorable Raphael Mogaka. Karibu sana mheshimiwa. Honorable Geoffrey Mosiria. Karibu. Honorable Eric Koroba. Karibu sana. Honorable Dennis Nyakundi. Njoo. And lastly, I'll have Honorable Damaris Nyangao. Kindly come on stage. Come on and stage. Of course, as they come, yes please, they can kick. Tushapanda tuko 20k. Yes, tumetoka sasa 2k, 3k, tumetoka level. 5, tumefika 10. We are now 10 and beyond. 20 and beyond. Yeah. And of tuko. course, if there is no amount in your account, you can give at least a 10,000. Aha. Umesoma jina, nimeona 1, 2, 3. There are 3 Nepson Masters are honorable. 1, 2, 3. You are one of the honorables. Usher them in then. Usher wewe songa. To avoid confusion. Twende. We are going to Jared Ongwai. Mr. Jared Ongwai now. Kindly come. Is your time. You have just popped in, but it's your time. And I'll have Honorable Cleve Owora. Yes. Hao ni wangapi hao? Wamefika sijui 5. Sijui kama 5. We are dealing with 5. Sijui labda wakipita hata moja. Aya, soma tena tusikie kwa haraka. Nimesema nilianza na Honorable Raphael Mogaka 1. Karibu sana. Honorable Geoffrey Mosiria 2. Welcome. Honorable Eric Koroba 3. Honorable Dennis Nyakundi 4. Yes. And of course Honorable Damaris Nyangao as number 5. Okay, let's start with the first one that you mentioned. Honorable Raphael Mogaka is number 1. Mogaka, kindly come and talk to the church. Right. As he comes in, remember he sings in Heaven Targeters. Oh, really? Ni mwimbaji. Karibu sana muimbi. Happy Sabbath. Happy day. Happy day. Happy Sabbath. Riziki ni rafiki yangu kwa muda mrefu. Naam. Tumefanya mengi na yeye. Yuko rafiki yangu nikikuja kutoka nyumbani aliniambia nimletee support yake. Mary Mora Margaret from US 5,000. Na mimi yangu 5,000, so I'm giving 10,000. Honorable Raphael Mogaka has given 10,000. How do we tell him? 10,000. Amen. God bless you so much, sir. That is 5. As a blessings of thy Lord. Thank you. Twende. Tunasonga Honorable Geoffrey Mogaka. Karibu sana mheshimiwa. Honorable Geoffrey Mogaka. It's a time. Maybe he's not on stage. I'll have Honorable Eric Koroba. Eric, mheshimiwa, karibu sana. That's right. You have heard where we are, right? Fika mahali imefika. Twende kazi. Karibu mheshimiwa. Good evening. Good evening, sir. My name is Eric Koroba. Riziki, thank you very much for the good work that you are doing. Every day we've been meeting na Riziki. He has been telling me, come with a friend. I want to be very frank. I didn't come with a friend, but as I was getting out, I met this lady, Mo. And I told her just that I have been invited here and I've been told to come with a friend. She allowed to escort me here. Mo Right. is seated somewhere there. Mo, you can come forward. Madam Mo, please. I don't know how much she's going to. This one looks like 20,000. I know how 20,000 looks like. Watu wa miwani wana pesa. Kama mimi hivi. Wana pesa. Oh. Now wait and see. Mpe maiki atusalimu. Maiki ipo. Haya. Happy Sabbath. Happy Church. day. Happy day. Happy Sabbath. I'm Maureen Mokua, also friend to Riziki. Thank you for your invitation. I'm here. Thank you. I said how much anasema tuambie pesa unatupa.
So unaelewa tu hii mambo vile iko Sasa juu mimi nimepatwa na nikaambiwa nisindikishe koroba. I'm sending him 3,000. 3,000. Imagine wakati amepatwa, just unfortunately unaweka kama unaenda mbele, she has given 3,000. How do we tell her? Amen. 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 He has given us 5,000. 5,000. Let's make his finger to And get of to course, 10. you are Can able we to make number his finger 10. to Yeah, get to we 10,000? can do that. Yes, it is You possible. can give 2,000. This is. He has given us 2,000 already at plus 3 plus 5. Yes, already at 10,000. How do we tell him? Hallelujah. Amen. May God bless you so much. Right, we are moving to Honorable Dennis Nyakundi. Yuko hapa. You can start there. Honorable Damaris Nyang'au. Karibu sana. Karibu sana. Yeah. Welcome you. Twende. Microphones. Happy Sabbath. Happy day. Ushers, tafadhali. Kuja msaidiane namba hapa akiendelea kutuma. Happy Sabbath. Ushers, be active. My name is Arham Face, representing Mheshimiwa Damaris Nyang'au with 3,000 shillings. 3,000. And I'm supporting na 3,000. Wewe kama mtu wake. Uwezi ngapi unamwongeza ngapi kwa 3,000? 3,000 shillings. Sasa yako zindikisha. Usisikii. 0721 sim. 07 sim toa. Hallelujah. Amen. 0721 as he M-Pesa si unaweka upige simu. Wacha namba. Weka M-Pesa. Mheshimiwa Cliff 681331. How much are you supporting? Tashughulikia hilo baadaye. Yes. Honorable. Mheshimiwa, sijui Mike ndio italeta pesa nyingi ama ni hii? Yeyote. I think this one. Yeah. Karibu sana mheshimiwa. Asante. God is good. All the time. All the time. The Lord is good. My name is Clive Nyanga Ugora. My friend Riziki. Check. Mheshimiwa kwa na chinguru weka chinguru. My friend Riziki, thank you for the good job you are doing. For the record, I need the church to know that I knew Riziki before he started the music he's doing now. And I'm happy your music has been a mentor that has encouraged so many people. And I've met you so many places and you've been an encouragement to many families. Mimi ile nakuombea ni all the best in the career you've chosen. Na Mungu azidi kukupatia nguvu, akili mingi as you venture in the encouraging and also praying for us. Mimi ni Clive Owora. I come from Nyamira, Kitutu Masaba constituency. I'm an aspirant member of parliament 2027. What I ask the church is prayers and prayers. Asanteni sana. My contribution will be Kenyan shillings 10,000 for Riziki na kazi mzuri unafanya. Asante. Asante sana mheshimiwa. Napenda kushika pesa lakini yeye anapenda zaidi. Naomba unishikie hii mic ni hesabu. Okay, watu wa pesa. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Asante sana. Given us 10,000. Tunamwambia jameni, unajua mimi nimezoea kule Nairobi. Mheshimiwa akishatoa cash kuna kuanga na ile ya ku withdraw ile ya M-Pesa, si ndio? Tutingize M-Pesa ya Riziki, si ndio? Naam. Mheshimiwa 0721 mheshimiwa uko na hiyo namba. Sasa ni hii alafu hiyo ingine. Fire ya kwenda. 10,000 cash, 10,000 M-Pesa. What do you say? Amen. God bless you. May God bless you so much. We are right at Honorable Steve Arika. Niko na uliita Jared na muungwana. I take after him is wazungu wanasema sharply dressed. Sharp ndio Kiingereza ya ngambo, lakini ya nyumbani tunasema is smart. Smart is an understatement.
is sharp. My brother, I know money is not the problem. Of course. How to use could be the problem, but we have got a reason why you should give us money so we can use. Karibu ndugu Jared. Thanks a lot, my brother Josh. My name is Jared Ongwai. I come from Tutu Masaba, like this gentleman here, Clive. God is good, and all the time. The Lord is good. Yeah, good. So this gentleman is our good friend. Actually, he's more my brother to me, and I'm happy that we have come here to support you, to promote talent, and to ask God for all the best as you continue praising Him. We have come to support you and ask God to be with you as you move along. Now, Choas has said I'm sharp. The lady who dresses me is here. Where is she? She can salute. Yes, Yeah, this is my wife. it is all right. She is taking the credit. Lakini kumbuka utatupea pesa yake pia. Kama hatatoa yake, but I know she has money. So it's with your permission, akuje alete yake ama umtolee. Wacha kuje. Lete pesa mama. Madam Joe. So I think as she comes, we want to thank God for our people, for our friends who keep on praising God. We'll stand with you, we'll support you where we can. My friend here said that I work at Kisii University. I also serve this good government of ours. I serve as the Director, Water Resources Authority, and I'm here today also to thank God for the opportunity He has given us to serve this nation. So I can see many of my friends here. I can see my cousin Philip. You can salute Philip. Yes, and many others, friends of ours. So I think I'm going to give my contribution. Yes. With my wife. I've already. Yes, come. Madam, please come on stage. I've already. Come. Oh, okay. I think as she comes around. Yes. I've already sent 20,000 to this. He has given 20,000. Can we say a better amen? And more is to come. May God bless you all. God bless you so much. The Lord. How much are you giving us for your wife now that she 20, dresses you nicely? Our money and my money are the Sharpness same. and money go the same way. That's Mr. and Mrs. We have, Okay. we have given that. But hakuna vile mtatoka bure hivi. Mama Salimu Hiyo kanisa. pesa hatujaona. Mama Salimu kanisa. Happy Sabbath. Happy day. Happy Sabbath again. Happy day. Riziki, thank you for inviting us and we wish you all the best. Can we say a big amen? Mama Amen. anazidikisha kitu hapa. This is 1, 2,000 na mzee umetuma 20. Kasho yote isibaki hapa. Okay. Hallelujah. Yes, they have given us 22,000. Tunamwambia aje? And Amen. MC. Yes. He has a friend there who of course maybe would want to escort him. Yeah. Can I say the number? 0721. Yes, 0721 for Riziki. Maybe yes. You have the number. Kindly Right. do the necessary so that we can get this figure into the best. That is 25 or make it 30. 20. Tuko na Honorable Edwin Nyakundi. And of course, Zachary Nyakoe. Tano. I want 5 guests. Mimi nimemaliza kwa sababu Honorable Stephen Arika, I'm told already he has done something to Riziki's phone. Yeah, kwa hivyo kwa wale wageni ambao nao hapa kwa sasa nimefikia hapo. Mwisho. Naam. Hapa hii Jared umeita. Jared. Nimeita. Cliff umemwita. Kitambo sana. Honorable Edwin Nyakundi nimeitana sasa hivi. Zachary Nyakoe nimeitana sasa hivi. Na hapa hawa ndio hawa. Karibu sana. Karibu. Happy Sabbath. Hamuna mood. Happy Sabbath. Salimiane hewani. Bwana Yesu asifiwe. Asante sana ndugu. Riziki is my friend. Is a brother. Wakati Riziki ninapokuwa na sherehe kule Nairobi, especially the Omogusi community in Nairobi, Riziki always graces our occasion chini ya uongozi wa Geoffrey Mosiri ambaye mmemuita hapa. Mheshimiwa Geoffrey Mosiria is the Chief Officer Nairobi County,
ambaye amenituma hapa niweze kumwakilisha, na niko na pesa ya watu wawili. Kuna kijana ambaye ni kiongozi wa watu wa Gen Z. Gen Z mko hapa? Kuna kijana ambaye mmepewa umaarufu ambaye anaitwa Morara Kebaso, amewapa salamu. Tumepokea. Na Morara amenitumia shilingi 5,000. Ndugu Geoffrey Mosiria naye amenitumia shilingi 5,000. Na mimi nikiongeza yangu zimekuwa 5. Kwa hiyo pesa yote mimi na marafiki zangu ambao nimeweza kuwazungumzia hapa tutatoa shilingi 15,000. Kwani mathematics yangu? May God bless you. Unajua wewe alisema Kebaso 5,000. Mgeni mwingine 5,000. Na yeye akaongeza 5,000. Na ya ku-withdraw 5,000. Si ungesema hivyo. Unajua huyu ndugu, na leo nashindwa kwa nini hukutoa pesa kwa governor wa hapa, kwa sababu yeye anaongea sana. Mimi natoa wakati ulikuja Nairobi, wakati mlikuja kuchangia Bereans, mimi nilikupeleka kwa governor mkapata 50,000. Hapa sijasikia ya hapa. Anyway, may God bless you. Lazima nitoe ya hapa. Lazima thank you. May God bless you so much. 15,000 Right, he has plus given ya 15,000. That is 20,000. Next guest. MC. Next is naomba Kengerenga yoro naye. As he comes, kuna watu wamekaa viti vimeandikwa reserve. Kabla ya hiyo, kuna mgeni hapa. Sorry. Reserved. Yes, hii ni time yenu after hour. Nataka mweke macho mwenye atasimama anze kuondoka pale. Naomba mje, lakini kabla kindly come. Sijui kwa nini tulikuwa tumekusahau, lakini pesa zako hatutasahau. Huyo ndio chief guest. Alikuja kwa utaratibu akaketi tu. Yes. Karibu sana. Karibu. Happy Sabbath. Happy day. And happy day. Happy Sabbath. So delighted to be here today. My name is Zachary Nyakoe. Riziki is our friend. We met just the other day. We were gracing the occasion for my cousin all the way in Embu. And I told him that I'll be here today. So, Brother Riziki, I know it's just but a start. We will hold hands together and we'll see what God will do for us. So I'm giving my 2,000 to support the ministry. God bless you. Thank you. Thank you so much. 0721. Of course, 681331. Reserved seats. All reserved people, reserved. All these are guests. Reserved tafadhali. Judy. This is Watu wa reserved tafadhali. All the reserved seats right now. Piga hii wimbo reserved wako. Reserved wanakuja. Reserved kujeni nyote. It is reserved, njoo tafadhali kwa haraka. Can you pause kidogo? Shikilia hapo kwanza, shikilia wimbo. I am pleading with all of us. Our reserved, tusimame. Ama niweke mziki. Abantu bali sawa. Very beautiful. Nipe wimbo sasa. Wanapokuja leta. Thank you. Our kwanza. Then I go to the rest. We are all guests, all of us, ladies and gentlemen. As we Tutembee mbele tafadhali. Wote tu. Otebire omonene takomochaya oyomino yogosesemia namosese nienerebo mochaya oyomino. Thank you.
you will get time again to come and finish the song. Amen. Amen. Just because of time, ladies and gentlemen, you are just coming. Name Pesa. Name Pesa. We are standing with our brother Riziki. Thank you. Twende. Let me start with you. Watu Mpesa. Kuja. Just your name. What's your name? Dorcas. How much? 5,000. Tunamwambiaje? Amen. Praise God. Amen. Okay, I've come all the way from Kericho. These young girls you see here, she usually goes to YouTube. Anaimba nyimbo za riziki every morning and every evening. Amen, amen. So I decided to come this morning. Aliamuka saa 10. Akiniamusha, tukaanza safari, tukafika. We celebrate you, we love you. Yes. Thank you so much. Mungu awabariki sana. Thank you. 0721 Number is here. Number is here. Next, my I brother. think as they give, ours is to confirm messages not balanced. Confirming messages not balanced. Yes. All right, twende. Right, number 2. Next. Ezekiel Mose from Destiny Corel is giving us 1,000. Hallelujah. Thank you. Edwin Nyaoga 500. 500. May God bless you so much. 500. Twende. I thank Next, you. my senior. Brother here. You're welcome. Bwana benza mfalme katika jina la Yesu Kristo na wasalima mjambo. Hatujambo. Happy Sabbath. Happy day. Ayanda Charles Murara is my name. Let me repeat. Ayanda Charles Murara is my name. I work in this town. Mimi ni rafiki ya wale jamaa. Wale jamaa. Ile dunia ile inaitwa msanii. Oh. I am here courtesy of their invitation. Right. But when they come, we'll do what we do usually. Thank you. At the moment, I'm going to give 5,000 shillings. At the moment has given us 5,000. How do we tell him? Nabadu. Amen. A brother to him, who they accompanied him. Is here. Happy Sabbath. Happy day. Happy Sabbath again. Happy day. My name is also David Osoro. I am a resident of this county. I'm also a friend of Msani. I'm here because of their invite. Of course. But for now, I'm giving 5,000. He has given us 5,000. He has 5,000. MC. Phone number is a yes. Kumbuka hao wote wanaposema hivyo, wanaongojea msanii wakisimama. They top up. Wana top up. Right, twende kazi. Say hi to your dad. Happy Sabbath. Happy day. Happy day. Happy Sabbath. I'm Kevin Mura. I'm going to give Dad 1,000. 1,000. May God bless you so much. Number is here. Number is here. Thank you. Right, madam. Happy Sabbath. Happy day. Marion Kirubo. Riziki, I wish you all the best. How much? 1,000. 1,000. May God bless you so much. Yes, Judy. Karibu sana, my sister. Right. Hi, church. Hi. I'm Judy. I'm going to support him with 1,000. 1,000. Okay. Next. Kwaraka. Wycliffe has given 1,000. Wycliffe, thank May you. God bless you so much. Hello. Hello. Kwa majina mimi naitwa Marcelo Kaje from Nyamira. Right. Leo ndio nafurahia kuona gentleman wa msanii yule wa ule Joe msanii. Hao utawasalimia. Yule mwenye anavaa vio kama mimi. Hao kama yeye miwani ndio huyo utamsalimia. Haleluya, leo haleluya. Kwa sababu ya furaha ngapi? Nilikuwa 2,000. Anatuma 2,000. Mnasemaje? Umetuma tayari namba hapa? Already sent. Twende. Thank you. Yes, our brother. Happy Sabbath. Happy day. Mimi ni Cyprian. Rafiki wa karibu sana wa Riziki. Naam. Na kwa sababu crash kwa event yake, because he did not invite me, nimemshtua na 5,000. Amempa 5,000. Tunamwambia aje? Umetuma tayari? Ungemwalika sasa, tungekuwa 10,000. 5,000 kwa sababu ya sisi, unajua hii figure yako inakaa vizuri. Twende kazi. Ongeza hata kitu kidogo. Huyo naye si mwoga. Hapa anaongeza, ndio hiyo. Tayari ametuma shilingi 5,000. Ngoja nichukue 5,000 nyingine. Mbona unataka nipewe? Hapa kwa kamera. All right, karibu twende. Yes. Happy Sabbath. Happy day. Happy Sabbath. Happy day. Najua mko njaa lakini lazima mvumilie kwa leo tu. Naam. Naitwa Nancy. I'm a friend to Riziki. Tatoa 2,000. 2,000. Amen. Thank you. Ushatuma tayari ama ndio unatuma? Namba ndio hapa. Twende kwa haraka. These are our co-MC. Oh, right. Senior, welcome. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. I was, but you now were I'm not. Mimi naitwa Simon Momanyi with my wife. We were not invited by Okay. We just migrated from Nairobi yesterday
tukapata ajali kidogo, hatukuanguka. Nikamwambia Pole sana. I thought that let us just come to say hi and say thank you to our God. Yes. Now I'm just giving 1,000. Thank you. But because of your wife too, you and her too. I said I'm giving 1,000. You said you're giving 1,000, and because of Johnny Masses, I'm giving 1,000. 1,000. Thank you. God bless you so much. Let's move. Happy Sabbath. Happy day. I'm Gloria Some. Yes. Riziki came to my birthday. He gave me 4,000. I'm going to send him 5,000. Thank you. He has added on top 1,000. May God bless you so much. The number is here. Tata, may God bless you so Okay. much. Is your time now, ma'am? 20. Hello, church. Hello. My name is Winnie Achoki. I'll bless Riziki with 1,000. Thank you. May God bless you so much. God bless you. Next. Next on stage. Happy Sabbath. Happy day. This is Delvin Bahati. I'm going to give Rasiki 1,000. 1,000. 1,000. May God bless you so much. Next. We are moving. Next, we want to get to the next program, ladies and gentlemen, because of time. Nani mwingine? Ninyi? Twende muda umeenda. Waimbaji wale mna vikundi, solo artists, kindly come forth and give your donations. We may not have much time. Solo artists wote, all soul artists, naomba mje tafadhali mnaomba mtembee ndani. Sasa church choirs, hizo singing groups saa 8 baada ya chakula. So the solo artists wote, I am welcoming you. My sister, how much are you supporting? Shilingi 1,000. Namba ndio hiyo hapo. What do you say? Thank you. May God bless you. Karibu. Happy Sabbath. Happy day. I'm Limi Official. I'm a country musician. I'm gonna give Riziki 2,000. Thank you. May God bless you so much. God bless you. Osano. Praise God. Amen. Mimi si mwimbaji, najaribu kuimba na support ndugu ni 1,000. Shilingi 1,000. Thank you. May God bless you so much. Next. Ngojea kidogo babake Riziki kidogo tu. Nimalize na hawa. Solo artist. Kisha nikuje kwa baba Riziki. Happy Sabbath. Happy day. I'm going to give my brother 2,000. Maombi has given 2,000. May God bless you so much. Tuko na yeye 07, pe namba ya simu hapa. Maombi namba unayo? We have Jared Nyaguta Ebenezer. Karibu. Riziki. Ataoni. Happy Sabbath. Happy day. Nam support na 1,000. Shilingi 1,000. Thank you. May God bless you so much, Mr. Jared Nyaguta. Thank you. We have now. Karibu. Happy Sabbath. Happy day. Nam support na 2,000. 2,000. May God bless you so much, madam. 2,000. Thank you. Tizo ama Tamizo. Happy day. Huyu ni Naomi Tamazo, gospel artist, na msupport na 500. 500. May God bless you so much. Solo artists, all the solo artists. Please come. Kindly come. My name is Sarah. I'm Sarah. supporting him with 1,000. 1,000. May God bless you so much. Thank you. Thank you. God is good all the time. This is Jens Omanga au Jamoma Gospel Singers. I support him with 500 shillings. 500 Thank you. shillings. May God bless you so much. Ladies and gentlemen, hatujapata solo artists sawa. Wote sijawaona. Naam. Solo artists. Ndio ule anaangalia kutoka pale nje. Njoo tafadhali. Jameni solo artists. Naona Mandela pale, naona jamaa wa Kisii County pale. Hebu wataje. Tafadhali njoo ndani kwa haraka kwa sababu muda wetu unaendelea kuyoyoma. Sasa ile mlikuwa mmevaa makofia nzuri. Naona Kochola, sijaona Dana Hassan. Au watu wote tafadhali tukimbie ndani. MC. Naam. Walikuwa wengi wakivaa cowboy na maneno. Yes, niliona cowboy fulani alikuwa amekaa pale, sasa sijamuona. Onesmus. Jamani kabla sijakuona pale, ndio wanatembea ndani sasa. Nimeona jamaa huyu anafanya kazi na Kisii County. Kabla tukaribishe Naam. Mzee. Naam. I want us to test this number if it's working. All right. Let us test. Congregation. I am very much certain that we all came to support our brother Riziki. Sure. So whatever amount that you're going to send today, it will go a long way as a blessing for you. So kindly, twende kwa M-Pesa. Bas, watu M-Pesa tafadhali. Tulia, na mmuona. Namba ya M-Pesa, congregation, let's get there. Ama kama uko na cash, asante, I've seen my brother, anasema MC sema namba haraka. Ni nyinyi nazungumzia, toka kwa WhatsApp, twende kwa M-Pesa namba. M-Pesa. Kama ni cash, ndugu yangu, chukua kitasa. This for the congregation. We are standing with our brother Riziki. Right. Yes, sawa, nimewaona. Of course, number is 07. Nimewaona tayari. Number is 07. Tayari nimewaona mzee. 07. Tulia. 21.
Kanisa 0721. Of course 68 13 31. Naona watu wanaweka. Haya turudie tena. Rudia namba. 07 21 68 13 31. Kwa uaminifu sana. Wangapi wameweka namba? Wangapi? Wale ambao wametuma kwenye ukumbi tafadhali. Jamani, mkono ni nyingi tu pale nyuma. Ndio watu wanaingia Mpesa. Naona ile line ni ya Mpesa tu. Jamani, narudia one more time. Ndio John Sania ametoa miwani, ndio ametoa miwani. 07 ndio 21 68 ndio 13 31. For those their phones are hung, we repeat again. Yes. 0721 68 13 31. Tunataka kumleta mama, lakini kabla MC tumlete mama. I have my great friends from the online viewership. Right. They have been tuned in since morning up to this hour. Ladies and gentlemen and online viewers, this is your time. The number is pinned on your screens down there. Kindly ondoka online kidogo tu, dakika 5 tu ama 2. Unarudi enda kwa M-Pesa. Just tell us where you're watching us from, and of course get to the comment section. Tell us how much you've sent. Kiongozi MC, leta mama na baba. Tunawapa nafasi mama na baba hapa. Watoto wa Mungu amjambo tena. Hatujambo. Najua vile nimewaambia, I've seen this boy growing. Amen. Nimemwona akiwa at his lowest. Ani wakati give up. Yeye alikuwa anajua anaenda. Hata kuna wimbo hii aliimba, tena there is another one aliimba ya kwamba how heaven will be. Yeye alikuwa prepare himself that he was going. But God has got another chance for him. Amen. So tukakataa akufi kwa jina la nani? La Yesu. La Yesu. So God gave him another chance to continue preaching his gospel. Wengi kumbe unapopitia katika mapito, that is the time when Christ comes and picks you up with more strength. Amen. So today, Baba, my son, I'm leaving you with the 2,000 shillings. Mama ametupea 2,000. Amen. May God bless you so much, Dad. Atakabe mzee. Happy Sabbath. Happy day. I'm Geoffrey Yunkware Umbati. Riziki is my firstborn son. I'm supporting him with 2,000 shillings. Anampa 2,000. Tunasema aje? 1,000. Kwa hivyo hiyo pesa imefika 4,000. Nimeona solo artists wengine wamefika. Ndio hawa hata mbele na wanaendelea kutembea mbele. Karibu, acha nianze na MTZ. Ndugu yangu, kakangu, Daniel, naomba uje usalimu kanisa. Mandela. Tarehe 26 niko Dar es Salaam Tanzania pale Temeke, nitakutembelea. Karibu sana. Nashukuru. Twende. I know here in Kenya you are used of English, but allow me to speak in Kiswahili. Bernard Riziki, nakupenda sana kaka yangu. Umenimenta sana. Nakumbuka wimbo Se Calvary. Yesu agakwa. Mone none akaba. Imagine mimi si Mkisi, but nimependa hiyo wimbo. Ubarikiwe sana. Amen. Sikuwa nimepanga kuja, nimejikuta nikakuta kwamba yeye leo ni shughuli yake, kwa hivyo nitatoa kile nilicho nacho, lakini nakupenda sana brother. Pesa ya Kenya brother, sio ya Tanzania. Kakangu, wacha nione pesa ya Kenya. Pesa ya Kenya inakaa shilingi 200. Hii ni kama 20,000 ya Tanzania, 400 shillings. Mnasemaje? Amen. Mgeni mwingine. Dada yetu amekuja hapa. Karibu sana dada. Kipasa sauti kipo hapo. Twende. Happy day. Happy Sabbath again. Happy day. My name is Sarah Mora, a very close friend to Riziki. Nimefurahi sana. Nimetoka Nakuru saa hii. Nikasema I can't miss such an event. So Riziki, I wish you all the best. Tunakupenda hata ikiwa ule wakati ambao umefika mwisho, chua unapendwa. Nashukuru sana, utamsupport na 1,000. Amempa 1,000 after traveling all the way from Nakuru. God bless you so much. Mandela is now na tumeita jina lako. Huyu ni kakangu. Yes. Ile kwa yako iko hapa kweli? Wako. Basi. Huyu ni rafiki yangu huyu sana. Twende. Na usalimu nyote mjambo. Hatujambo. Naitwa Mandela. I wish to support my friend Riziki with 1,000. Yes. MC. Ongeza moja. Ya MC. Unajua wewe ndugu yangu nimekuja Kisii. MC. Okay, wacha nione yenye
Sio kuona, namba ni 07. Huyo naye mkaze, huyo nayo mkaze. Ni ndugu yangu na huyo. mfahamu. Huyo naye sina shida. 0721. Hii tunaenda mpaka mwisho. Next Sabbath unaenda kukaza hivyo. Hallelujah. Pale 0721. This is my very great friend. Ushers, get ready. 681 Ushers, get 21 ready. There's 681. something you're going to assist us. 331. Ushers, 0721 681 681. Ushers 331. Muwe tayari, kuna jambo mtanisaidia kufanya. Amount 2000 Kenya shillings. Finya sema tu weka prophetic iende 2000 Kenya shillings. Ndugu huyu ameweka pin. Weka hadi pin. Fuliza. Ushers kindly. Ametupa shilingi 2000. Tunasemaje? Mwingine. Ndugu yetu ndio huyo hapo, njoo, huyo ni solo artist pia. Kumbuka anafanya kazi na Kisii County. Hallelujah. With my great friend. Huyu naye hajaitoa chini ya 2000 mahali popote tumeenda. Tubariki basi. Naam. Happy Sabbath. Happy day. Mimi ni Pro Jared Onyanja. Amen. Leo sina pesa kabisa. Niko na 500. Singine nitatuma baadaye. Si amekuwa mkweli? Ametupa shilingi 500. Tunasemaje? Toa kidogo. Asante. Akabarikiwa zaidi. Asante sana. Hiyo imefika kweli? Bado unataka kuingia mpesa? Thibitisha. Hizi vitu bado. Namba ndio hii, namba ndio hii. Namba ndio hiyo. Thank you. MC tuelekeze. Naomba ushers mkanisaidia kufanya. Ushers mnasikia sauti na mmeketi chini tafadhali. Ushers. Si nyinyi ni ushers? Ninyi ndo naona. Ama nyinyi ni nini? Si mtoe hizo vitu mmeka kifuani basi. My teacher will be taking care of the money, don't worry. Yes. Kindly let them rise. Kuna ndugu zetu mliotoka mbali kule mlikotoka mkaja kwa ajili ya kutoa support. Msanii ameonekana na gunia la pesa. Msanii is here. He's a very great friend of ours. A great friend of Riziki. Check. Ushers are helping me. Kwa wale mko na 5,000 hapo, 1,000, 10,000 mkaona mwezi mkaja mbele. We are sending ushers to you. Please give something as they pass by. Msanii, will you want to say something? Biblia inasema na mimi husoma Biblia mara moja. Pastor tuambie. Twende pastor. Mathayo 6 mstari wake wa 3 inasema kwamba unapotoa msaada kwa anayehitaji, mkono wako wa kuume usije ukajua mkono wa kushoto umetoa nini. Wacha sasa tuone shilingi 50,000 ya Joe msanii ambayo mkono wa kushoto utatoa na wakikulia utaona. Basi Joe msanii, tumetuma ushers kwenu. Tafadhali. Kabla tuwatume officially MC. Yes. Kabla waende officially. Tumalize hapa. Alafu tuingie hapa. Joe msanii, tuanze na wewe kwa haraka. Huyu si muoga huyu. Haya. Huyu somo yangu huyu. Huyu si muoga. Tuende kazi. Haya ndugu yangu basi. Praise God church. Amen. Naona watu wamechoka lakini inua mkono tu. Inua tu ingawa tumechoka. Number when you see people who can sit mpaka event inaisha, hao ndio watu wamesimama na ndugu yetu hapa. Sure. One thing that I know that is very powerful today, which we learned from the sermon, ni kwamba kama Mungu angemwachilia brother Riziki aende atungekuwa hapa. Si ni kweli? Lakini Mungu ndiye alimtendea akapona, ametoa nyimbo kali hapa na zinatubariki na zinaleta watu wengine wengi mbele ya Mwenyezi Mungu mwenyewe. Kuna wimbo mmoja tunaimba kwa kikundi unaitwa Kama Si Wewe. Nafikiri wangapi wanafahamu huo wimbo? Kama si wewe. Exactly. Kuna verse inasema umewahi wakafa watu wote akapakia mmoja. Jioji wewe uliyebaki umwema kuliko walioaga, mambo yake Mungu huwezi kuyaelewa. You cannot understand why you lived until when we have an event like this.
We don't have so much to say. Tuko na mchango wetu wa shilingi 25,000. Na ndio tunakuletea brother Riziki. Kwani amuongei kitu na 25,000? Amen. How do we tell that? Is it as an individual or as a msanii? Hiyo ni msanii music. Oh, msanii wametupea 25,000. How do we tell them? Amen. Alafu sasa sikia story nyingine tuende. Kuna marafiki zetu na mliwaona. Naam, marafiki zenu. Kuna vile huwa tunafanya. Si unaona? Si unakumbuka hata Magena vile tulifanya? Si mnaona? Right. Marafiki wa Msanii Music Group. Bas, marafiki. Wakati huo naomba wanamsanii njoo tu. Wanamsanii njoo. Umenisaidia sana, umewaleta mbele. Johnny na mkuje na masimu. Simu mkuje na ile methali inasemaje MC? Nataka uiseme. Gani? Cha mkufu hula fua kila hu. Mimi natoka Homa Bay. Oho. Wamempa 2,000. Shilingi 1,000. We are at 27,000. We are at 29,000. 29,000. Of course. Mathematics. Zindikisheni pesa yenu. Haya. Wacha watulie kwanza tuwapange. Hawa kina dada ni warembo hadi kwa pesa. Sasa mambo ni hivyo tu. Msanii. Msanii wanatembea. Ninyi mnasema mmewapenda hapa. Nairobi wanapendwa zaidi. Hawa walikuja wanasema they wanted to present that song because most of them they don't know the history of brother Riziki. Yes. So wao walikuja tu kubariki. Basi. Kama MC. Mtamaliza. Nataka najua lazima waimbe lakini wako 29,000. 29. And of course the 25,000 they collected all of them. Yes. But as a director, what do you add on top of 29,000 so that you make that number or a whole number? It's okay, we'll make it that. All right. Yes. How much? 30. How much? 30,000. 30,000. Right. How do we tell them Sana has given us 30,000? Amen. Aziz. Lakini usahau pia wale watu wetu unajua walitangulia. Right. Kaweka kikapu 12,000. Yes. Okay. Kwa hivyo tuko 42 usijali. Hiyo sio shida. Hiyo Wakienda 12,000 tunaona wamefika 42. Wamefika 42. It's only 8,000 to what? To 50,000. It's just a simple mathematics. We have no problem. We give them chance to do that. Sasa ngoja niseme yeyote ambaye anafahamu kama si wewe wimbo hata kama ni chorus. Kama si wewe. Kama ane join us. Kama ane join us. Hii ndio video ina trend 2025 kuanzia Januari. Ukiwachwa na kama utaki julikana wewe keti. Kama utaki even brother Riziki unataka kutengeneza basi kama si wewe wakumbushe wakikuja mbele wazijae bila kitu mkononi. Wakumbushe hilo kabla wimbo tulia. Shikilia wimbo kidogo. Nimeona rafiki yangu Aziz yuko wapi? Ako wapi? Aziz kana ndugu yetu ndio huyo rafiki yako. Aziz karibu sana ndugu yangu. Hebu salimu kanisa na wewe usimame na ndugu yako vizuri. Naam. Na wasalimu mjambo. Hatujambo. Thank you so much brother Riziki, tulipatana na yeye akaniambia nije hapa niweze kusimama naye, ila pia wana charity ministers pale walikuwa kwa event yangu, kwa hiyo ningependa kubalance sana kwa sababu ya heshima hiyo. Acha nimpe kaka 1,000 kindly. Ka mpesa ama nikakash. Asante. Unasikia kimaliza na jina kindly ka 1,000. Anajua vile tungemuingilia. Kindly. Maombi anaomba sana. As they do the song, then the ushers will help us collect the ushers. You should be here. You should be here. Ushers congregational now. Chukua pesa Johnson. Another 500. Ametuongeza 500. May God bless you so much. Nani amekuja hapa juu na hajatoa? Na wimbo ikikuguza tafadhali, wimbo ikikuguza, just give some contribution towards the Fundi wa mitambo, records. take us away. There is no break. Choirs wanaimba lunch hivyo in that order. Twende tubariki that one item, then choirs will do an item and the singing solo artists one even as we go for lunch and come back for the next program. Fundi wa mitambo, twende tubariki. Tafadhali Asha asipite tu, msaidie na kakitu. Kama si wewe singelikuwa hapa. Kama si wewe singelikuwa leo. Kama si wewe, kama si wewe, kama si
singelikuwa hai. Kama si wewe singelikuwa hapa. Kama si wewe singelikuwa leo. Kama si wewe, kama si wewe, kama si wewe singelikuwa hai. Adui shetani amejipanga kuniangamiza mimi, na njama zake zimekuwa nyingi kwa maisha yangu. Kila kuchao aweka mitego njia zangu, ili nipate mimi kuangamia, bali naponia nisivyoelewa. Hivi karibuni tumelia sana, tumewapoteza wapendwa wetu tuliowaenzi, wandani wetu wa karibu wametutangulia kuingia mavumbini. Wajua sababu ya hayo yote. Kama si wewe singelikuwa hapa. Kama si wewe singelikuwa leo. Kama si wewe, kama si wewe, kama si wewe singelikuwa hai. Kama si wewe singelikuwa hapa. Kama si wewe singelikuwa leo. Kama si wewe, kama si wewe, kama si wewe singelikuwa hai. Umewahi sikia kwamba kumetokea ajali, wakafa watu wote, akabakia mmoja? Jihoji wewe uliyebaki, umwema kuliko walioaga. Mambo yake Mungu huwezi kuyaelewa. Hivyo basi sote tulio hai tunapaswa kufanya kazi yake usiku mchana, aliyetupa uhai. Ndio maana ametupa uhai tuifanye kazi yake, maana duniani sisi tu wapitaji. Kama si wewe singelikuwa hapa. Kama si wewe singelikuwa leo. Kama si wewe, kama si wewe, kama si wewe, kama si wewe singelikuwa hai. kama si wewe, Kama si wewe singelikuwa hapa. kama si wewe singelikuwa leo. mimi mwana Kama si wewe, kama si wewe, kama si wewe singelikuwa hai. kama si wewe, singelikuwa hai. Kama si wewe singelikuwa hai. umenitoa mbali sana. Kama si wewe singelikuwa hai. Kama si wewe, kama si wewe singelikuwa hai. kama si wewe, Kama si wewe singelikuwa hai. umenipa uhai bure. Kama si wewe Nashukuru. singelikuwa hai. Kama sio wewe Yesu wetu.
Yani hivi mimi ningekuwa wapi? Mimi ningekuwa nani? We all have different testimonies of where we would have been if it were not for God. So our God is faithful and he's always been faithful, and he's been faithful even for Riziki. Hata tukiwa hapa. Online viewers have not seen you performing. Ladies and gentlemen, I know you are streaming live. I know you're watching us live from the YouTube channel. Wherever you're watching us from, kindly, we will appreciate any little or more amount that we're going to give right now. MC. Niambie, kuna mgeni ambaye ametuma hela zake kupitia online. Nani huyo? Anaitwa Shadrack. Nataka ule ndugu ambaye ametumiwa hizo hela, ambaye amekuja akanijuza kwamba nimetumiwa hela hapa, aweze kutembea mbele, aweze akatujuza kwamba nani amemtumia hela hizo. Online viewers, I have seen my sister. Thank you. There is a friend from the States of America who have just sent some amount through this guy. MC. Niambie kaka. On that breath, we are on the online. On that breath, kabla asembe. Aha. My sister Marjorie from Qatar. Right? Anatutazamia live kwenye comfort zone ya kwake. Ondoka online kidogo tu, phone number iko pale chini, and I repeat 0721681331. My brother. Right, our brother. Kindly come. come. Time. Kindly come. Come even as we prepare for lunch. Mnasikia harufu, si ndio? Zinaingia kwa dirisha na mnini. Hiyo ni harufu ya chakula. Zimepangwa huko nje. Twende. Happy Sabbath. Happy day. Happy day. Happy Sabbath. Yeah, it's one of our friends from America by the name Damaris Ngubo. Aliona nikiimba hapa is my sister. Amenitumia 5,000 to support Riziki. Ametuma 5,000. How do we tell her? Man. All the way. Number ya simu. MC. I'm happy that this guy has come genuine. Faithful. That ameona ametumia akimba, ametumiwa hela na amezileta hapa mbele. Faithful enough. Bonigor, may God bless you so much. Bonigor, nipatie online viewers kidogo ili niwatambue kwa haraka. Even as the ushers and the organizers mnatengeneza hapo nje, we want all of us, there's food enough for all of us. This is a corporate high Sabbath ambayo tutakuwa nayo. Chakula kiko nyingi tu. Hebu nipe online ili niweze nikatambua kwa njia ya haraka. Kindly, as we want to get into the lunch, mwalimu naomba sijui niite choirs wote. Choir inapiga wimbo moja. Niite choirs. Waimbe tukikula ama mchange kwanza? Mimi naona kwamba hizi kwaya tukisahau wanaweza toka nje, emergency patikane, watumie hizo hela. Zije saa hii wakienda emergency patikane itakuwa sawa. Zingine. Ile kwaya inaitwa aje? Si ni hivyo, hiyo itakuwa sawa. Celestial. Ile kwaya inaitwa aje? Celestial, njoo nyinyi ndio wa kwanza, njoo kwa haraka. Director ndiye anakuja, director kiongozi. Naam. Kiongozi. Njoo kwa haraka. Kwaya za Kisii unaweza pata kwamba wanataka kusupport wote tena. Alafu hii mvua ya kwenu pia sio rahisi. Ruth Mora, thank you. Winnie Ekara, Grace. Endelea kusoma ujumbe huu. This is awesome. Celestial, tufanye kwa haraka tafadhali. Asante sana. Yukabeth, Momata, Grace, Mwaturi, thank you so much for tuning in. Brenda Mogoma, thank you so much. Brenda, Felix Morgan, Winnie and Kana. Brenda, asante sana. Celestial, tafadhali njoo as the sacred ministers, mtafuata nyuma sana. The sacred ministers, fuata nyuma yao kwa haraka. Geoffrey Machwera, Celestial njoo. Winnie Elkana, sacred fuata nyuma yao. Yes, kwa haraka tafadhali. Kwa haraka muda. Kiongozi tembea kwa haraka. Nani anakuja next? The Celestial nimesema sacred ministers. Sacred ministers kiongozi njoo. After that we'll be having revelation ministers. Revelation njoo. Tukimaliza hao mission sisters. Unajua mimi natarajia ukisema hivyo wanakuja, sio we are having and you are still seated. From mission sisters, all the choirs that are invited, that were invited, tafadhali tembea mbele kwa haraka, si lazima jina lako litajwe. Mentioning your name, just come. Just come and tell us that you were invited and you're here. Yes. Please. Karibu kiongozi kwa haraka. All the invited choirs and you are here. Kindly, this is your time. Saa tukirudi tunapiga tu mziki, tunaendelea. Tunapiga mziki tukijaza na tunaongea na watu na online viewers watoe pesa. Karibu sana mama, ongea na kanisa. Twende. Happy Sabbath. Happy day. Happy day. Guy, watu wako nyumbani? Wako sawa, ni lunch tu. I'm Monica Asiago. This is the church where Mr. Riziki comes from. So this is home choir. Home choir ya Riziki. Choir ya Riziki. Even the mother is singing this choir. Hallelujah. Yeah. Anaimba alto, si ndio? Sop. Sop. Yeah. Yes. Sop. So Riziki, we love you.
very much. And may God bless you abundantly as you continue to minister. Haya. Yeah, Pesa. we- Ho. Amesema anakupa hela ngapi? Ho. Yoyo. 5,000. 5,000. Yes. Shilingi May God 5,000. bless you so much, the celestial ministers. MC twende. May God bless you so much. Twende. Wana sacred ministers. Sacred ministers. Sacred ministers. Helen Busibori, karibu sana. Edna Mission sisters tafadhali. Kenyanya, The karibu mission sana. sisters. The revelation ministers. Revelation ministers. And of course Exodus. Exodus njoo. Ministers. Njoo kwa haraka tafadhali. Muda umeenda. Lydia Ayana. Aha. Eric Morike, karibu sana. Twende kwa M-Pesa. Let's support our brother Riziki. I can recognize your presence in a very special way. Moracha. MC. Jasper Onduko, karibu sana. Umesoma tabia fulani Kisii? Gani hiyo? Mimi naona tabia fulani endelea kusoma. Nimeona nyingi mie. Ukiona mtu anaitwa wimbo kwa haraka. Ikifika hela, watu ni kama wako wagonjwa wameenda hospitali wote. Kwaya ngapi uko nazo hapo list? Ndio hizo hata we mwenyewe tazama. Basi, gani imekuja hapa imetoa 5,000? Ya kwanza tu. Jamani, Mission Sisters, where are you? Mission Sisters. Naona wanaendelea kunyanyuka kutoka pale wanatembea kwa utaratibu. Mission Sisters. Mission Sisters. Kiongozi njoo. Ndio wanakuja. Mission Sisters. Sacred. Sacred, where are you kiongozi? Kiongozi. Sacred. Revelation. Kiongozi. Revelation. Kiongozi. Exodus. Kutoka. Wametoka. Exodus. Kindly. And of course msanii ishakuja. Yes, msanii yake tayari. Twende. Kwa haraka muda. Praise God. Hallelujah. Mission Sisters tunatoa 2K. Shilingi 2,000. 2,000. Nimepata habari ya kwamba kuna mgeni fulani hapa anaitwa Mr. Mwangi. Mr. Mwangi uko? Asante kwa kuja. Naona Mr. Mwangi yuko wapi? Wherever you are, Mr. Mwangi, please. We want to pray for food. Tunataka kuomba. I think Mr. Mwangi must be him. Mr. Mwangi must be him. Mr. Mwangi, where are you? Moreka. Please come on stage, sir. Huyu mbona ananizingua, ananipatia jina ambaye haeleweki. Hata yeye anaendelea kutazamia kujua jina lake. Pronunciation ya huku ni tofauti na yenu pale chini. Hapa ni kidogo inategemea shule gani. If you went to group. Sawa. All right, wacha nimkaribishe kiongozi huyu atusalimu kisha baadaye apate kushiriki pamoja nasi na ndugu yetu. Karibu my brother. Ndugu Moreka, is your time. My name is Mwenga Dennis from Kisii New Life Church. This is my beautiful wife by the name of Sheila. Happy Sabbath. Happy day. Are you happy today? We are happy. Very You happy. should be very happy because God has been always great. Sure. We are happy to be here and we are here to support you. Thank you. Thank you. Now, Sasa how much are you going to support us, please? Tusikie ni ngapi From the head of the family? Yes, kichwa. Okay, we are supporting you with 2,000 shillings. Shilingi 1,000. They have given 2,000. May God bless you so much, sir. 0721. You can have a number, M-Pesa number, 0721. Yes, wacha tuende kwa M-Pesa number. Of course, 68. Naomba unitie artist moja. Ndugu yangu, niletee ule artist moja alikuwa anataka kuimba solo artist moja. Ambayo namtuma mlete. Ndiye Sacred Ministers. Kuja na huyo kijana. Tembea mbele na yule kijana ambaye alikuwa anataka kuimba. 0721. We want to pray for food. 681. Of course. 331. 331. 0721681331. Online viewers, atufungi. We want just to break for lunch, but atufungi. Tutaweka solo artist moja anakuja na jaza, tunaenda kukula. Mwingine anakuja na jaza. We are going to eat for 20 minutes at most, then we come back to the next program. The next guest. Nimeambiwa kwamba kuna antivirus. Ndugu yangu, naomba umwache consultation nyingi. Thank you. May God bless you, sir. Okay. May God bless you, sir. Okay, that is a friend of mine. Huyu ni kijana ambaye ni solo artist na haoni sawa, so lazima akue guided. Sure. And for that reason, kama kuna mgeni yeyote ambayo alikuwa mgeni siku ya leo na tujapata nafasi ya kumuita even as they prepare that item for kuna marafiki wanatembea mbele kwa ujasiri hapa. Aya, Johnny, tulia sana, fundi wa mitambo. Aha. Wakati unaweka tujakwambia uweke, hauweki. Wakati tunasema uweke, chukua maiki pale, salimu kanisa. Naam.
Jamani, usikae hapa bila kutoa hela zozote, lakini tukifika pale foleni tuanze kusukumana kwamba nataka sahani. Tafadhali njoo. Ile watati. Twende kazi. Happy Sabbath. Happy day. Na mimi ni rafiki ya Bernard Riziki. Natumia jina yake kwa biashara yangu. Kama mnaona mtandao huko, Riziki Events and Catering Services. So watu wengi wao wana confuse, wananipigia simu, wewe ni Riziki? Nawaambia hapana, mimi ni yule Riziki wa kupika. So nawatumia namba yake. Huyu ni wa kupika, huyu ni wa kuimba. Haleluya. Amen. Sasa kwa sababu ya jina yake na umekulia sana na unakula kipesa pia. Tuone mfuko, twende. Haya, namtumia 2K. 2K. Namsupport na 2K. 2000. May God bless you so much. Siongeze ikuwe 3. Unajua 3 M-Pesa ambaye huyu anaongeza. Haya, hizo zote zitakuwa 4K. Twende. Okay, also over events naitwa huko mtandao Ino Event. What? Ino. Ino tunakunywa tumbo ikiuma. Yes. Right. Unafanya event gani wewe? I do events Decoration. Decorations on everything. Kindly let's promote one of our own. Ili mambo. Unatupa hela ngapi? Pesa kwa decoration, twende. Decoration unajua tent ni 1500. Si ulete tent mbili tu. Mbili tu. Nimekusupport na 2000. 2000. Mnasemaje? May God bless you so much. Ndio hiyo and the amount. By the way, MC, I feel like since huyu anapika, huyu ana decorate. Yes. And they have decided to give us 2000 each. They are capable to add 500 each. Yes, Bernard. Unaweza ongeza 500 ikae 25 na huyu aongeze mfike 5000. Only 500. Angalia vile umetengeneza kichwa tafadhali. Angalia ndevu zako ndugu yangu. Unatupa ngapi? Unaongeza hiyo 500. Tafadhali. 500 tu. Sawa. Amekubali, tunasema aje? Amen. Tuko hapo bado. Na wewe ni shilingi 500 umenyoa kando. Unatupa cash. 21681. Yes, ndio hiyo. Pia unatuma unaongeza 500. 331. Bas. Yes, amount. MCDRS, ongea na huyo. Na wewe mimi nimejaribu huyu. Ndugu yangu balance mimi nimejaribu na huyu. Ni kubwa. 0721. Thank you. Ametuma 2000. May God bless you so much. Kanisa, na wasihi sana tuweze tuka ushers. Najua chakula mmeipanga ama mmetulia tu? Chakula kimepangwa tayari. Nataka tuombe. Chakula kimepangwa? Chakula kiko tayari. Na ninaomba ya kwamba tuweze wacha wale ambao wako nje wamalize, alafu sisi pia tuende. Yaani tunaenda tu kwa upole, slow motion tu, ili tusipange foleni kubwa sana. Wenye wako nje wengi hawajatoa. Na hawa wametoa. So kindly we need to be fair enough. All right. So kiongozi, don't start service. Don't serve any individual before our command. Watoke kwanza. Hao wameshinda na selfie nje mpaka saa hii. Sisi tumetulia. Na ninakuja kwa foleni. Matron, kuja hapa upige dua ya maombi, kuja uombe chakula. Lucy, kuja utuombee chakula. Njoo utuombee chakula. Baadaye solo artist tunaimba tu 2 items. Nakumbuka tunaye mwimbaji mbele hapo, tukimaliza hivi anaanza kuimba. Yes, kiongozi, hebu tuombee chakula ili watu tunaondoka pole tu, tunakula tunarudi. Hakuna, ndio tumeanza. Program is continuing. Karibu tuombe. Okay, let's pray. Thank you, Lord, as we are going to break for lunch. Be with us. Let us share it like our own children. Some of prayer, believing and trusting in thy name. Amen. DJ, tupe wimbo. Nyimbo mbili. By the way, before atupe, si nimeona kiongozi wa Sacred, si ukuje utupe hela zenu. Kiongozi wa Sacred Joe? Ndio hiyo hapa. Bado wanafanya hivi. Haya. Hivi. Nyimbo mbili za ndugu yangu huyu. Anzisha. Hebu nipe wimbo wa pili. Fundi wa mitambo ni wewe unazungumza. Check. Asante ndugu yangu, kuja uchukue huyu. Mchukue huyu mpeleke kwa line ya chakula service kindly as we continue. Niko na solo artist wengi hapa tu. Interpreter, kindly come and sing. Kuna pesa Sacred. Hebu sema ni ngapi ambayo nataka kuongezea? Kuna pesa ya Sacred imetoa yao, tena kuna another top up ya yule mwenye alikuwa ametuma ya kwanza. Yes, top up 4000. Now hesabu imekuwa 4000 plus 300 is
Hesabu. 4,000 plus 2,300 equals to 6,000. Hiyo ndio pesa ya Sacred. Sacred wametoa enda na huyu. Unasemaje ndugu yangu? Okay, asante, tulia hapo kidogo. Ladies and gentlemen, even as I welcome us an interpreter to do 2 items, naomba niwakaribishe wafuatao Winnie and Kara. Amen. Mungu mwenye nguvu, tunashukuru sana. Amen. Winnie, Isaac Mose, congratulations MCDs kwa kazi safi unafanya. May the Lord bless you. Asante Isaac Mose. Kama kawaida MCDs tunajaza na mambo yanakaa vizuri. Apolina Obiro, happy to see you. Riziki, may God bless you. These are real messages of blessings to our brother Riziki. Joshua Omonywa pamoja, Mr. Riziki, love you so much. Last disciple, karibu sana, anasema event is really on fire. It's a Sabbath day and we appreciate the fact that Riziki has organized this big event. Divine Nyambeki watching live from Kasarani. Asante sana my sister from Kasarani. Eric Morike anasema akondani. Lydia Ayana, thank you so much. Josephat Oroaru, thank you so much. My brother Joseph Jasper Onduko, thank you so much. Ruth, I can see you. It is fast and thickening. The messages hapa. Geoffrey Machemo, asante sana. Winnie and Kara, kila moja. Online viewers, thank you so much for tuning in this morning up to this time. It is an event of its kind. Na kuambia inaitwa Mambia Enya Music Festival 2024 is happening here at ATC Kisii. Online viewers, thank you. Don't fail to go to your M-Pesa. The message utapata pale namba ya M-Pesa 0721681331, and of course support our brother Riziki. I'm welcoming you for 2 items. Yes, then I will let us know the next program. Karibu.
dalano olos gi dhahabu to yore dalano be dhahabu lilo onge kuyo onge ywak to nyaka tho onge wanapak Yesu wachamo gikeni mag polo onge kuyo onge ywak to nyaka tho onge wanapak Yesu wachamo gikeni mag polo omiyo chunya gombo neno dala chunya gombo neno dala wa ana gombo neno dala no chunya gombo neno dala ana gombo neno dala no ana gombo wuti dala no Chunya gombo neno dala chunya gombo neno Yesu na dala bana Yesu onoso chunya gombo neno dala chunya gombo neno Yesu dala bana Yesu onoso chunya gombo neno Yesu na Tenera se gira cha Yesu igara togi guere butambe oterero monene we me ganda tenera se gira cha tenera se gira cha Yesu Ogendenere segiti morosa Obabu ababisaba saitani Tenera se gira chae Standing on the promises of God my Savior Standing on the promises of God. Stand up for Jesus. He's
soldiers of the cross, lift high his royal banner. It must not suffer loss. From victory unto victory, his army shall we lead, till every foe is vanquished, and Christ is Lord indeed. Tenena se Yesu eseginere, pero nario esegi anch'io no bobui, ere oyorabue kutwayo obima, eramo non moruti bagambe botambe, ere oyorabue kutwayo obima, eramo non moruti bagambe botambe. Get on. Keron kunyora ase obogima wane, sabari yendo monene onde tire, asembechando obotaka maruaire, yasaure igoro ondaire buya. Keron kunyora ase obogima wane, sabari yendo monene onde tire, asemechando obotaka maruaire, yasaure igoro ondaire buya. Kera babisa bane bare koruma, unachindo bakondigerio bangite, kera bachai bane banchaite, yasayone okandusia obosuku. Kera babisa bane bare koruma, unachindo bakondigerio bangite, kera bachai bane banchaite, yasayone okandusia obosuku. Yasaye naye okurwa obobwenya, Yasaye naye ogosiria obotaka, Yasaye naye okurwa ogosika, naye ogotinya bakorera mariga. Yasaye naye okurwa obobwenya, Yasaye naye ogosiria obotaka, Yasaye naye okurwa ogosika, naye ogotinya bakorera mariga. Kera babisa bane bare koruma, unachindo bakondigerio bangite, kera bachai bane banchaite, yasayone okandusia obosuku. Kera babisa bane bare koruma, unachindo bakondigerio bangite, kera
chai bane banchaete Yasayone okandusia ogosuku Tobaisa como chayo montoremo yo Kiageraña sago sesenirie Abe keremago sore omotaka Asayon sin saewe komañete Tobaisa como chayo montoremo yo Kiageraña sago sesenirie Abe keremago sore omotaka Asayon sinya saewe Ombi langu sana kwenu, wapenda tusikose pale. Ninatamani kurudi, narudi kwetu nyumbani. Wapenda bakini salama, na tena nasema kwa heri. Ninatamani kurudi, narudi kwetu nyumbani. Wapenda bakini salama, na tena nasema kwa heri. Mwanga wa ukarimu wenu, wapenda ndio nguzo zetu. Kwani tukiachana leo, maisha utukutanisha. Siku zote twadhamini huduma zetu pamoja. Ile siku yaja, wapenda tuelekee kwetu. Ile siku yaja, wapenda tuelekee kwetu. Mwanga wa ukarimu wenu, wapenda ndio nguzo zetu. Kwani tukiachana leo, maisha utukutanisha. Siku zote twadhamini huduma zetu pamoja. Ile siku yaja, wapenda tuelekee kwetu. Ile siku yaja, wapenda tuelekee kwetu. Ninatamani kurudi, narudi kwetu nyumbani. Wapenda bakini salama, na tena nasema kwa heri. Ninatamani kurudi, narudi kwetu nyumbani. Wapenda bakini salama, na tena nasema kwa heri. Ninatamani kurudi, narudi kwetu nyumbani. Wapenda bakini salama, na tena nasema kwa heri. Ninatamani kurudi, narudi kwetu nyumbani. Wapenda bakini salama, na tena nasema kwa heri. Ninatamani kurudi, narudi kwetu nyumbani. Wapenda bakini salama, na tena nasema kwa heri. Ninatamani wacha nione mikono lese. Anarudi kwao nyumbani. Wapenda bakini sioni mkono, sioni. Na tena nasema kwa heri. Nione mikono. 1 2
Kanisa mnasemaje? Amen. 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 Wapendwa, narudi nyumbani. That was an amazing piece from that little one. Natambua uwepo wake Mr. Mobegi ambaye ni Director Revenue Kisii County. Karibu sana. Karibu Ndugu sana yangu, mheshimiwa. karibu sana kwenye ibada ya leo. We welcome you. Nadhani tumeenda solo sana. Ndio nataka kuleta kwaya. Leta. Haya, nataka kuomba wana Celestial mahali popote mlipo, tafadhali njoo kwa wimbo kwa haraka. Umesema nani? Celestial Ministers. Yes. Wakimbie kwa wimbo kwa haraka. Wapande jukwaa. Kisha baadaye ndio tuna wanakwaya ambao wamejiunga na hawa kina dada ambao wanafanya saini hapa mbele. Kwa hivyo tutakuwa tunawaleta ambao wanaitwa APM. Wanaitwa nani? APM group. APM group. I don't know the advent. Allow me just to refer what they are called. Yes. The Adventist Possibility Ministry. David Ochieng wa Mokaya, thank you so much for tuning in all the way from the United States of America. Amen. Asante sana. We are watching live. We are live here at the ATC. Yes, MC. Kwani hauna mtu wa Keroka ambaye ana watch mahali? Naona unasoma streets, naona unasoma Katari wewe. Ni watu wa Nairobi, US, Qatar. US, Nairobi, Qatar. Hapo tu ndio tunachezea. Basi yeyote ambaye anaendelea kutazama na wewe unatoka Keroka, Mogonga pamoja na Nyacheki, tangazo lako lifike pia tuweze kusoma. We are live on Bob Media and of course ile channel inaitwaje? The point. Inaitwaje? Get the point. Get the point. And Bob Media. Tune in, share the link to friends who are not here and even to the work that are having so that they can join in at the Mambia Engia Music Festival 2024 by Benadi Riziki. Kompigo tubariki mwalimu Benadi Chaza. Yesaya gatonga mwanya banto kamobe wantani mwaye Sunny Music Group Ndezi. Wacha chuki soprano. Mwenye wivu baba, acha wivu, tusonge mbele. Wanapendeza wapendezi. Wanapendeza. Asanteni sana kwa kuja. We don't take it for granted. Them Sunny Music Group for traveling all the way from Nairobi. I can see watu hapa, beautiful faces and handsome men. I've seen my brother Arasa. Unajua huyo Arasa ndugu yangu? Yuko pale. Eve, my very beautiful sister there. Na kuona hapo watu wengi tu. Mwalimu, ready when you are as we get into Mambia Engia Music Festival 2024. Ready when you are. Mwalimu, tuchazie tafadhali, tupe muziki, tupe. Our chief guests, karibuni sana kila moja, even as we. What wote tubarikiwe kwa pamoja. Asante. Samson Maombi kikamilisha Lemi 254. The King, the hope of all who seek Him, the help of all who find. None other is so loving, so good and kind. He lives, Christ Jesus lives today. He walks with me and talk with me along life far away. He lives, salvation to impart. You ask me how I know He lives within my heart. He lives, 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 He lives. He lives, He lives, He lives.
yes, mnasemaje kwa mungwana huyu? Sante, karibu sana ndugu Thank you so Maombi. much. Muweze kubarikiwa sana na nipende kuwakaribisha kirasmi katika launch yangu itakayofanyika Sabato ijayo pale Ikisi School. Karibu wote tuweze kubarikiwa na kumsifu Bwana pamoja. Mungu wa mbinguni aweze kubariki. Muda ukipatikana tena tutarudi stage, tutaimba nyimbo, tuko nazo nyingi sana. Asante. Oh yes, asante sana. Tumesema kwamba baada ya hii wiki ijayo au Sabato ijayo tunafululiza moja kwa moja tukielekea ukumbi wa Kisii High School kwa mibaraka ya Sabato, akizindua kanda yake Toleo Hills pale maeneo ya Kisii School. Tafadhali msiko. Vile vile tunawashukuru wote ambao umekuja hapa kwa ajili ya kuhudhuria hafla hii kuu. This is an historical event, manake haijaifanywa tangu dunia kuwekwa misingi yake, na kwa hivyo basi tunashukuru wote. Basi baada ya hii nitamleta my senior MC sauti nzito bwana Joash Nyasende wakishirikiana na the state MC Maticha, vile vile bwana Rais DRS yuko tayari. Hivyo basi mniruhusu tu baada ya mdada huyu our beautiful queen here Sister Lemi, tafadhali tunaomba uweze kutubariki, itapendeza mno. Karibu sana. Oh yes. Wale tuko nje tuingie ndani wote basi. Happy Sabbath. Happy day. Wangapi wameshiba? Yawa, hatujashiba. Wangapi wamekula? Anyway, I'm Limi. I sing country music. For those who knows me, I used to sing urban music, but right now I'm doing country music. DJ to pay. Let us sing a song that will cheer us by the way. In a little while we going home, for the night will end in the everlasting day. In a little while we going home. In a little while, in a little while, we shall cross the billows foam. We shall meet at last when the stormy winds are past. In a little while we going We will do the work that our hands may find to do. In a little while we going home, and the grace of God will our daily strength renew. In a little while we going home. In a little while, in a little while, we shall cross the billows foam. We shall meet at last when the stormy winds are past. In a little while we going home.
Oh yes, mnasemaje? What do you say? Thank you so much, Sister Lemmy. She is one of our cowgirls here. She used to do urban music, but currently she's doing country music. Thank you so much, and may the living God keep blessing you. At this time, allow me, before I usher in my senior MC, Sauti Nzito Joash Nyasende, wakiandamana na the state MC Maticha. Nikubalie nitambue uwepo wa wafuatao. Dada Naomi yuko pamoja nasi, mwimbaji Kochola yuko pamoja nasi. Asante Odoyo Senior, shukran kabisa kwa kufika. Ndugu Bramwe ambaye anafanya country music, asante sana. Dan Hassan, Onesmus K, Nyakwara, Bonnie Shelton, Lemmy 254, asante vile vile Kiarabi Gospel Ministers, asante pia. Mnikubalie tu nitambue wepo wa aliyekuwa chairman wetu wa SK Agricultural Society of Kenya, Southern Kenya branch, Bwana Julius Bosire. Asante mwalimu na karibu kwa kufika. Jihisi kuwa nyumbani. Niliona mwalimu Bosire amefika, asante. Nikubalie tu tafadhali kwa heshima, manake rais ameweza kufika jukwani, nichukue fursa hii ya kipekee nimlete the state MC Job Maticha, akimleta Sauti Nzito Joash Nyasende, vile vile tamleta bwana rais kutoka mji wa Nairobi 047 bwana DRS. Nami nimekuwa wako MC Don, ni mmoja peke yake duniani. Mungu abariki tunapobarikiwa kwenye Sabato takatifu. Thank you so much. Yangu kuwa na pastor. Sante, karibuni kwenye ibada ya siku ya leo. Well, thank you. Good after lunch. Tufanye hivi kila mmoja kama tumerudi kutoka lunch tafadhali. May God bless you so much. Right as I want to usher in my co-MCs, I want to ask them Msanii Records tafadhali be on stage. Msanii Records be on stage. Tukiwa tukisonga kwa mtindo kama huo na kwa haraka sana. And remember, if you are one of the choirs that were invited here and you have not given your contribution, now get ready that we need your contribution as we are moving on. Na hivyo wale wote ambao mmejumuika hapa tangia asubuhi hadi sasa na wale mmejiunga nasi sasa hivi mchana, tunataka kuwashukuru sana na tunawajuza kwamba tunawapenda sana. MC mwenzangu, una nini mbeleni hivi? Naona umesogelea karibu. Jamani, niombe niwakaribishe baada ya shibe. Watu kila mmoja ameshiba. Anasema asante kwa sababu ya mamkuli ya leo. Tumeona mkono wake Bwana, tumepata chakula cha kimwili, cha kiroho tulipata asubuhi. Na mimi kama kawaida, marafiki zangu napenda kuwatambulisha kwa sababu ni watu wa maana sana katika jani yangu ya UMC. Wamesimama pamoja na mimi kwa muda nyingi tu. Namuona hapa Ndubi, Brother Riziki blesses us a lot on our lowest with the beautiful touching songs. What you saw, your lip, a man with a good heart. Keep getting blessed and praying God to give you good health and long life. Amen. Amen. Those are powerful messages. Sure. Powerful messages from friends and well wishes. But then I've not seen your contributions. All these friends who are tuned in live, I've not seen your contributions. Isaac Moses, anasema yuko pale. Apolline Abiko, thank you so much for tuning in. Joshua Omonywa, asante sana. Last discipline. And of course I got to announce before us, I've seen my friends here, that tomorrow, wanauliza MCDRs, are you coming tomorrow? Where? I am going to Nairobi. Where are you headed to? I'm headed to Mathare North. There's a big function, the last function that we're having in Nairobi for 2024. Kesho. The only event that is going to be hosting, Mathare North is going to be hosting Wasafiri family. Wasafiri family watapanda pale kwenye concert kubwa sana. Kila mmoja tumewakaribisha. Kwa hivyo kesho kuna hafla kubwa. Hata gari niko na space ya watu 6. Kwa sababu kesho naelekea Kitengela kwa harusi. Ndio. Tutapanda na wewe usiku. Wewe ni co-driver lakini usilale.
Labda gari ukitaka ukufe basi wacha niingie mkono wako. Shinji TV tuko live. Asante sana Shinji TV. Tunawashukuru sana. Divine Nyambeki. All right, on stage, ladies and gentlemen, as we start the second program that is after lunch, have you prayed? Actually, I just got MC Don on stage. Unless I ask, we have a prayer. Did you pray? Simama tupige dua. Anasema kwamba lazima tuombe na kila mmoja aendelee kusimama as we tufanye dua kisha baadaye tuendelee na mpango. Tusimame basi. Tuombe. Tusimame. Najua watu mnaboeka mkisikia tusimame. Lakini ni heshima tu kwa nani? Kwa mbingu. Sio sisi. Sio sisi. Nani ataomba? Mimi hapa. Basi. Funga macho tuombe. Nena naye. Kristo wa neema yote, asante kwa sababu ya ulinzi wako. Umekuwa pamoja nasi, umetuongoza, umekuwa mwenyekiti tangia asubuhi mpaka sasa. Yesu wetu, bado tuko miguuni pako, na jinsi ambavyo tulikuwa tumesema hapo awali ya kwamba Kristo tamalaki, wewe ndio upewe sifa na upate sifa hizi zikurudie. Roho Mtakatifu, tafadhali anza tena pamoja nasi hadi tamati, katika Kristo nimeomba na hata kuamini. Amen. May God bless you. Msanii wimbo moja, nipe solo artist. After solo Msanii, artist. one item from Msanii. Then Right. of course we are getting another song from Msanii waimbe mbili. Unajua umetumia fare nauli. Na umepeana 30 around 30 42. Wewe wacha kuongea mambo ya 30. Tunaongea 42. Fourth floor. Yes. By the way, you'll give two. Arasa. Twende kazi. Jaza, arasa jaza. Amen. Wana Msanii. May God bless you so much. God bless you. Ukitaka sauti ya tatu, nipo tayari kuwapa sauti itakayoenda mbali. We are ready. All right. MC. Beneza Nyaguta ako wapi? Yes MC, nijuze. Twende next. Kuna nini? Niambie kaka. Nani anapanda jukwani? Kwani nilisema Ebeneza Nyaguta akuja. Amesimama kwa vyombo tayari. Tayari yuko pale. Haya. Si baadaye kwaya moja. Kwaya moja. Of course, the Lightway Ministers washaingia. Mkija mbele mnakuja na mchango wenu. Kwa hivyo tuendelee kujiweka tayari kwa hilo. MC. Niambie kaka. Tulia, fundi wa mitambo. Shikilia. Get instructions from the MCs, right? Before you play an item kindly. Ndugu yangu MC, tayari unajua tunafanya mchango. Tunaendelea na mchango. Tayari? Tushafanya. Ndugu huyu ashaleta yaka 1000 mapema. Shilingi 1000. Mchango ya kwake. Ambao wametoweka wameleta 42,000. Anafaa ajazilie kitu au iko sawa? Kwa suti yake pamoja na vile namtambua ndugu huyu, kumbuka is engineer. Ni engineer. Kiongozi, unaweza kutuongezea kitu kwa sababu ya afternoon program? Sitaki kumkaza sana lakini najua vile umemwongelesha si mwoga. Wacha aseme kwa mdomo yako wake. Jaredi Nyaguta, unaongeza ngapi? Anaongeza shilingi 500. Tunasema aje kanisa? Mungu akubariki. Amen. May God bless you. Fundi wa mitambo, tupe mziki sasa. Tupe mziki. Tubariki. Hey
Yesu nabaliganie so agocha agumuchoyo Yesu nabaliganie so agocha Yesu nabaliganie so agocha agumuchoyo Yesu nabaliganie so agocha agumuchoyo Yesu nabaliganie so agocha Yesu nabaliganie so agocha agumuchoyo. The Lightway ministers. Lightway, hii ni exit. Nyinyi ni wageni, hii ni exit. Entrance ndio huko chini. Rudi huko, lazima mjifunze vile tumefanya tangu asubuhi. This is exit. Yesu nabaliganie so agocha agumuchoyo Yesu nabaliganie so agocha Yesu nabaliganie so agocha agumuchoyo bagoso bagotinga ayaya bagoso bagotinga ayaya Yesu nabaliganie so agocha Yesu nabaliganie so agocha agumuchoyo Yesu nabaliganie so agocha Yesu nabaliganie so agocha agumuchoyo bagoso bagotinga ayaya bagoso bagotinga ayaya Yesu nabaliganie so agocha Yesu nabaliganie so agocha agumuchoyo Yesu nabaliganie so agocha Yesu nabaliganie so agocha agumuchoyo. Right, all right. Tunamwambia aje tafadhali. Amen, amen. Ebeneza Nyaguta, may God bless you so much. Nyabuto, ile ona kifungu yako ya gari hapa. Nyabuta. Aha. Na ile 500 yangu. Najua ni 500 unataka. Siweke tu tumalizane mapema. Hii tunamaliza tu hapa. Oh, simu. Haya basi 0721 is the number. Of course the 313 My sister Marjorie, haven't seen your contribution. Kindly get to the M-Pesa 072168 1331 is the number. Online viewers and of course those who are watching on the online 0721 681 331 kidogo tu ndiye ametoka flight mode. Yes, thank you. 0721 of course 68 0721 inaenda pole pole. We are very patient because we want to support our brother. 0721 68 1331. Online viewers, this number is not only for my brother here, but it is of course for you as well. Let's support. Let's support. We are standing with our brother Ezekiel. And of course, if you're a guest and you've just come late, your time will be there. Ili nawe pia ukuje. Thank you. Brother Jared, may God bless you so much. MC, niambie kaka. Kwaya iliyoko jukwani ni gani? Inaitwa Lightway Ministers. Lightway Ministers, giving us an item. An item. But then before that, have they done something? We have a vision right with her. Can we have the director? Was that contribution? Can we have it? Can we have the director come to greet the congregation? Yes, njoo tusalimie kisha baadaye tupe hela hizo.
Njoo Tupe hela tusalimu hizo. kisha baadaye tunasimama na riziki. Aha. Happy Sabbath. Happy day. Happy day. Happy Sabbath. I'm Joshua Onyuok. This Lightway Ministers. Tunatoka hapa Kisii. Tumetoka huko Kisii School, tumewapea mchango wetu na pia tumekuja hapa. Tunawapea 2000 pia. Ngapi? Shilingi 2,000. Ndugu yangu tuweke hii kitu kuwe 5. Niongeze 1. Ikae 6. Si umesema ongeza 1? Kwa hizo 5 uongeze 1 kwanza. Nataka iwe 5. So wametoa 2. MCDRS 1. Ni jambo la kushangaza sana. Nasikia huku Kisii MCs amtoi. Mimi natoa na kuongeza 1,000. Imebaki ngapi? Kufikia hapo umebakisha ngapi? 1. Sasa kwa sababu hawa ni wengi kutuliko sisi, watuongeze 2,000 ili ifike ngapi? 6,000. Sema amen. Amen. Basi fanya hivyo kwa haraka, tukisonga kwa haraka. 0721 simu ndio inajaza. Baada ya hapo wakitoka wewe simama kwa exit, mimi nisimame kwa entrance. Alafu wabaki on stage, mmoja akimbia achukue simu. 6,000. Mwalimu, ready when you Twende are. kazi, Fanya twende vile kazi, tulifanya twende kazi. KICC Nairobi. MCDRS jaza. Alright, tunawaambia je, tusimame hivyo, tusimame hivyo, tusimame hivyo. 6,000 sasa mkononi kwa haraka ili tuweze kumaliza. We are here to stand with our brother Riziki and the contribution that so far we've got from this great choir ni shilingi 6,000, even as we want to get. Ya Rabbi, tushikilie hivyo tu. Tushikilie hivyo ukiendelea kujipanga pia. Hii ni choir ya Mandela. Mandela is a great man. This gentleman is a great man. May God bless you. Sure. MC. Niambie kaka. Even as wana tuma yao. Naam. Na choir gani napanda jukwani? Nimesema Kiarabi Ministers watakuwa wakiendelea kusogelea karibu. There is something I want to point out. Point out my brother. It's important, Do it. Na naona kama ni roho ndio imeniongoza ni iseme. Sema kaka. Mbona kule events nyingi pale Kisumu nimefanya, Nairobi nimefanya, naona events zinafanyika Sabato. 2 zinaendelea tu vizuri, na huku kwenu kuna maneno mengi tu. Naona kuna mambo mengi. Mbona hii siendelee na hii endelee na mambo ya kwenda na ni mambo ya Mungu tu? Shida ya wapi? Huku Kisii shida ya wapi? Piga ya kwako ni piga ya kwangu, sifa zimrudie nani? Mwenyezi Mungu. Yes, mambo mengi ya kuzozana nimepiga KICC juzi. Na ingine iko umoja tu. Na sasa hiyo nikiwa KICC nasema changia ile. Watu wa KICC wanasema changia ya umoja tu. Umoja tu wanasema MCDRS yuko KICC achangiwe. Mambo yanaendelea, si ni kweli? Na kazi inaendelea kusonga. Huku kwenu. Huku kwetu. Unatangaza unasema huku kwetu ama huko Kisii? Kisii. Kuna nini umegundua wewe? Kama kuna mtu ambaye ako na akili mbovu ya kutaka event ya mtu ianguke kwa sababu ya akili mbovu ya kwake, ashinde kwa jina la Yesu. Amen. Ili mambo ya kwende, si ndio? Amen. Both are gospel. Na shida ni nyinyi MCs. Ndio maana umekuwa serious hapa nyuma kuangalia chats. Shida ni nyinyi MCs, si ni kweli? Shida ni sisi. Si ndio? Shida ni sisi. Ndio wanasumbua, si ndio? Nyinyi vijana wa kuchipuka nyie. Tuna shida. Tafadhali mkuwe humble. Ili event ukifanya hii, MCs wa kule wanasema kaka yetu anafanya kule, tumuombee. Nawe uwaombee wengine. Si inafai kweli? Ndio kazi nzuri. Nimesema kwa jina la Yesu. Amen. Hiyo ikome, sawa? Ili ingine ikifanyika kingine inasonga. Hivyo tunapenda hivyo. So kwaya ambao unapanda jukwani kwa sasa MC. Hatujamaliza 6,000 zetu. Wako wapi? Tayari imeenda, tayari imetumwa. Kiongozi yuko wapi? Ako wapi? Tafadhali yule kiongozi wa Lightway. Yuko wapi? Tayari umetuma? A message? Angalia message. Ametuma ngapi? 3,500 plus 1,000 plus 1,000. Mimi naongeza moja, huyu moja, hiyo ni ngapi? 5,500. Where is 500? Tuma the difference. Give us 500. Tafadhali, this is the work kwa of God. heshima ya mbingu mlikubali mkiwa huku juu. Tuma the difference. 500. MC. Twende. Kiarabi mkiendelea kupanda. Kiarabi.
Nakumbuka upanga ni huo huo tu. Ila tu kwa yenu mtasonga juu kidogo. Kwa hivyo endelea kujipanga. Tafadhali lunch imekuwa heavy nzuri, isikuwe chini ya 6,000. Tafadhali. Lunch ambayo imekaa hivyo haipaswi kuwe chini ya hiyo. And of course the online viewers, I want to appreciate that you have been here this morning up to this hour. May God bless you. The honorable thing to do, our number is on the screen. Number iko kwa screen, ondoka tu kidogo to then you come back. Send us something. Number 0721. Yes, number iko kwa M-Pesa. Of course 681331. Yes. Hiyo ndio namba ya M-Pesa. Nimeona MC mwenzangu rafiki safi. MC, hawa tayari wamefanya mambo? Hapana, nimekuongoja uzunguke hivyo ukawatazame kisha baadaye ukanene nao. We deal nao, ni deal nao. Haya. Niletee kiongozi hapa. Kiarabi tafadhali, nataka kiongozi ambaye amebeba hela. Kwa haraka. Muda umekwenda. Ako wapi? Kiongozi njoo tupe meseji. Kiongozi njoo. Meseji. Shughulike na hili kwa haraka. Ehe. Kwa haraka, muda umekwenda. Kiongozi. Mnatuma shilingi hela ngapi? Kiongozi. Riziki, tulia kidogo. Mbona naona kama tulia kidogo Riziki, tulia. Deal na sisi. Sisi ndio pesa, sisi ndio tunakwambia. Haya basi mfungulie simu. Mnatuma hela ngapi wana Kiarabi ministers? Kufanya hivi hatuoni. Pesa ngapi kaka? 2,000. Aha, 2,000. Mtapeana 3,500. Only 3,500. Okay. MC. Yes, niambie. We want to pause kidogo. Kuna rafiki ambaye yuko online. Anataka aongee. Ndio huyo. Tuna ndugu yetu Chief Mosiria ambaye ni Chief Officer Nairobi County. Tayari yu hewani, anataka kuzungumza nasi. Ndugu Mosiria, bantu bonsi naye bategerete, we give you a minute. Abana ba mintona bakwandiri byamole. Biyamono. Na wasalimia nyinyi wote mjambo. Vile amesema kwa majina anaitwa Geoffrey Mosiria, mimi ndiye katibu mkuu wa mazingira gatuzi la Nairobi. First nashukuru Riziki for what you are doing, and as a young person huwa tuna support talent, na nimesupport vijana wengi sana ambao ni wasanii na wengine wengi. So nimetuma Nyakundi and represent kwa sababu nilikuwa na other activities I was attending to, but nataka kuashua kwamba Riziki na wenzako tutakaa chini tuone vile tutawasupport na tuweze kuendelea kuwashikilia katika hii talent yenu. Kwa hayo machache na waombea Mungu awabariki. Asanteni sana. Asante ndugu yangu, na tunashukuru kwa niaba ya watu wote waliokusikiza. Tunakutakia heri na upange mipango hiyo itimie kama ulivyoahidi mbele za Bwana. Mungu akubariki ndugu yangu, rafiki yangu sana. MC, awa kwa haraka muda. Shingapi? Walikuwa shilinga 2,000. Nani? Kiongozi njoo. Kiongozi njoo tafadhali. Njoo hapa. Hello, come. Yes. Shida yapi? Mbona unaficha? Shida yapi? Wamechanga shingapi? Angalia hiyo mic. 1,000. Wamekuja na wamesema wamesimama na ndugu yetu kwa shilingi 2,000. Tunaweza weka ikuwe figa nzuri? Kwa kweli toka asubuhi. Hii ni ya kwangu hii. Mimi unanipea mbaya? Mpe huyo. Nyinyi ndio mnasumbua hapa Kisii. Habari zenu? Nzuri. Ningesema kusema hivi. Kwa kweli kutoka asubuhi hii ni event ya 3 tume-attend. So hata tukisema hao wangwana waingie kwa mifuko yao ni kama ni kuwasumbua. Kwa leo tu hiyo wametoa, hata Mungu ameona wametenda jambo. Wacha kuwekelea Mungu. Mungu awabariki sana. Wachana na Mungu. Wachana na Mungu kabisa. Wachana na Mungu wetu kabisa. Mungu naye weka kando. Yesu wetu, wachana naye. Yesu achana na yeye. Huyu ni ndugu ya MCJMO. Nisimnyanyase, mdogo ama mkubwa? Hebu nipe 500 hapo. Na waongezea hela, mimi nawatolea 500. Hiyo figa yao. Alafu nyinyi ni wanaume bana, haiwezi kuwa hivi. Nikikwambia ukiangalia kuna watu wala hata hauhitaji kuomba mara 2. Naomba unipe 500. Ukiomba huyo, omba huyu.
Naomba unipe ukimaliza huyo 500. kuja huyu. Hii figa ifike shilingi Hiyo 5,000. tunamaliza Mimi kwa naongeza haraka. 500. Tuko ngapi? Nikiongeza 500. 25. Nipe 500. Sitaki kuongea. 0721 twende. Haya nimeongeza 100. Nikienda chini yako itakuwa sawa? Ndugu unaweza ongeza kitu? Hamna. Unaweza ongeza kwa saa hii kama hakuna. Unaweza ongeza kitu? Naangalia umati unapokataa. Mimi naongeza 500. 0721. Pana namba. Unaongeza 200 tumefika. Nani mwingine anaongeza? Ndio yule. Unaongeza ngapi? Chukua ile. Yes, unaongeza ngapi? 0721 twende. 500 tumefika. Weka 300 kwanza. 3200. 0721. Mimi nimesomea agriculture. 68. Chukua tu simu. 68. Hiyo figa. Angalia 13, M-Pesa. 31. Hello. Hai, mwenye ndevu bana. Ndevu bila pesa haziendani, watu wanyoe. Na kiatu ni mpya. 0721. Kiatu ni mpya. Nyoa tu kama 0721. 0721 68. Hallelujah. 13 13 31 31. Rudi tena MC mwenzangu. 0721 of course 0721 68 13 31. Hiyo angalia M-Pesa inamwagika hivi M-Pesa ili nione hiyo figa. Kazi yako ni kuconfirm, kazi yako ni confirmation wametuma ngapi. May God bless you. Hapa nimepata 500. Yes, 400 hapa. Hapa. Ndugu yangu, hello. 20. Ni ngapi? 500. 500. Huyu amefika 900. Hapa tuko. Huyu amefika 100, imefika 1000. Huyu ni 400 bwana. Huyu ni 400. Umesema ngapi? Wewe unasema nini? 400. Unatuma 400. Ngapi? Kwa hivyo tumefika 1300. Aha. 1300. Huyu naye anaomba hata mtu asimuguze. Huyu anaendelea kuomba mtu asipite karibu. Nani? Ndugu yangu. Hawa watatu wanaomba kama Shadrach, Meshach na Abednego. Hallelujah. Na kawaida kwa kwaya hawa wanaimba sauti ya tena, hawatoi, haina kutoa. Hiyo sauti ya mbuzi haina hela. Ni ndevu tu na kazi ya Mungu inasonga tu. Hallelujah. Tuendelee. MC mwalimu kiwa tayari, tubariki. Solo artist anapanda jukwani gani? Solo artist akitoka hapo napata Shalton ambaye ni country boy. Ready when you are. Fundi wa mitambo. Tubariki. Huo muda wote nyinyi mnajipanga ili mambo ya kwende yakae salama. And of course the online viewers, we don't forget about you. Kindly just get out of the online, twende kwa M-Pesa senders and give us something to support our brother Bernard Riziki. Tuende kazi, tupe mziki, jazz. Twende. Jazz. Twende.
Right. Something. Wewe utasira. Alright, tuinue mikono sisi sote tuwaambie amina. Asante. Tunawambiaje? Asante. Amen. Wanaitwa Wanakiarabi Ministers. Kumbuka MC wanatoka mji wa Kisii. Hao ni waimbaji wetu hapa nyumbani. Pokea shilingi 5,000. Alfu ngapi hizo? 5,000 pesa za Kenya kutoka kwa Mheshimiwa Richard Mogaka. Mheshimiwa Mogaka. Mheshimiwa Mogaka kutoka Nairobi ametutumia shilingi 5,000 pesa za Kenya na zimepokelewa kabisa kwenye simu yake. Hallelujah. Ndugu Bernard. We say thank you. SMC twende. Jacqueline Tabo. Jacqueline Ntabo. Ratemo ametutumia 2,000. 2,000. Nani? Pesa ingine? Ratemo. Dida Ratemo. Dida Ratemo ametutumia shilingi 20,000. 20,000 tunasemaje? Amen. Tunajiandaa kupokea nyimbo 2 kutoka kwa ndugu Riziki. Kabla ya hiyo, kabla aje kwa sababu naona anajiandaa. Ulikuwa umeita nani? Kabla ya hiyo, yuko pale. Even as our brother Riziki is preparing to come, the online viewers are there and are requesting Riziki to come. And of course we are standing with him. This is the time that you may request an item that you want Riziki to do for you. Amen. You can bring your request right now, maybe in writing, or you go to the online YouTube channel, bring that request. We will do it for you. So I am having ulita nani? Njoo basi. Nina online viewers hapa ambao wanaitwa Brenda Mogaka. Kumewaka kweli. Asante sana. Let me see your comments. Bring your comments. I want to read your comments here and utambue Winnie Elkana, Diana Mora, thank you so much. Boniface Josiah, Mungu awabariki sana Diana Mora. Abigail Asinde anasema yupo hapa, barikiwa. Brenda Mogaka, MCDRS umesema ukweli asante sana. Hiyo ni ukweli lakini imefika. Asante Diana Mora, MCs Diana, thank you so much. Online viewers, bring us your request. We will do it for you. Msani, the group is here. All the choirs are here. And of course, not forgetting the host of this event, ladies and gentlemen, Brother Riziki. Bring your request. He will do it for you. Let a request yako mwalimu ready when you are. The first one item. Then baada ya hapo MC tutakuwa na ndugu yetu Riziki atapanda jukwani. Si kweli Yes. For the 2 items, then the request how. You talk to your banker, your lawyer and search. You talk to your doctor, but you didn't learn much. You talk to everyone you met on your way. God did. Mnasemaje? Toa hiyo cover ya hiyo simu ya Tecno. iPhone. Hiyo cover ndio inasumbua. Hiyo. Toa.
ili tusikie sauti kai vizuri. Sasa You talk to your banker, your lawyer and search. You talk to your doctor, but you didn't learn much. You talk to everyone you met on your way, but did you talk to God today? Did you talk to the giver of life? Did you ask his help with your troubles and strife? Did you say, Lord, I'm sorry if I've gone astray? Did you talk to God today? When you wake up early in the morning, go down on your knees and thank God for the gift of life. To others it's an awful awakening, but God has left your life for a reason. It is totally wrong, full day ends and you didn't tell God anything. It won't take a number of hours just to tell him your problems, and they'll give you a solution. In the paper on TV, all is bad news. The cause of this world, easy to lose, but the rest still hurt. It's not far away, but did you talk to God today? Did you talk to the giver of life? Did you ask his help with your troubles and strife? Did you say, Lord, I'm sorry if I've gone astray? Did you talk to God today? Did you talk to the giver of life? Did you ask his help with your troubles and strife? Did you say, Lord, I'm sorry if I've gone astray? Did you talk to God today? Did you talk to God today? Alright, tumpe makofi mazuri, tumpe makofi ya Thank you. furaha. God bless. Thank you. Unaitwaje YouTube? Ninaitwa Bonnie Shelton. Bonnie Shelton. Shelton. Alright, alright. Ngana Kibono moko sekara. Sawa, sawa, sawa. Ndugu huyo ambaye ametoka mbele amesema anaitwa Bonnie Shelton. Kwa hivyo ukiingia pale YouTube tafadhali tafuta nyimbo zake. We support him. As I do that recognition, allow me to invite now a brother Bernard Riziki aje atubariki na nyimbo mbili, kisha baadaye Mtandao Ministers. Bernard Riziki, is now your time. Njoo tafadhali tubariki na nyimbo mbili ili tuweze kusikiliza nyimbo zako. Na wale wote ambao umekuja sasa hivi, kama hujapeana hela zako and you feel like you need to support our brother Bernard Riziki, we want to request that just come up front, you give your contribution and we'll appreciate. Kwa hivyo mahali popote umeketi na unapokea sauti hii and you have not contributed, we just ask and request that you can come over, or rather you can just send a signal. You just come and contribute and support our brother Bernard Riziki. Kwa hivyo tunaendelea kuwashukuru sana kwa kusimama na ndugu huyu tangia asubuhi hadi wakati kama huu ambapo tunataka ama tunaelekea kutamatisha hafla kuu ya siku ya leo. Kwa hivyo kila mmoja azidi kubarikiwa, na tukitoka hapa kila mmoja apate mibaraka ya Mwenyezi Mungu.
Asante sana ndugu Riziki, karibu sana. 1 2 aweze kutupa nyimbo 2, kisha baadaye tutapata wana mtandao ministers. Yes, MC. Shikilia hapo, shikilia kidogo tu. Shikilia kidogo tu. MC. Umeniita MC, uko wapi? Naam. Wewe sikia sauti, wachana na mimi. Niambie kaka. Kuna kakangu anaitwa Jackson. Jackson? Ako na request ya wimbo wa Vile Tukaketu Riziki. Wimbo upi? Wimbo imeongelewa na Kikisii. So utaisoma hapo. Lakini kabla uisome, wacha tuimbe huo anaimba sasa hivi. Naam. Lakini nimemwambia kwamba simu ikiingia shilingi 20,000, huo wimbo tunakata tunaweka ya kwake. Sawa sawa. Ikiingia hela zikiingia kwa simu yake 20,000 ya Riziki. Naam, kwa hivyo inatumwa. Simu yako naweza angalia hiyo message ikikuja mimi nikate wimbo. Ikikuja hivi kata wimbo wekea mtu. Wacha nikae na simu, hela ikiingia mimi nakata wimbo. Kwa haraka mwalimu, twende. Basi endelea kunipa wimbo ninapoendelea kupokea simu yake hapa. Twende tubariki. Thank you. Tupe wimbo. DJ, shida, tatizo. Sawa, asante. I'm guided. Happy Sabbath. Happy day. Sijui microphone iko chini ama ni mimi sina sauti. Now, MC has just guided me to... MC Derez yuko wapi? Ama ameondoka nje? Huyu hayuko, twende kazi. Mimi nipe wimbo ambao unautaka. MC akigundua kwamba anataka kuniongelesha basi. I'm guided that I should give vote of thanks before I sing my last song. Ningependa kuwashukuru sana kwa sababu ya heshima yenu. In a very special way, kila mtu ambaye yuko hapa just feel appreciated. Without you, hii function haingekuwa success. But because of your presence, because of your support, because of your prayers, here we are. This event, it has been a great event. Amen. Na nimeulizwa nisungumzie swala fulani. Sijui kama this is the right audience to address. I don't know. Nimeulizwa kwamba niseme jambo fulani. Should I? Guess what I'm saying? Yeah. Ni wangapi wanasema niseme? Seme ama nisiseme? Inua mikono wenye wanasema niseme. Happy Sabbath. Happy day. You know, all of us we are Christians. Na Wakristo sisi tunasimamia ukweli. Ukweli ama uongo? That is the character of Jesus Christ. Usipokuwa mkweli in everything you do, even the society itakuogopa sana. So ukisema ukweli na ukisimamia ukweli, ukweli itajidhihirisha na uongo jitenga. Sasa nimeulizwa, because of pressure, I never wanted to talk about it. MC ambaye ametoka hapa DRS amejaribu kusungumzia hilo swala kidogo tu. Na mimi hiyo ndio swala nimeulizwa niseme. Haikuwa kwa hiari yangu, lakini kwa sababu ya joto, because of pressure, have been forced that I should address it and I should talk about it. Should I?
We are Christians and we are not in any competition in this ministry. Na tufai kuwa na competition katika huduma hii kwa sababu tukielewa maana ya kufanya hafla kama hizi hatutakuwa na competition. Riziki, a reason as to why I usually hold these events almost every year ni kwa sababu mimi ninajua Mungu amenitoa, na kwa sababu Mungu amenitoa mahali na amenipigania na amesimama na mimi na amenielekeza na akanipa maisha marefu, the only thing I remained with. Hii microphone inasumbua, tupe microphone mzuri tafadhali. One, two. Mimi ninajua mahali Mungu amenitoa na Mungu amenilinda vizuri akanileta umbali huu. Labda ningekuwa nimekufa miaka karibu 3 ama 4 iliyopita. I was just given 20 days to live here on earth. But miraculously, ege konegete ke kaba asenge njunya saro monene ko bonde bwensi reronde moyo, I'm alive. I don't have another thing, another business here on earth other than doing God's work. Sina biashara nyingine. Biashara ninayo ni kumfanyia Mungu kazi na kumtukuza. Na kwa sababu hiyo ndio maana mimi nikasema nitajitolea kwa yote. Kwa yote to inspire someone to change and impact life. Through planning this event, let me tell you the truth. Hafla kama hii ni pesa nyingi sana. It takes a lot of money. Ingekuwa sisi tunatafuta pesa na tunatafuta hela. Sasa wewe kama una pesa, utatoa wapi takriban shilingi 1000 ama nusu milioni ya kupanga hafla na wewe hauna pesa na wewe ni maskini na unahitaji pesa? I'm challenging you. Wewe unahitaji. Hauna pesa hata ya kununua sapa. Si ni kweli? Sio pesa uko nayo kidogo utasave for yourself and your family. Ufungue hata biashara ufanye ndiposa ujikimu kimaisha. Will you use the little amount you have to plan this kind of events? Will you? Haiwezekani. The point I want to put across is when we do these events, we are not doing these events kwa sababu tunatafuta pesa na utajiri wa hii dunia. Wakati mwingine unatumia pesa nyingi zaidi kuliko hata zenye utapata. Na pesa zenye zitaingia nchi liora atewe ngarende because bono bantu bataruwe pesa ngairende no eno gukaransa mugocha gukaransa. Ase ko ikabantu riro barure chibesa bone chiaketa for expenses. So it should not be a competition that tunafanya event kama hizi kutafuta pesa na kujitajirisha. Ama mtu aone kwamba huyu mtu ako money oriented. It should not be that him. That should not be an agenda. Riziki, wakati nilikumbuka kwamba Mungu amenipa maisha marefu na Mungu amenipigania na Mungu amekuwa mwaminifu katika maisha yangu. Na mimi nimepitia safari ngumu ya maisha haya. Nikasema every year I'll be holding an event. Kwa hiyo event nitaibadilisha nifanye ikue Thanksgiving. Kama kumbukumbu ya kukumbuka mahali Mungu amenitoa na yale Mungu amenifanyia. To cut this story short. Leo tulikuwa na hafla 2 Kisii. Na hizi hafla 2 ilikuwa moja ATC, nyingine wapi? Kisii School. Na hizi hafla zimeleta vita. Vita ambayo inazidi vita ya watu wenye wako katika mambo ya siasa.
ama politics. Vita ambayo ilitoka kuacha kuwa vita ya kiroho ikakuwa vita ya damu na nyama. Are you getting the point? Vita ambayo watu wanakaa kwa meetings hadi saa 6 usiku kupangia watu wengine mabaya kwa sababu ya afla ambayo imepangwa tarehe 7. Kwa sababu wanataka waangushe na wafanye afla ambayo imepangwa ikapangwa kwa sababu zinazoeleweka. Wanataka waiangushe isikuwe successful. Wakati mwingine hata unaogopa kwa gari ukiwa usiku unatembea peke yako, usiku ikikupata, ujui what will happen because of competition and because of the crisis, na kwa sababu ya watu wako self-centered. Watu wako na self-interest zao wanashughulikia. Nilipanga event hii miezi 2 iliyopita. Yearly I've been doing this. Na nitazidi kufanya hafla kama hizi kila mwaka. Mwisho wa mwaka nitakuwa nafanya hafla every year. Sasa nilikuwa nimetoa notice alert ya kufanya event hii tarehe 7 ambayo ni leo. Watu wachache wakakuja wakanipigia simu wakaniambia, Riziki, tunataka utupatie kazi. Kwa sababu nimewahi wapatia kazi mara nyingi, tumefanya kazi na wao. Ninajua mapungufu yao. Ni nini hawatafanya mzuri? Ni nini wanaweza fanya mzuri na ni nini hawatafanya mzuri? And because of that reason, as a client, nikaonelea kwamba mimi sitaweza kufanya kazi na Nyasende wakati huu. Na mimi nikaamua kufanya kazi na mtu tofauti. Nikawaambia sitafanya kazi na nyinyi kwa sababu of ABCD. And I was very honest kwamba singefanya kazi na wao. So mara hii wakinipigia simu ni wanataka nifanye nini? Ni wanataka kazi. Awaongelelei about event ingine ama kwa yengine yenye itakuwa na hafla same kama hii. Baada ya mimi kutowapatia kazi, a week 2 weeks later nikaona poster imetoka. Poster ikatoka inasema kwamba ndugu zetu wa Kerit wako na event tarehe 7. Nikasema haina shida kwa sababu kuna uwezekano hao walikuwa na plan ya kufanya event tarehe 7. Mimi sitauliza maswali, nikaendelea kupanga event yangu kivyangu na watu wangu na wale service providers ambao nilikuwa ninataka. Kidogo kidogo mambo ikaanza mioto. Mtu anaingia na kuwa personal. Kupigia simu na kuambia umeamua kutujaribu. You know we are the final sayers in this town. Hivyo kwa hiyo Ukristo kuna watu wako final sayers. Si siasa tu mtu ambaye ni yeye kusema. Hata kwa Ukristo imefika mahali kuna mtu wako final sayer. Final sayer. Kama mwanasiasa anakuja anaambia, kama mtu fulani anakuja anaambia mwanasiasa, mheshimiwa, unajua mimi kijiji nitakupatia kura zote, na hiyo akona kura moja. Na hata hawezi hata convince familia yake itipigie huyu mheshimiwa. Lakini anasema tuko na kura. Sasa hao wanasema wao ndio final sayers, ndio wanaamua. Wakasema wewe, what we do, kwa sababu umeamua kufanya hii function na hukutupatia kazi, na unajua tumetoka mbali na wewe, I want to assure you how to succeed. I just told God. God knows the intentions and the reasons zinanifanya nafanya hafla kama hizi every year. Mimi nikaendelea. Tukakuja, wakaendelea pale, wakatumia vijana wadogo wa kwaya ambao wamejitolea kumtumikia Mungu, wakaanza kuwatumia kama mshale ama mshare, I don't know. They started using that choir kama chombo cha vita. Kufanya nini? Kuattack Riziki and bringing Riziki down.
hii wakati yote hatukujibu. Tukanyamaza, tukafanya shughuli zetu, tukaweka billboard, banners pale Capital Roundabout. Wakakuja usiku, wakang'oa. Wanasema kwamba this event is sabotaging their event. Na ndio maana wameshinda kusema kwamba event ya Riziki imekuwa ikisabotage event yetu. So I want to clear the air kwamba mambo yenye yalikuwa yanaendelea leo si kwa sababu ya Riziki ama kwaya zinapigana, ni kwa sababu ya service providers ambao wanajitafutia kazi, wakinyimwa kazi wanaanza vita. Na hawa service providers si service providers wengine, ni MCs of this town, the young MCs of this town, wenye tumefanya kazi na wao, wenye tumesaidiana katika event nyingi, wenye tumepromote, wenye tumekuwa bosses wao. Personally, I've given them kazi nyingi sana wamefanya. Lakini sasa wakaamua wanataka kufanya nini? Kuleta Riziki shit kwa kutumia kwaya. Ndio vita ikaendelea. Baada ya kutoa banners, wakaanza vitisho, kufanya mikutano, na si mikutano ingine, mikutano ya kufanyia mtu mabaya. So today I wanted to clear the spirit yenye imekuwa ikisirculate. Na unajua nimewaambia ni vizuri mtu kusema ukweli. Siku hizo wanasema aseme imtoke. Si ni kweli? Niseme ifanye nini? Nitoke. It is not good whatsoever if we are Christians. Sisi ambao ni Wakristo tunasimama hapa tunasema togotera nganko gendande boigoro gosukande goche gore yine nkongu because ntoraye manyabuya ekero togotenana kurwanania chisegi igore ndeteye. Heaven is not for us. Heaven is not for us. So I want to tell you, as you go, just know it was not carrot that was a problem. The problem ilikuwa ni MCs wenye walikuwa wapata kazi wafanye because of their personal interest. Haikuwezekana, wakaanza vita wakitumia kwaya ya vijana wa Kerit kupigana vita. May God bless you. May God bless you. May God bless you in abundance. And going forward, wacha tukue na nira ya Ukristo. Wacha Ukristo uonekane ndani yetu kabla hata tuambie watu kwamba sisi ni Wakristo. Before we say that we are Seventh-day Adventist members, let people know that through our actions and our characters. Sasa mkikutana mikutano katika hotels usiku, mkipanga mikutano ya kuumizana na nyinyi ni Wakristo na wanasiasa mnakutana there sasa wanasiasa wanapanga meza ile, nyinyi Wakristo mnapanga hapa. Sasa utahubiria huyu mtu. Let the character of Jesus Christ be revealed in us in Jesus name. Hallelujah. Amen. And fly away, let me sing. Tubariki. Amesema ameongea ipokee. Some glad morning when this life is over, I'll fly away to her home on God's celestial shore. I'll fly away. I'll fly away, oh Lord. I'll fly away. When I die, hallelujah, by and by, I'll fly away. There's a church in the valley by the world, no lovely place in the dale, no spot is so dear to my child as the little brown church in the valley. Oh, come, 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 come to the church in the world.
in the dell. No spot is so dear to my childhood as the little brown church in the dell. I wandered so aimless, life filled with sin. I couldn't let my dear Savior in. Then Jesus came like a stranger in the night. Praise the Lord, I saw the light. I saw the light. I saw the light. No more darkness, no more night. Now I'm so happy, no sorrow inside. Praise the Lord, I saw the light. Will the circle be unbroken? By and by, Lord, by and by. There's a better on our way. In the sky, Lord, in the sky. I said to that undertaker, please drive slow. For this lady you are carrying, Lord, I had to see her go. Will the circle be unbroken? By and by, Lord, by and by. There's a better on my way. In the sky, Lord, in the sky. Hallelujah. Right. Tunamwambia aje? Hallelujah. Can we raise up our hands and say amen? Amen. Let me hear you shout a big amen. Amen. Powerful Amen. Riziki. MC. Unatumai kuna hapo hiyo part tunapenda I fly away. Akinya sae, umesikia kitu kinasema? Akinya sae. Yeah. I will fly away. Aha. That was a powerful one. I want to say thank you Bwana Bernard Riziki. Ndio. Right on stage Mtandao Ministers. Mtandao. And they're gonna be the last choir that we're having today. Yes. Sababu muda wetu tayari umetupa kisogo. I think we have them, then we have msanii watumalizie, si ndio? Yes, as our guest choir, they should say bye. As we do that, MC, yes. Nimepata kwamba tuko na wageni wamefika. Kuna wageni ambao wamefika. Hebu nipe MC mwenzangu, rafiki yangu huyo. Wageni wapo wapi? Nipe hiyo list. Nipe. Mansango, yuko wapi? Yuko wapi? Niliona colored hair somewhere. Mansango, where are you? Right. Come. Jamani njoo. Njoo. Wanakuwa tusonge nyuma kidogo tu, tusonge nyuma pi. Come on stage. As Mansango comes on stage. Yes. Mambo mengine yataendelea kufuata wakiendelea kujitayarisha kutupa nini? Wanajaza hela. My brother, karibu sana. Hela zenu. Hii hapa tuko Sabato. Manzangojo. Naomba mpe mic ya tusalimu. Mimi nampa yangu. Haya, twende. Halo. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Timba iweti omonene Yesu abakwe. Abakwe na inde. Asante to my brother Riziki. Mase tikanya sayago siseni. Asega siyo kora. Nega siya nene sana. Naenda mono kaite ene challenge kuchia saa bange baito. Tokore bintu bune biga. At least toseseni abancho womonene. Yeah. Yeah. Pesa. We are standing with our brother Riziki. Kabisa. Sasa namba ya simu ama ni cash? Simu. 07 chukua hii mic. Ngoja tulia tu amount tutakuja. 07. Sawa. Ameniambia nichukue mic na wewe uchukue simu. Pesa. Kubariki sana. God bless you. Ndugu yangu. Ndugu huyo. God bless you. Msanii Kisii. Ni msanii Kisii ambaye anatajika sana. Kweli eti? Huyu msanii ni msanii mkubwa. Wa nguvu huyu. Ngoja uone pesa kama ni kubwa. Cha tuone 0721. Unajua pesa? Password. Twende 0721
Chukua hiyo simu nyingine. Password inasumbua. Aya, password ikirudi itakuwa ngapi? Ongeza moja. Jina ni kubwa. Haleluya. Shilingi 1500. Tuende 2000 only. 2000. Aya, nimekupa 200 juu. Usimpe MCs wa huku. Sawa. Tabia yangu ikome. Tabia yangu ikome. Mbona mnapenda 200 hivi? Huyu amesema yuko comfortable na 2000 Kenya shillings. Say amen. Amen. Twende keti pale simu. Amekubali mwenyewe. Kanisa, niko na kwaya yangu hapa. Inaitwa Mtandao Ministers. Wana event next year. Aha, nimetambua hiyo tarehe ni 5 mwezi wa April. Aha, kubwa sana. Sasa dogo. Watu wengine pia wapange yao hiyo siku. Aha. Na mzozane tu tena. Unanisomea ama unaniambia? Niseme initoke nisiseme. Aseme ifanye nini? Initoke. Basi, mimi nasema tu. Mimi wacha nikime na yangu inishike. Sasa msigombane huku. Nimewakanya katika jina la Yesu. Amen. Wacha nisikie kiongozi. Nani yule kiongozi wenu? Basi shika maiki ili usalimu kanisa. Check. Baada ya hapo pesa. Twende. Right. Happy Sabbath. Happy day. Happy Sabbath. Happy day. Kwa majina naitwa Ontere Omoturi. Yes. Naimba kwaya ya Mtandao. Mtandao is a male singing group. Right. Tunatoka Ogembo Municipality. Amen. Na hii ni Kisii Municipality. Amen. We are very happy to be here. Sure. Na tutatoa mchango wetu. Then again, next year April 5th, we'll have a mega launch. All these phases tumewakaribisha sana sana sana. Hela ngapi mnatupa? Venue inakujanga later. Venue later. Date tayari. Kitu ya maana ni dates. Date imetolewa. Ili nasi tupange yetu. Date ni mimi na MC ni huyu na MC DRS. Sawa sawa. Hiyo siku mkifika tafadhali tuandamane hivi wawili. Vita tumeshawacha. Sisi tumeacha. Asante sana. Asante sana. Nitaisema mpaka tufunge hapa jioni. Hiyo wapi? Hata mimi sasa. Na mrekodi. Hebu unanipa ngapi ndugu yangu kwa heshima ya bingu na kwa heshima ya ndugu yangu Riziki? Number one from the other side. Tapeana 500. Shilingi 500. Tunasema aje? Hallelujah. 07 mpe namba. Ni wewe sasa unakuwa hapa katibu wa namba. Naam. Ndugu yangu, simama na Riziki rafiki yetu ambaye amebobea kwenye industry hii ya muziki. Simama naye tuende shilingi ngapi? Ilikuwa niweke 400 lakini nitaweka 500. Hallelujah. Ameweka 500. Tunasema aje? Hapa. God bless you. Naam. Ni kama sauti. Responsibility. Uongozi unakuja na nini? Natumai ukuje hapa ndio urudi kiongozi. Na madharau. Unaona kama hapo ndio. Na kiongozi lazima akae juu kidogo kuliko wenzake. Haya basi, kiongozi wangu rafiki yangu tarehe 5 Riziki anasimama pamoja nanyi. Sauti yangu si mzuri. Simama naye leo. 400. 400. Unaimba tena ndio unapendaga figa ambazo hazieleweki. Unaimba sauti gani? Kama kawaida. Tusonge juu. Kwa sasa tuko na 1400. Na waleteni sasa. Aha. Mwenyekiti, uongozi uko na gharama. Kiongozi. Kwenye group yako wacha base waongoze. Mwenye ndefu. Yuko hapa kiongozi. Sema na watoto wako kando na 3000. Simama na ndugu yako Riziki. Twende. I'll make it 5000. He'll make it 5000. Utapata imebaki hata shilingi 200 iweke shilingi 1500. Tulikuwa wametupa shilingi 1400. Yes. Walikuwa wametupa 3000. Yes. Kwa hivyo na hizo zimefika? Si ni 3000. Huyu anatoa pesa ya kikundi yote. Shilingi 5000. Sawa. Ndugu yangu akatoa 500. Ndugu yangu ametoa 500. 1000. Kuna mwingine nyamaza wewe. Wewe kazi ya MC ni kuwaeleza mambo vile yanaendelea. Nyinyi mnasema amen. Sema amen. Amen. Tusonge basi. Nikitaka 100 nitakuja. Tuendelee. Huyu akatoa 400. Ikafika 1400. So 1400 plus 5000. 6400.
Huyu kwa sababu ameshinda kihesabu pesa tangia asubuhi mpaka saa hii. Anaweka 600. Keme chando erago etanane mchera sobo siobwa onomo oborabu borabu boseseni na Yesu koraborore. Haya, tuende kazi. Wanasema tuimbe chorus MC. Excuse me tafadhali. Akori yenye malerle. Yesu Kristo ase obuya ase obobe tomotoge Yesu Kristo atogiwe omoneno ito atogiwe omoneno ito atogiwe omoneno ito ayukumbia atogiwe omoneno ito atogiwe omoneno ito atogiwe omoneno ito otokoreire ayukumbia nero weritanganine wanajulikana kama Mtandao Ministers. Atogi kwa maneno ito. Asifiwe Mungu wetu kwa sababu ametutendea makuu. May God bless you so much. Twende. Esira yane yosina kaneirwe Tinina kila chena sivairwe Ninkigo senchena moe Asobu ya mubokumya Nimotoge mubake Ebeneza ni mwachete Esira yane yosina kaneirwe Tinina kila chena sivairwe Senchena moe asobu ya mubokumya imotoge mubake ebeneza ni mwachete ase obuya ase obobe tomotoge Yesu Kristo ase obuya ase obobe tomotoge Yesu Kristo ase obuya ase obobe tomotoge Yesu Kristo atogiwe omoneno tuwape mikono tafadhali. Tuwape mikono. atogiwe omoneno Twende tena. atogiwe omoneno And say the better amen. Can we shout a big and better amen? How do we tell them? Wanaitwa Wanamtandao Ministers, wanatoka pale Ogembo. Kwa hivyo sasa tunaelekea kutamatisha. Wanapoendelea kujiandaa wana msanii, nataka MC right kabla tuite au right, kuna marafiki ambao wamefika na ni wageni. Yeah, the guest who are in. Wewe ule pamoja nasi ukimsupport kwenye kwenye mchango ya kwake ya siku leo kwenye hafla hii. Yaani kifedha. Kwa shilingi ngapi? Unatupa hela ngapi? 2000. Anatupa shilingi 2000. Tunasema aje? Shilingi 2000. M-Pesa cash. Leta. Oh, analeta. Haya. MC. Uwe makini zikija.
Basi leta wageni wengine kwa sababu umenijuza kuna wageni ambao wameingia. Songe kwa haraka. Soma hao wageni. I have seen my friend, my very close friend and great singer of the Abagusi. Yeah. My brother Fari K 045. Fari K is in the house of the Lord and I want to welcome him in a special way. At least to greet the congregation and of course kama atatubariki kama kawaida. Mimi nimekutana naye kwa event kubwa. Hajawahi nipa chini ya shilingi 10,000. Hajawahi. Kwa event zako. Ladies and gentlemen, let me welcome Fari K to come and greet the congregation ili atusalimu in a special way. Atuambie amekuwa wapi leo wakati ndugu yake yuko huku, na baada ya hapo hajawahi kosa kutubariki. Any event that I hold, Fari K, always a blessing. Karibu my brother, say hi to the congregation. Wana wa Mungu hamjambo. Hatujambo. Mwangembe genzo kikari ukwana bono. Bono wacha kongura. Wana wa Mungu hamjambo. Happy Sabbath. Happy day. This is Fari K Cowboys 045. MC. They say it's better to be late than never to show up. Tusaidie besheni. Nataka kuwapigia asante sana kwa wale ambao who spared their time to come here. Ningeweza kuwa hapa tangu asubuhi, lakini nilikuwa mbali kidogo. I was not around. Nimesafiri. Nimefika hapa like an hour ago. Kwa hivyo, I'm so happy. I've been in touch with my brother Riziki since he started planning this event. And I'm so happy that this place is full. Despite the challenges he has been sharing with me, there has been up and downs, lakini Mungu wetu ni wa ajabu. It has come to pass. And we are here na imefanyika. Kwa hivyo, and I'm so happy to see this kind of I like the way my brother unajituma. And that is one of the things that makes me smile, because being a country musician, nikiwaongoza, when I see you guys doing this way, it is really good. And I hope many more others who are coming are going to emulate the same thing, so that to make it something. Amen. Kwa hivyo nawatakia kila laheri. My brother, I'm giving you 5,000 shillings. 5,000. Yes. Yeah. Ningekupea mingi zaidi ya hiyo. Fari K, usifanye tu vile tunafanya Nairobi. Sina konga 10 Nairobi. Mbona Kisii umepunguza? No. I was out of Besides spending much, Fari K, with your peers, you can add only even 1,000 to be 6,000, an even number. Anakuanga 10. Na hiyo ni atatoa. Well, hata hana choice, anajua. Talk of 10, I be at 6. Tuone ni gani anafikia. Hawezi fanya 6 in my presence, anajua. I think if I knew that theory of having beards and eking a living out of the beards, then maybe you could have shaved them off. Yeah. I think I need to see you behind the tent to show me how you're gonna get money to out work. of Yeah. Sure. Yeah. Now. I bet you have a lot of money. As well. Yes. Fari K has given us 5,000. Cash or M-Pesa? M-Pesa or cash? M-Pesa 0721. No cash. All right. 1, 2, 3. Oh, sorry, sir. Sorry. Can I help you count? 2, 3, 4, 5, 6. Fari K. Fari K. Chukuanga hii kwanza. Fari K, hebu fanya aje. Au tufanye vizuri. Fari K, you know I'm your brother all the way from Nairobi. Just give us. How do you want me to add money on radio? I've taken my microphone. Stay away. I don't have a microphone, but you have at your hand. So ask my brother. Allow me welcome Fari K one more time. Tinte timbagoki ngosoka gochiari nyakolera muga echiche isanire. Thank you very much. Tupe
tu hata hiyo mbili pekee. We, tulia, tunaendelea kuongea na yeye. 1 2 3. Mimi nipe moja ile baba. Farike. Hii ni yangu. Usiniwache hivyo. Hiyo ni yako. Na mimi nipatie tao. Mimi nimejisaidia na 200. Nipatie tu tao. Nyamaza nipewe yangu. Wewe ushapewa yako unapiga kelele sana. Amesema Fariki. anakuona. Haya, endelea kumpea lakini kumbuka usiku kuna sapa. 1000. Naona ikiendelea hivi watakupiga mnada. Thank you for saving my Now brother. talk with him. Kwa Thank you for sababu serving me. sitaki wakupige mnada, usitoe pesa ukirudisha. Sema ile figa ya mwisho kabisa unatoa. Hallelujah. Hiyo tu. Kwa sababu ukitoa kurudisha basi watakupigia hesabu. Na siwaoni kwamba wako na nia nzuri. Mpe nafasi basi. Haya, sema ndugu. Unaweza kuongeza hata 120 hivi. 100, 200, 110, 120. Haya. That is so easy. Yeah, that's good. This is nice. Hapa niko na 300. Nani atakuja ongeza ifike 1000? Yes. I want 1-2 people to come and add some money here. We want to make it 1,000 shillings. Is that what you wanted? So we make it 6,000 shillings. We got 300 here. Yeah. This is wow. Thank you, my brother Riziki. 200. This is already 200. This is already 500. Yes. Can I have 1-2 people? 500 please? more. Mite ko borero go se 50. Ite ko bora tinta iti nyinge. Tinta iti nyinge. Ndio hii, saidia huyo mzee. Bamura. Mugapo yo nale ngambu ya mono. Ameleta 50, tumefika 550. Kereze tinkorochi. Yeye ni ngapi? Thank you so much. Tumefika 650. Thank you so much. We are at 650. Okay. 650 mimi ndio nashika, ndio tuna count. Thank you very much. We are at 700. 0721. We are at 700. 0721. 072168. 1331. 1331. Unatuma hela ngapi? Mwingine anatuma shilingi 500. 500. Nani mwingine? Thank you very much. That is 1,000. Tuko 1150. Imeharibika. Tuendelee. Sasa imefika 1200. 1200. Mbele imebaki shilingi 800 tufike. Hapa kuna pesa hapa. Haya, tumepata shilingi 200 hapa. Wamehesabu. Tumefika shilingi 400 hapa. Kwa hivyo tunazo sasa kufikia sasa. Tuko na 1005. Ngoja weka hii kwanza. Weka 250. 350 iliwekwa when you are away. 300. 500. 700. 500. Tunataka now let's 300, isn't it? 300 peke yake. Just 300 shillings. 300 tumalize. 300 shillings. 300. We are less 300. Nani huyu anatuma 300? Any soul. There's a lady who is any coming. Soul. DRS. Yes. Thank you very much. Yes. 0721. 68. Asante sana my sister. Thank you. There are 200 shillings right here. 250. 68. We are missing only 50. 1331. 0768 13. MC. Niambie kaka. Oskido. Peke yake. Shilingi ya 50 imekosa. Hatujahesabu za huyu. Super MC Oskido 500. God bless you. Nani mwingine? Tumekosa shilingi 50. Watu ndugu yangu unatupa hela ngapi? Watu ambao wanasimamanga nyuma ya kamera. MCDRS. Pastor Dr. Clifford amesema iwapo Farikei ataimba Totagote ataongeza shilingi takriban 300. Kwa hiyo 50 imekosa. Sasa tuongee mambo ya 300. Kama ni request ni 1000. Thank you. Songa mbele. Naam. Wale watu ambao wanasimama nyuma ya kamera kila wakati wanakuanga busy. Mambo yao na kutuma ama kutoa inakuanga shida. Naam. Uko Nairobi hapa je? Mko sawa? Watu wa kamera chukueni simu. Hello kamera. Bado. Hesabu ni mbaya. Aya, pastor amesema akiimba wimbo gani? Anatoa ngapi? Unatoa ngapi pastor? Nenda leta hiyo hela kwanza. Sisi hatuzungumzi kitu ambacho tujaona. Pastor, make that figure look like a figure. Pastor? MCDRS. Leta hiyo. MCDRS. Allow me talk with Pastor.
Yes. Thank you very much. We want you to do that item. You are doing that item. Just one item from him. 07 Sasa, ladies and gentlemen, I want to tell you something. There is something that most of you don't know. This brother here, Brother Riziki, I'm so happy. Nimeona mzee, nimekumbuka vitu sana. Nimekumbuka mbali sana. My brother Riziki, tulikutana somewhere in town here. And then I noticed that kuna shida na mguu yake. He was with some pastors. And then nikakuwa na concern. And then I asked, brother, what is the problem with your leg? Kaniambia hapana, niko na shida, lakini, you know, I'm telling you, huyu mkimwona hapa, it's a testimony. Alikuwa anatumia serviette kufunga mguu yake. Nilisikia vibaya sana. Nikamwambia, my brother, what you need to do, shika hii 1,000. Let's go to that clinic pale roundabout. Kindly let us get you dressed. 200 per day, utaweza kuwa dressed instead of using a serviette. That is how terrible it was. And then we took the initiative. Tukaanzisha, mimi nikaanzisha committee. Kila mtu alikuwa mmeruka. Hataki kuwa treasurer. Mayor akakuwa chairman. Na jamaa mwingine akakuwa treasurer. The secretary. And then we started a committee kutengeneza mchango ya our brother. Riziki has gone through a lot. This brother loves me so much. I don't know where people get this notion that ati sijui ati atuelewani sijui we could be having. There's nothing like that. This brother here, mimi ndio nilikuwa namlinda hospitali huyu. Na babake huyu amekaa hapa. Watu walikataa hata kutoa magari zao za kumpeleka Tenwek. Mtu ako na gari lakini hataki kutoa. Nilikuwa nambeba na ile gari yangu iko pale Tiana hadi Tenwek. Tukamchunga pale. Huyu kitu alifanya ikaniguza zaidi. Kuna hiyo song yenye pastor me request Totagote. When he had come out of theater, amelala hapo, hata anatuuliza, Farike, will I survive? Because for some reasons, sijui kama ashaisema hii, for some reasons, a half of his body ilikataa kufunction. A half of his body, kuanzia hapa kwenda huko. Ile sindano walimdunga ilizidi, ilikaa for some days. Anasema kweli nitakuja vile ameendelea, nyimbo zake, we have been together, the advice I've been giving him, amefanya kazi vizuri, nyimbo zake mnaona venye ni tamu. I'm so happy. But when I realized that kuna some disgruntled elements who want to place all sorts of barriers in front of such a young man, ati function yake isifanyike, that is not right. I'm calling out those people who have been at the forefront to sabotage this day. Washindwe. Tuombe ndugu yetu aendelee. Mzee, yani nimekuona tu hivi, it's been a long time. I have just seen you. Yani nimekumbuka vitu mingi vile tunahangaika huko Tenwek, vile It was terrible. Please, wherever you are, pray for our brother Riziki. Aendelee na Mungu ambariki zaidi. Amen. Sasa, I also want to thank our MC right there. Thank you, my brother. For standing strong. The state MC, wapi makofi ya the state MC? Hallelujah. Huyu ni MC tuko naye kutoka huko Kisii pia, who stands with us. Anafanya kazi mzuri sana. Mungu akubariki my brother. Hallelujah. Mungu akubariki. Amen. Nilikuwa nataka kufanya huu wimbo because the mother to Riziki
alikuwa anapiga simu. She never got a chance to be there most of the time, lakini alikuwa anapiga simu, anafuatilia, from time to time. And I did a song in a sema because I lost my mother when I was 10 years old. I did an original song, says, when mothers pray, and I want to say the prayers from that mother seated right there, ilifanya hata shetani ashindwe ndio mkutano uweze kufanyika. Hallelujah. When mothers pray, mountains move. Let me do that song and then let's do it for Bitambo. Use it so that we can get it from our brother Farik. And then I think we'll call it an event because of time. The management is calling us out. When mothers pray. So let me do this song. I hope you'll get the lyrics. When mothers pray. I'm doing an original album 43. In a little house on a hill, just past the willow trees, where the morning sun breaks through with ease, she kneels beside her bed, whispering through the pain. In the silence of the dawn, she calls out his name. Her hands are up from toiling, I had a well of grace. Each day the false a testament to our unwavering faith, with pictures of our children and a Bible worn and frayed. She finds her strength and courage when mothers pray. When mothers pray, mountains move, hearts are healed and spirits soothe. In the light of love, hope finds its way. Miracles unfold when mothers pray. Years go by like rivers, children drift away, but she's never ceased her pleading, day or night till break of day, with every whispered promise and every heartfelt plea. She's woven threads of mercy in their destiny. Through storms and celebrations, in joy and in despair, her prayers have been the lifeline, our testament of care. With faith unshaken, steadfast and true, she prays for their salvation in everything they do. When mothers pray, mountains move, hearts are healed and spirits soothe. In the light of love, hope finds its way. Miracles unfold when mothers pray. When mothers pray, miracles happen. When mothers pray, mountains move, hearts are healed and spirits soothe. In the light of love, hope finds its way. Miracles unfold when mothers pray. When mothers pray. When mothers pray. When mothers pray, miracles happen. Totagote. It is a special song I know in Riziki's heart, and many of you, including Pastor himself, Ense ase totagote. One, two. Nayegurense egotokare no mochomo ya ase koro yeso yo gachire ariati togo kwa nense tota kogota rinde
totagote, ensease totagote. Abakere bagote banga, mommy, abana bakuria, abakalanjin. Mommy, your sin, me metne, mommy, your sin. My brother is from the Luo land, isn't it? Yeah, wacha nikupigie Kijaluo. Asewinjo kumpin, marma borlo kanam, en kadama bermajo moa. Yesu moloso, udi Magdalano, en pin mau kwana bed moti. Wana siki, epinomato opno bedye. Never grow totagote, and say I'll say totagote. Mungu na awabariki sana nyote. Riziki, I pray that God helps you and one day upone kabisa na uwepo wa Mungu uonekane. Hallelujah. God bless you. I've seen you leading this course. You haven't commented about my lure. Hey, bro, I'm very keen when I listen. In fact, that was the main thing. Apart from everything you've sung, that was the main thing. Hallelujah. Thank you. God bless you. Hallelujah. God bless you, my brother Fariki. Mungu akuonekanie. Asante sana. Ladies and gentlemen, we coming to an end of the Sabbath today. But then before that, we said that Msanii Music Group ndio wanatumalizia. Si ndio? Si ni kweli? Lakini kuna jamaa hapa na ni mgeni. Kabla hajakuja, we need to do vote of thanks, my MC. But then before that, Msanii, as Msanii Music Group is coming, ili tumalize sabato yetu, I want to take this opportunity to say thank you to my brother Riziki. I don't know much about him. He's never told me anything about him. He's never, ever told me anything about accident or rather anything. I just saw him at KICC when governors were seated and everybody was seated. It was a state function. And I just decided and said, through my brother here, I remember vividly, I saw him and I just saw somebody who is a musician. Okay? And now when I saw him, nikamwambia, akasema, I can sing. Then I was like, come and sing. That is the way I met Riziki. Nikasema, kuja, shika maiki, piga, KICC was upstanding and everybody was blessed. Amen. So hivi my relationship with him, mimi leo ndio nimesikia mambo za ajabu ajabu sijawahi sikia. Yaani kwa hiyo yote MC, kwa hizo mambo zote. Yes. Ambao nimesikia leo. Bado mtu anadhubutu kutaka kufikiria kuharibu event yake. Binadamu siku zote kabla wakutane na Mungu ni mwenye vitimbi sana. Pole sana. Pole sana. Ole wako. Sikujua hata chochote. Mimi nilikuwa naongea tu lakini bado nimesikia hapa. Anyway, story is from right now niko na wageni fulani ambao wamefika. Niko na mgeni fulani. MC Oskido yuko. Si Oskido. Check. 1 2. Timo. 1 2. MC Oskido Timo. 1 2. MC salimu kanisa. Mpe maiki. Bwana Yesu asifiwe. Salimia jirani yako, mwambie Mungu anakupenda. Thank you so much. Mimi naitwa MC Oskido. My brother Riziki, may God bless you so much. Thank you. Umenipatia kitu kweli? Ngapi? Punch. Nani mwingine? Timo. Uni brother, wanafanana sana na Eden. Ndugu yangu. Aya, salimu wao. Bwana asifiwe. Hallelujah. God is good. And all the time, God is good. I am moved. I am moved. Riziki, bro, get attention. You know, I open the scripture sometimes. So
Judges chapter 7. You can go there. The Bible says, and God told Gideon, the people that are with you are too many for me to give you victory. Hallelujah. And therefore some of them have to go home so that finally when you get the victory, you will know it's God, not your numbers. Hallelujah. So when you think about the event that was happening on the other side, just thank God you got your share and you can look back and say it was not the numbers, but it was God. Amen. 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 Bwana naweza endelea, unajua wahubiri tunakuanga na tabia Kumbe unakuanga mbaya. mhubiri, eh? So ndakutumia thao mbili. Hallelujah. Asante. That was powerful. That was powerful. That was powerful. Msanii wanapiga wimbo hapa. Naomba Roho awapeleke mnavyoomba na uende zikawa nyimbo. Msanii wanapiga nyimbo mbili mtawalia, lakini baada ya nyimbo hizo mbili mchungaji Daktari Ratemo atatuwekabidhi mikononi mwa Mungu, na Waswahili wanasema hakuna marefu yasokuwa na mwisho, na hivyo basi kufikia hapo ndio tutakuwa tumefika tamati ya shughuli na sherehe za siku ya leo. Mungu mwenye wingi wa rehema na mibaraka akawazidishie mibaraka hiyo mnapoondoka, hatimaye mwenende naye na hadi wakati mwingine tutakapokutana, ambapo ameratibu Mwenyezi Mungu Bwana wa amani awe kabla nanyi. Msanii waimbe, niko na mgeni hapa anaitwa Elijah Nyamwea. Kindly wherever you are, kindly come. Elijah Nyamwea yuko wapi? Elijah Nyamwea and your team, wherever you are, we want to welcome you even if it is late. Better late than never, even as we get on. And MCDRS, always get to MCDRS YouTube channel, subscribe to my channel. You'll get a lot of activities that I do there. Mpe maiki atusalimu. Karibu sana kiongozi. Happy Sabbath Church. Happy day. Kwa majina, my name's ni Elijah Nyamwea. Nimekuja na familia. My family is here. We are happy. Mr. Risik, I know you kupitia mambo ya social media and I like your songs. Bwana akubariki. We always pray for you and we wish you all the best. So my family, you can only stand and wave. I have my wife there. That is Scholar Nyamwea. This is my firstborn daughter, Nyamwea Kwamboka, and my sister-in-law. And I also support you with and my family with 3,000 shillings. 3,000 Kenya shillings. Mnasemaje kata? Msanii Music Group, ready when you are, and of course the pastor will be there to pray for us. Peana namba ya M-Pesa. Thank you. It was a perfect and a big event, and we have had. Kabla ya hiyo kidogo tu dakika moja. Jamani, peana namba hapa 0721 0768 0768 Yes. I have perfectly worked with this gentleman, and of course, he's a young man, eh? He's a young man. I've been in this field for a K, you know what I'm talking about, right? I've been in this field. And one thing I must tell you, for you to grow, we have seen a gentleman that we did an event with at KICC, anaitwa Joe Msanii, alikuja pale, and sio yako. Hii kazi ni ya Mungu. Sisi tunakufa, tunawachana nayo. Kazi inaendelea. Nikifa leo, kazi itaendelea. Hatuwezi nyamaza, si ni kweli? It will continue. So I've worked with these young men, and I like the way they are handling themselves. So kindly, ladies and gentlemen, this young man is a great man. Tumuinue. Wewe kuwa humble, na utainuka na utakaa vizuri. Utoke Kisii, uende Nairobi, utoka Nairobi, twende Tanzania, utatembea. Sawa sawa. Now, once you are doing a great job, na muwapatie kazi. Sawa sawa. Kama kuna harusi, are doing a great job, na muwapatie kazi. Sawa sawa. Kama kuna harusi, wapatie ili wafanye.
Kama kuna mahali ambapo tunaweza tatajikana, mimi nitakuja tufanye kwa pamoja. Amen. Otherwise, Mungu awabariki. Just say a word, then he says a word, then we call it an event. Pastor is there, we'll do as a last prayer, then tumalize. Mungu awabariki. MC Dieris. Ladies and gentlemen, sitaki kuchukua muda ili basi nikaweza kuzungumza. Ndugu zangu wamenena. Langu tu ni kuwashukuru kila mmoja ambaye amekuja hapa kwa ajili ya ndugu yetu Riziki kusimama pamoja naye kwenye shughuli hii ambayo haijaifanyika kamwe tangu dunia. Ante msanii, these guys umetufanya, we're proud of you, na Mungu azidi kuwatumia kwa kazi yake. Langu jina MC Don, niko mmoja tu duniani. Mungu awabariki, tushirikiane zaidi mno, tujiandae kwenye marejeo ya pili ya Yesu Kristo. Thank you so much, may the living God bless you abundantly. Thank you. Nimesikia kwamba kuna mgeni kutoka Nairobi anaitwa Divina Nyamwaka. Yuko wapi tafadhali? Asalute tu hivi. Divina Nyamwaka yuko wapi? Tumfanyie hivi tafadhali, ametoka Nairobi hadi hapa. Thank you. As I want to conclude, kuna wale majamaa wamesimama na wewe tangu Wednesday. Tumekaa pale mwalimu hadi saa 8:30 ndio tunaenda kwa nyumba. Kwa haraka kuja muonekane hapa mbele. Hiyo tu itabidi ni walete. Dan, kimbia kwa haraka muonekane tu hivi. Scott, kimbia kwa haraka. And these gentlemen muonekana hawa wakiimba, kuondoka tafadhali. Hawaongei tafadhali. Wanaonekana tu hivi, wamekaa na huyu ndugu kwa hadi saa 8 usiku. May God bless you so much. Jamaa wakiwa wakisimama na huyu ndugu pale. Nepson Master yuko pale pia, na hawa majamaa ndio wamekuwa hapa. May God bless you so much. Thank you for your decoration and arrangement for this hall. May God bless you so much. Nepson Master, thank you for cooperating with our solo artist. May God bless you so much. And our ushers wote ambao tuliwachagua tu bila wao kujua, and you have cooperated with us. May God bless you so much. Kwa hayo mengi na machache, na waomba tuketi, na sabato ijayo tunawaita mje wapi? Kisii School. Langu mimi kama MC Maticha, nataka kusema kama nimekosea yeyote tangia asubuhi, nimeomba msamaha, na kama kuna mahali nimewakera wiki mzima, nimeomba msamaha. Lakini kuanzia leo usiku, wale wote wako kwa platform yangu, nataka kuona poster inafanya kazi ni ya nani? Ya maombi. Kuanzia leo wale bloggers wa area yangu, tuende kazi na maombi sasa. Tupe wimbo wa msanii. Right, pastor nafanya ombi, wafanye wimbo wa mwisho tukiondoka kwenda nje. Ule wimbo wa mwisho najua ni ule wangu, nitauchagua. Kuna wale wanasema, wengine wanataka kuwa madaktari, wengine wanatafuta kwa nini? Hiyo ndio wataimba tukitoka, tukisha ombi hili. Riziki, mbarikiwe sana. Mungu ni mwema, amekupitisha makubwa na tena atakuinua hata zaidi. Hebu tuombe wapendwa jamani. Leo tutafanya ombi hili na kisha baadaye tutaondoka tukiimba, tukisherekea wokovu wetu. Hebu tuombe. Baba wetu uishie juu mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje. Wewe ulioiumba mbingu na nchi, bahari pamoja na chemichemi ya maji. Jamani, siku ya leo tumeuona mkono wako. Kweli tumekubali ya kwamba neno litasimama, na tumesikia ukituambia kwamba tukitembea katika uwepo wako tutakuwa zaidi ya washindi. Asante kwa sababu ulimshindia huyu ndugu Riziki mambo makubwa katika msimu huu, ukamuinua na umesimama naye hadi wakati huu. Tunakushukuru ewe Mwenyezi Mungu kwa sababu ya wanamuziki mbalimbali waliofika hapa hafla ya siku ya leo. Wabariki sana haswa hawa wa msanii ambao wametamba katika kanda ya Afrika kwa ajili ya nyimbo za kutukuza wewe Mungu. Uwainue wao pia Baba, wanapoondoka uweze kuwatangulia. Wenende nao kila mmoja hata katika mambo yao ya kila siku. Asante kwa ndugu yetu msanii ambaye umempa upako wa kipekee, na waendelee kumtumia Bwana kwa ajili ya kuieneza Injili, ili Kristo rejeapo tena wengi wapatikane kwamba wameingia katika ufalme wa mbingu, sio kwa sababu tuliwahubiri sisi wahubiri, lakini kwa sababu walisikia nyimbo hizi tamu za Injili
wakaongoka. Sasa tunaposikia wimbo huu wa mwisho tukiondoka, tunaomba kwamba uwepo wako uje hapa ukatamalaki, na ni katika Kristo Yesu tunaomba na kuamini. Amen. Thank you Pastor for that wonderful prayer. DJ tupe mziki. Ukishika sana tunaanza kuondoka kwa utaratibu. Na wale wa video nataka kusema get the point. May God bless you so much. Bob Media, may God bless you so much for that sacrifice you have been doing to our brother Bernard Riziki. DJ twende kazi. Twende. Stima ama nini? Haleluya, safari ya wana Israeli hao. Basi kila mmoja akikanyaga pole pole tukiondoka kwenye ukumbi huu sasa. And we call it off. May God bless you so much. Safari ya wana Israeli, Farao kauliza mnakwenda nani? Nawashukuru sana wapendwa kwa kusimama nasi hadi wakati huu wa usiku. Sasa mnapoondoka tumewaombea mema kama MC Teacher. I wish you all the best. Get the point. May God bless you so much. Bob Media, may God bless you so much. Mwamogusi TV, may God bless you so much kwa kusimama nasi hadi tamati. Frank. All right. One, two. Santi, God bless you. And he said unto them, Go ye into all the world and preach the gospel to every creature. Listen, learn, be inspired. Welcome to Get the Point Media pamoja na Bob Media. Tunafika kusema kwamba kwa heri kwa wote ambao umekuwa nasi tangia mida ya 2 hadi wakati huu kabisa majioni ya Afrika Mashariki. Tunawaaga kama Get the Point, tunasema Get the Point Media, take a step forward. And he said unto them, Go ye into all the world and preach the gospel to every creature. Listen, learn, be inspired. Welcome to our channel to get the point. Get the point. Take a step forward. We are thrilled to bring our vibrant worship direct to you. Join